torí pé bá a ṣe képe yín pé nǹkan tó jẹ wá lógún nìyí tá a fẹ́ ṣe kí a lè ti dá wa lóhùn lè ti fọwọ́ sí i. A pè yín nítorí pé a mọ rírì ohun tẹ́ ẹ jẹ́ ní ilẹ̀ Yorùbá. A mọ rírì àwòkọ́ṣe tẹ́ ẹ jẹ́ nítorí gbogbo akitiyan yín lórí ètò ẹ̀kọ́ fún àwọn ọmọ tí ò léèyàn, fún àwọn ọmọ tí ò lẹ́nìkan, fún àwọn ọmọ tó jẹ́ pé tí ò bá sí tiyín, tí ò bá sí tọlọ́run, àwọn náà bá ti di statistics, part of the statistics of out of school children tó sì ń ga sí lórílẹ̀-èdè wa, pàápàá jùlọ nílẹ̀ Yorùbá. So Ọlọ́run fi yín ṣe àwòkọ́ṣe. Àdúrà mi ni pé ẹ ní dèrò ẹ̀yìn. Lágbára Olódùmarè, ẹ̀mí yín ó gùn. Gbogbo bẹ́ẹ̀ tí ń ṣe tó ń dáa, Olódùmarè yóò túnbọ̀ máa tì yín lẹ́yìn ni, kò ní tì yín lójú. Gbogbo àwọn ọmọ tiyín náà wọn ó wá ṣoríire. Wọn ó ṣàṣeyọrí nínú ẹ̀kọ́, nínú iṣẹ́. Gbogbo ohun tí ẹ̀ ń rí tínú yín fi ń dùn, Ọlọ́run ò ní bà yín nínú jẹ́ nípa wọn. Mo rò pé ẹ̀yin ni màá fẹ́ kẹ́ fún wa ní ọ̀rọ̀ ìṣírí torí pé ẹ bá wa bẹ̀rẹ̀. Lónìí ni a parí ti first phase virtual. Lóòótọ́ a tún máa ṣe kan níjọ́ mẹ́jọ, ṣùgbọ́n fún àwọn ẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá ni a sì máa sọ̀rọ̀ lórí àwọn nǹkan tó jẹ wá lógún, pàápàá jùlọ nípa ọ̀rọ̀ ìṣèlú. Ṣùgbọ́n màá fún yín ní àǹfààní tí ó tọ́ sí yín láti fún wa ní ọ̀rọ̀ ìbẹ̀rẹ̀. Lẹ́yìn náà màá wá kí àwọn olùsọ̀rọ̀ wa tòní ká tó bẹ̀rẹ̀. Kábíyèsí o. Ẹ ṣé gan ni Professor wa, ọ̀jọ̀gbọ́n wa. Mo kí gbogbo àwa tí a wà ní ètò àpérò ní ọjọ́ òní. Ogunlọ́gọ̀ wa orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà ni a wà. Àárọ̀ la wà yìí. Ṣùgbọ́n àwa tá wà Nàìjíríà ó ti ń di bí ìrọ̀lẹ́, alẹ́ ti ń lẹ́. Ṣùgbọ́n torí ìfẹ́ wa fún ìdàgbàsókè àwọn ènìyàn wa, ìfẹ́ wa fún ọjọ́ ọ̀la wa, máa ń sọ fún gbogbo àwọn ọmọ mi nílé ìwé wa pé ọjọ́ ọ̀la yẹn àní síbẹ̀ ó dẹ̀ ṣe pàtàkì gan. Ìsọdọ̀tun. Ogunlọ́gọ̀ wa àgbà ti dé. Eré tá a sá níbi 20 ọdún sẹ́yìn, 30 ọdún sẹ́yìn, a lè sá púpọ̀ mọ́. Ibo àwọn wo la fẹ́ fi kíní ilé lọ́wọ́? Ìdí ẹ̀ tí àpéjọ yìí tún ṣe pàtàkì nìyẹn. Torí nǹkan tó wà níwájú wa 20 ọdún, 30 ọdún, 50 ọdún, ayé lè wà lẹ́nu ẹ̀. Nígbà tá a bá wà lẹ́nu ẹ̀, àwọn wo ló fẹ́ máa ṣe wàhálà yẹn nígbà tá a bá sí mọ́? Ó ṣe pàtàkì. Ìsọdọ̀tun, àtúnbí, gbogbo àwọn ahoro wọn ni la fẹ́ tún bí. Ọ̀rọ̀ ẹ̀kọ́ wa, ibo la fẹ́ fi sí? Ṣé ó yẹ kí àwọn ọmọ wa nígbà tá a ti bẹ̀rẹ̀ free education láti 1955, láti bí 60 ọdún ó lé sẹ́yìn, kó tún wá ṣe pé ní ọ̀dọ̀ wa àwọn tí ò ní àǹfààní láti lọ sí ilé ìwé tún wà? Mi rò pé ó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Gbogbo àwọn nǹkan tí ó yẹ ká tún ṣe, tó yẹ ká tún tò nìyẹn. Àwọn ìjọba wa dẹ̀ ní a mọ̀ pé wọn ò lè ṣe gbogbo ẹ̀ tán. Àwa tí Olúwa ní pé ká ní ẹ̀kọ́ tá a wà nírú ètò yìí, àwa náà níṣẹ́ yẹn á wọ̀ lọ́rùn díẹ̀, nítorí àwa là ń rò, àwọn míì ò tiẹ̀ rò, kò tiẹ̀ yé wọn. Wọ́n á sọ pé a
a kàn sọ tiwa ní ẹlòmíì àti ẹ̀ ní àníṣẹ́ ṣe ni ṣùgbọ́n a ní jẹ́ kó sú wa. Mo ń rọ̀ wá, ẹ má jẹ́ kó sú wa. Ẹ jẹ́ ká fi ojú sọ́nà pé ibi tí àwọn baba ńlá wa, àwọn baba Awólọ́wọ̀ ti rò pa máa dé tá àti débẹ̀ ní agbára Olúwa. Àwọn ẹ̀yà Yorùbá a máa débẹ̀, a tún máa jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ọ̀rọ̀ ẹ̀kọ́ ló jẹ èmi lógún o. Ó ṣe pàtàkì gan. Tí a bá lè ṣe, tá a bá lè bá àwọn ìjọba wa sọ̀rọ̀ pé gbogbo àwọn ọmọ tó wà lórí títì yẹn ká kúkú kó wọn kúrò. Ọlọ́run dẹ̀ bùkún wa, gbogbo nǹkan lọ́lọ́run fi jíǹkí wa. Àwọn ọmọ ìṣọ̀lẹ Ọlọ́run fún wa ní ọpọlọ pípé. Mọ ibi tá a wà ni ò jẹ́ kí ògo wa kókó tún tàn ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tó bó ṣe yẹ kó tàn. A ní jẹ́ kó sú a máa ṣiṣẹ́ lọ náà ni. Mo rò pé iṣẹ́ yẹn náà là ń ṣe tí a tún ṣe iṣẹ́ àpérò ti ọjọ́ òní. Ó kí gbogbo wa, ọ̀rọ̀ wa máa já sọpẹ́. Gbàdúrà tí wọ́n gbà, ọ̀rọ̀ wa ní ojú ayé wa á já sọpẹ́. Nígbà tá a bá tún sí mọ́, ọ̀rọ̀ ìyá Yorùbá ó máa já sọpẹ́. A máa di ìlú tí wọ́n ń pè wá wo bí mo dẹ̀ ṣe máa ń gbàdúrà. Gbogbo àwọn ọmọ wa káàkiri orílẹ̀-èdè àgbáyé ibikíbi tán bá wà, àwọn ọmọ wa wọ́n ń bọ̀ wá tún orílẹ̀-èdè, wọ́n ń bọ̀ lágbára Olúwa pé Amẹ́ríkà ti sú àwọn, ẹ jẹ́ káwọn náà padà sílùú àwọn, ẹ jẹ́ kí a lọ túnbẹ̀ ṣe. Àyè á dẹ̀ gbà wọ́n láti tún ìlú oníkálukú wa ṣe. Mo kí gbogbo wa, ẹ má jẹ́ kó sú wa, ẹ má jẹ́ kó dẹ̀ ní rẹ̀ wá. Ètò òní ó máa yọrí sí rere. Ọ̀rọ̀ mi ṣókí náà ni, kò jù báyìí lọ. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò tèmi. Ẹ káàbọ̀, mo kí gbogbo wa. Kábíyèsí o. Ẹ ṣé gan ni. Kábíyèsí o. Mo dúpẹ́. Kábíyèsí o. Ẹ ṣé o. Dúpẹ́ kábíyèsí. Ẹ pẹ́ fún wa, ẹ̀mí ogun. Gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ kó rí fúnlẹ̀ Yorùbá, bẹ́ẹ̀ ni yóò rí, yóò sì ṣojú ẹ̀mí lágbára Olódùmarè. A dúpẹ́ púpọ̀. Ẹ̀yin èèyàn wa, a ti nágbára anágboro lórí ètò àpérò. A tẹ ẹsẹ̀ kòkó, a tún dọ́nà jíjìn. A ti sọ̀rọ̀ nípa ètò ẹ̀kọ́, nípa ètò ìlera. A ti sọ̀rọ̀ nípa ètò sọ̀gbẹ́dìgboro, báwo ló ṣe rí láyé Awólọ́wọ̀, báwo la ṣe lè ṣe é tí ó tún fi rí bẹ́ẹ̀ tí ó tiẹ̀ tún jù bẹ́ẹ̀ lọ. A sọ̀rọ̀ nípa àwọn eṣú tó jẹ wá run. A sọ̀rọ̀ nípa bí a ṣe lè gba ara wa padà. A tiẹ̀ sọ̀rọ̀ nípa èwo la fẹ́ dánwò. A fẹ́ tún ṣe àtúntò Nàìjíríà ni àbá fẹ́ gba òmìnira nílẹ̀ Yorùbá. Àwọn èèyàn tó bá wa sọ̀rọ̀ lórí gbogbo wọ̀nyí, a dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn. A dúpẹ́ pẹ́ òkun. Wọ́n wá ní ó kù ní ìbọn ń dún. Lónìí, ọ̀rọ̀ tá ó sọ ó ṣe kókó, ó ṣe pàtàkì. Ìyẹn ni lórí kí la fẹ́ ṣe gan-an. What must we do? What must we do? Concrete action. Nígbà tá a bẹ̀rẹ̀ àpérò, a sọ pé eléyìí kì í ṣe ọ̀rọ̀ asọ̀rọ̀mágbèsì. Eléyìí kì í ṣe ọ̀rọ̀ tí a ó máa sọ tí ò ní sí àmúyọrí lórí ẹ̀. A ní ètò, àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n, àwọn ọ̀mọ̀wé, àwọn tó lóye lórí tí wọ́n ti wá sínú àpérò, wọ́n ti sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ fún wa. A sì ti ní ètò láti ṣe àgbéyẹ̀wò kí ni concrete action tá a lè ṣe láti mú àtúntò àti àṣeyọrí bá ilẹ̀ wa lórí gbogbo àwọn ètò wọ̀nyí. A dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn tó ti bá wa pé látòrí kábíyèsí, lórí àwọn ọmọ ẹgbẹ́ Yorùbá ní Amẹ́ríkà, àwọn NEC members, àwọn elders,
gbogbo àwọn chapter presidents a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín pé ẹ dá wa dá a sì ń dúpẹ́ pàápàá jùlọ lónìí lọ́wọ́ àwọn tí ó wà lórí ètò lónìí a bẹ̀rẹ̀ látòrí alága Yeye Afin Monilola Tenabe ẹni tó ti jẹ́ ààrẹ ẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá the only woman president àti ìní ní ẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá a dúpẹ́ pé àpèyìn ẹ jẹ́ wa lónìí kí bàbá wa náà àgbà Akin Tenabe a dúpẹ́ lọ́wọ́ ọmọkùnrin tí ó lóye lórí tí ó bá wa ṣe atọ́kùn tòní ìyẹn ni Dr. Michael Awosanya ó ti ẹ̀ṣọ́jọ́ bí láìpẹ́ yìí ojú á tún máa rọ́dún lágbára Olódùmarè àṣeyí ṣàmọ́dún àṣeyí ṣẹ̀mí mo kí alàgbà wa bàbá wa ògúnnágbòǹgbò nínú Nollywood our own TK alàgbà Tunde Kelani ẹ kú àbọ̀ sáàrin wa lónìí a ní ìgbàgbọ́ pé a ó kọ́ ẹ̀kọ́ tó péye látọ̀dọ̀ yín nípa bí a ṣe lè lo ètò ìṣẹ̀dálẹ̀ wa fún àṣeyọrí àti àṣeyege. Bákan náà mo kí arákùnrin wa ọ̀mọ̀wé Banji Adegunloye àwọn ògúnnágbòǹgbò náà àpérò leléyìí so a lọ inside lónìí láti mú wọn jáde láti bá wa sọ̀rọ̀. Bákan náà ni alájà wa Professor wa Modupeola Adebayọ ọmọ bíbí inú Aka-Bashorun ẹ ṣeun ẹ kú dìde. Mo sì kí bàbá wa bàbá Aliu Dr. Aliu ẹ ṣeun ẹ kú dìde. So yóò ju wa ṣe lágbára Olódùmarè gẹ́gẹ́ bí mo ṣe sọ ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ a ó bá àwọn ẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá ṣe convention wọn ní Atlanta ṣùgbọ́n a ó tún wà lórí Zoom bákan náà lákòókò yìí a ó sọ̀rọ̀ lórí òṣèlú lórí àwọn òṣèlú wa láti bẹ̀rẹ̀ tó fi dé àkókò yìí Ọlọ́run aláàánú yóò ṣọ́ wa jùgbà náà lọ ẹ ṣeun akọ̀wé mo padà sọ́dọ̀ yín. Bàbá mi ẹ ṣeun ẹ kú ohùn ẹ pẹ́ fún wa Elédùmarè máa dì yín mú ká lè tẹ̀síwájú ká má fòkókò ṣòfò mo ń láti pe alága tòní kó fún láyín ọ̀rọ̀ ìṣáájú ṣùgbọ́n kí n tó pè wọ́n mo láti jẹ́ kẹ́ mọ irú ẹ̀dá àti irú èèyàn tí wọ́n jẹ́. Ìyá mi ni mo máa ń pè wọ́n jẹ́ ògúnnágbòǹgbò ní ẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá àwọn ni wọ́n kọ́kọ́ jẹ́ wọ́n ní nọ́dá Abẹ́òkúta Descendant Association ní Baltimore sílẹ̀ wọ́n sì jẹ́ matron wọn ní ọjọ́ pípẹ́. Bí alága ìgbìmọ̀ àpérò ṣe sọ àwọn náà kọ́kọ́ jẹ́ olórí obìnrin tí ẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá North America ní National President of ẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá North America. Kan tó jẹ́ president ẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá wọ́n ti jẹ́ akápò owó wa fúngbà pípẹ́. In fact owó tí wọ́n fi sílẹ̀ nígbà tí wọ́n kúrò nínú àlééfà yẹn ó ṣe kàbìtì ẹgbẹ́ tètè pẹ́ lọ́wọ́ fún iṣẹ́ ìbìrìbì tán ṣe ń gbà yẹn. Ìyẹn la fi rò pé ó tọ́ kí wọ́n jẹ́ olórí ẹgbẹ́ nígbà tí wọ́n contest fún olórí ẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá. Lẹ́yìn yẹn wọ́n ti wà nínú ìjàngbara ìtẹ̀síwájú ilẹ̀ Yorùbá fúngbà pípẹ́ pàápàá ní agbègbè Baltimore àti káàkiri àgbáyé. Gbogbo ìgbà náà máa ń lọ Nàìjíríà gbà láti bá àwọn olórí wa sọ̀rọ̀ pé bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe yóò dáa bó ṣe ká ṣe rè bó ṣe ká ṣe tán. Ìyá ni wọ́n grandmother ni wọ́n olórí iléèwé gíga yunifásitì ni wọ́n. Pẹ̀lú gbogbo yẹn wọ́n sì fàyè lẹ̀ láti fọ̀rọ̀ ṣíṣe ìjàngbara ọmọ Yorùbá. Ìyá mi mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín pé wá bá a pé lénìí. Ẹni tí mò ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ náà ni kò ju ìyá Àfin wa Monilola Tenabe ìyá mi dáríjì mi o ìlú Ògbómọ̀ṣọ́ làwọn tí ìlú Ògbómọ̀ṣọ́ náà ti lọ iléèwé ṣùgbọ́n ọmọ Abẹ́òkúta ni wọ́n. Ìyá mi ẹ káàbọ̀ sórí ètò yìí ọ̀pọ̀ sí kọ̀yìn mà. Ẹ jẹ́ ẹ̀mí ìtìmọ̀. Ẹ ṣeun lọ́pọ̀lọpọ̀ ẹ ṣe dáadáa
ẹni tó bá mọni náà là ń gbé sí iwájú láti sọ nípa ẹni. Inú mi dùn wípé a ti lọ jìnnà tipẹ́tipẹ́, so ẹ ṣé lọ́pọ̀lọpọ̀. Mo wá kí gbogbo ilé. Ní àkọ́kọ́ ni bàbá wa lónìí, aládé orí kábíyèsí. Mo kí yín lọ́pọ̀lọpọ̀ fún nǹkan tí ẹ ti ń ṣe akitiyan yín láti kó gbogbo àwa ọmọ yín jọ. Àwa náà ṣàmọ̀ pàtàkì ọba ní ilẹ̀ Yorùbá. A dúpẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ fún ìgbésẹ̀ tẹ́ ẹ̀ ń gbé láti kọ́ àwa ọmọ yín. Ẹ ṣeun. Mo tún wá dúpẹ́ lọ́wọ́ ààrẹ ẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá tí òní, oníṣègùn Akíndìtúrè. Mo dúpẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ fún akitiyan yín láti máa gbé ẹgbẹ́ lọ síwájú. Mo wá dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwa ààrẹ àná wípé a ṣeun tí a fi ìbẹ̀rẹ̀ tó dáa sílẹ̀ fún ààrẹ òní láti máa tẹ̀lé. Ẹ ṣé gan ni. Pàtàkì jùlọ wá ní gbogbo ọmọ ẹgbẹ́, gbogbo ẹ̀yin bàbá mi, ẹ̀yin ìyá mi, ẹ̀yin ẹgbẹ́ mi, ẹ̀yin ọmọdé àti ẹ̀yin àgbà. Mo kí gbogbo wa pátápátá tá a fi àsìkò wa sílẹ̀ nítorí wípé ó jẹ wá lógún. Ìlọsíwájú ilẹ̀ Yorùbá kì í ṣe tẹnìkan, tí gbogbo wa ni. Àjẹjẹ ọwọ́ kan sì ni kò lè gbẹ́rù dórí. Wọ́n ní àgbájọ ọwọ́ náà la fi máa ń sọ̀yà. So gbogbo wa ní láti sán ṣòkòtò wa kí a fún ọ̀já wa wípé gbogbo eléyìí àwa náà ni ó kàn. Ẹ ṣé, all protocol observed. Mo kí gbogbo wa lápapọ̀. Ní ọjọ́ òní, a dúpẹ́ pé a ti bẹ̀rẹ̀ àpérò láti oṣù kẹfà ọdún. Eléyìí tó jẹ́ ìkẹsàn-án ni a sọ wípé òun ni òpin ká máa ríra wa lórí Zoom. Ṣùgbọ́n gbogbo ìyẹn ìbẹ̀rẹ̀ sì ni. Pàtàkì ibi tá à ń lọ ńlá wá dé yìí. Nínú gbogbo nǹkan tá a ti wò láti ẹ̀yìn, bí ó ṣe rí nígbà bàbá wa Awólọ́wọ̀, bí ó ṣe tún rí ní ìsìn, kí wá ní èrò wa àti ìforíkorí ìfikùnlukùn wa ní ibi tá a fẹ́ kó lọ. Ibo wa gangan, kí ni àwọn nǹkan tá a rò wípé a fẹ́ ṣe láti dé ibi tí a fẹ́ dé? Mo ní láti kí wa, kí n tún yìn wá wípé a ti wá wà ní ọ̀nà tí ó yẹ ká wà. Nígbà tí mo jẹ́ ààrẹ ẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá, ó jẹ mí lọ́kàn, ó ṣe kókó lọ́kàn mi wípé umbrella organization ní ẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá, wípé a sì gbọ́dọ̀ kó gbogbo àwọn ẹgbẹ́ tó kù tá a bá really fẹ́ ṣe umbrella organization yẹn gẹ́gẹ́ bí ipò wa. Inú mi wá dùn wípé nígbà tí mo wo agenda wa, a sọ wípé a collaborative effort of ẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá North America and major Yorùbá organizations and individuals. Ṣé rí, mo gbèdì, mo pàtẹ́wọ́, inú mi dùn lé gbogbo nǹkan yẹn wípé ibi tí ilẹ̀ Yorùbá dé lónìí, ẹnìkan ò lè dá ṣe o. Gbogbo wa náà la gbọ́dọ̀ jọ kó pọ̀. Mo tẹ̀ ti rí nínú ẹ̀ wípé ìyẹn náà ó jẹ wá ní ogún. Nígbà tá a bá wá ń sọ, tó bá wá di bí nǹkan tí a fẹ́ máa ṣe, èmi á gbà wá nímọ̀ràn pé kí á pe gbogbo àwọn ẹgbẹ́ tí a mọ̀
nǹkan kan náà ni gbogbo wa ń jà fún, kálukú kàn ní ọ̀nà ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ láti dé ibẹ̀ ní gbogbo wa la dẹ̀ nílò àti kó gbogbo nǹkan yẹn pọ̀. Nǹkan tí mò ń bá lọ ni wípé a nílò bíi àwọn Oòduà Foundation tí ó jẹ́ pé think tank, ibi nǹkan àti tún nǹkan ṣe, not necessarily níwájú but ní ẹ̀yìn. Tẹ́ bá wo àwọn Júù ní òní tí wọ́n fi ń ṣe, wọ́n ní solid think tank tó máa ń gbé àwọn tó wà ní forefront, tó máa ń gbé wọn lẹ́sẹ̀. Mo kàn fẹ́ fi ìyẹn kún láti ṣe tá à ń sọ̀rọ̀ ibi tí à ń lọ tí ó ṣe pàtàkì. Inú mi tún wá dùn nígbà tí mo wo gbogbo àwọn tí a ní lórí ètò yìí. Inú mi dùn wípé àwọn èèyàn jàǹkànjàǹkàn tí wọ́n mọ nǹkan tí wọ́n ń sọ, tí wọ́n sì lè ṣe aṣíwájú ìsọ̀rọ̀ lónìí lórí gbogbo àwọn kókó àwọn nǹkan tí ó yẹ kí a ṣe. Nítorí náà ẹ rí wípé a máa gbádùn ètò yìí gan-an ni, torí gbogbo àwọn èèyàn wọ̀nyí. Kódà àwọn alukoro yẹn wọ́n tiẹ̀ ti jọ mí lójú. Tẹ́ bá rí bí wọ́n ti pè mí tí wọ́n ti mo ní ẹ máa ń ṣiṣẹ́ takuntakun o, ajú wa ṣe o, kò ní rẹ̀ wá. Iwájú ni ọ̀pá ẹ̀bìtì wa ó máa ré sí. Màá wá fi àsìkò yìí padà sí ọ̀dọ̀ atọ́kùn wa wípé ká má fi ọ̀pá pọ̀lọ̀pọ̀lọ̀ péjò àti débi tá à ń lọ. Ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀. Ẹ ṣeun o. Ìyá mi, ẹ ṣeun, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Ṣókí lọ bẹ oge yín ìbẹ tí mo sọ náà ni kò tí yàtọ̀ láti jọba tí balọ̀hún. Ẹ pẹ́ fún wa mà. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín lẹ́ẹ̀kan sí pé ẹ bá wa pé tẹ bá wa ṣe alága tètè tòní. Ọ̀rọ̀ ṣì kù, ẹ mọ́ tí ì lọ. Ká lè tẹ̀síwájú máa pé ẹni tó máa ṣe atọ́kọ̀ ọ̀rọ̀ tòní. Bí alága ṣe sọ, ara àwọn tó gbé àpérò kalẹ̀ ní ọ̀jọ̀gbọ́n tí mo máa sọ̀rọ̀ wọn nípa wọn yìí. Ọ̀jọ̀gbọ́n yìí tó wà lágbárí wọn, in fact ẹ̀yin gan àmọ́ nítorí fi ṣọwọ́ sí èdè ìbò náà kọ́. Èbó mi ò sì ṣàgàrà tó bẹ́ẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ, ṣùgbọ́n ń kà nǹkan tó ń gbé síwájú mi. Dr. Michael Oluwatayo Awosanya is a sociologist by training and a development executive by practice. Wọ́n gba oyè púpọ̀ káàkiri gbogbo àgbáyé. In fact, wọ́n gba oyè PhD. Iṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe nísìnyí, wọ́n ṣiṣẹ́ pẹ̀lú Dangote refinery nígbà tó wà Nàìjíríà. Ṣùgbọ́n nígbà tó ti débí, ìdí research ni iṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe gbogbo ìgbà. Ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ jàǹgbara Yorùbá ó jẹ wọ́n lọ́kàn, ó mú wọn nínú. Pàápàá nígbà tí a gbé ètò àpérò kalẹ̀, wọ́n ṣe gudugudu méjì yàyà mẹ́fà ní gbogbo bí wọ́n ṣe ń wá sípàdé àti tí wọ́n ń ṣe. Lọ́jọ́ òní, bó bá ṣe máa sọ̀rọ̀ yìí náà mọ ibi tí wọ́n ti wá, ibi tó ti ń lọ. Wọ́n jẹ́ ìkan nínú àwọn ọmọ ẹgbẹ́ Afẹ́nifẹ́re North America, Yorùbá Strategic Alliance YC. Wọ́n lè tún jẹ́ right advocate fún ẹgbẹ́ ilẹ̀ ọmọ Yorùbá lápapọ̀. Bí mo ti ṣe sọ, wọ́n jẹ́ ògbóǹtarìgì nínú ètò àpérò. Èèyàn mi, ẹni mi, ọ̀rẹ́ mi, àmọ̀wé Michael Awosanya, ẹgbàlẹ́nu mi ẹ̀sọ́dọ̀rin, ẹ̀yin ló kàn báyìí o. Ọ̀pọ̀ sókò yìí. Fàbúrò yìí ṣiṣà o. Irọ́ kìí kò sí yẹn ò sí mbẹ́ o. Ẹ ṣe kábíyèsí o. Mo fẹ́ kí àwọn bàbá wa àtàwọn màmá wa náà àti àwọn ààrẹ wa, àwọn emeritus professor Gbadegesin. All right. Ẹ ṣe lẹ́ẹ̀kan sí. Èyí ní season 9. Ṣé ń gbọ́ mi? Ẹ jọ̀ọ́, ṣé ń gbọ́ mi? À ń gbọ́ yín. So ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ Yorùbá tí Ọlọ́run ti ṣèkẹ́ fún, tí wọ́n dẹ̀ ti lu àlùyọ nínú nǹkan tí wọ́n ń gbé ṣe ni ó wà níwájú wa lénìí. In fact, this will be my first time tí mo máa ní oore ọ̀fẹ́ láti ṣe introduction àwọn bàbá wa tí à ń pè ní TK. Àwọn bàbá wa tí wọ́n fi sọ̀rọ̀ dárúkọ wọn, alàgbà Tunde Kelani,
àwọn ni wọ́n máa kọ́kọ́ bá wa sọ̀rọ̀ ní èní. Àwọn ló máa sọ̀rọ̀ lórí the practical community engagement for development through culture. Wọ́n jẹ́ ẹni tó máa ń gbé àṣà lárugẹ. A bí àwọn bàbá wa, bàbá Tunde Àyìndé Kelani ní 1948 ní ìlú Ìjàyè Kúdì ní Abẹ́òkúta. Wọ́n lọ sí Òkè Ọ̀nà United Primary School Ìkìjà. Wọ́n lè lọ sí Abẹ́òkúta Grammar School, wọ́n tún lọ sí ìlú Ọba láti lọ kọ́ nípa ìyìn ṣe sinimá. Wọ́n ṣiṣẹ́ díẹ̀ wọ́n ṣiṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí ayàwòrán tá à ń pè ní cine cameraman ní WNTV, which is a Western Nigeria Television Voice, TV, and then WBNBS, which is Western Nigeria Broadcasting Service ní Ìbàdàn 1970. Wọ́n ṣe ọdún díẹ̀ ńbẹ̀, wọ́n tó lọ sí ìlú Ọba láti lọ sí film school láti lọ gba àmì ẹ̀yẹ tá à ń pè ní Diploma in Arts and Technique of Filmmaking. Ọ̀jọ̀gbọ́n sinimá ni wọ́n. Pàápàá àwọn kan máa ń pè wọ́n ní irúnmọlẹ̀ sinimá torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ sinimá ni wọ́n ti gbé ṣe táwa gọ́ndẹ̀ ti ń wò. Wọ́n ti bá àwọn bàbá wa ṣiṣẹ́, àwọn bàbá bíi Chief Herbert Ogunde, Dr. Ọlábalógun lọ jẹ́ ẹni tó jẹ́ bí afọ̀nàhàn wọn tó mẹ́ńtọ̀ wọn nínú iṣẹ́ yìí. Wọ́n dẹ̀ ti ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ ribiribi pẹ̀lú àwọn ògbóǹtagì orí sinimá. Ara iṣẹ́ tí wọ́n ti ṣe láàyò ni Jáyísími, Àyànmọ́, Ọ̀rúnmọ̀ọ́rú, Owólàgbà. Pàápàá jùlọ the last film tí bàbá wa Herbert Ogunde ṣe kó tó kú, which is Mr. Johnson, wọ́n jẹ́ assistant director lórí project yẹn. So nínú iṣẹ́ yìí àgbà ni wọ́n jẹ́. Pàápàá jùlọ wọ́n tún ṣe àwọn iṣẹ́ míì tí wọ́n pé ó ti wà before this one. Àwọn bíi Mo ṣe Bọ́lá tán, wọ́n bá ṣiṣẹ́ bẹ̀ Ẹkún ṣe tán, Èkó níbùdó, Ìyá ni wúrà àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Pàápàá jùlọ nínú Àjàsíkò. Ṣùgbọ́n nǹkan tó ṣe láàánú pé gbogbo tó ṣe lẹ́gbẹ̀ẹ́ gbogbo iṣẹ́ tó ń ṣe yìí wọ́n máa ń mú àṣà jáde ńbẹ̀. So wọ́n jẹ́ àwọn tó jẹ́ wípé for over 40 years wọ́n ti wà ní industry and it's still counting. So mo fẹ́ fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ ẹni tí agbéwásí èyí wọ́n jẹ́ alàgbà Túndé Kelani. Ẹ káàbọ̀ sáàrin wa sà. Ẹni kejì tí mo ti fẹ́ ṣe àfihàn ẹ̀ náà ni ẹ̀gbọ́n mi ọ̀mọ̀wé Banji Adegunloye. Wọ́n jẹ́ ọmọ ọba ní Arigidi. Wọ́n lọ sí ilé ẹ̀kọ́ St. Stephen's American Primary School and Community High School Erusu ní Àkókò, Ondo. Wọ́n sì lọ sí ilé ẹ̀kọ́ University of Calabar. Ibẹ̀ ló ti gba àmì ẹ̀yẹ kìíní táǹpẹ̀ ní first degree. Wọ́n ti lọ sí University of Lagos College of Medicine ní Ìdí Àràbà. Ibẹ̀ ló ti gba ìwé masters àti PhD wọn nínú physiology. Wọ́n jẹ́ olùkọ́ni ní Ìdí Àràbà láti 1992 tí dé 1997. Wọ́n dẹ̀ tún lọ sí Leeds nítorí lọ ṣe doctoral degree wọn between 1998 and 2000. Wọ́n tún tẹ̀síwájú sí Drexel University Medical School from 2000 to 2001. Ní ìlú Amẹ́ríkà ń bí yìí, wọ́n ti ṣiṣẹ́ ní Network Security Engineer ní HLC America 2014 to 2019. Lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, àwọn ni olùdásílẹ̀ àti olùdarí Cyber Institute of Atlanta 2013. Wọ́n ti present àwọn ọmọ Yorùbá tó ń ṣe dáadáa àtàwọn ọmọ òyìnbó náà tó ń ṣe dáadáa níṣẹ́ cyber security and engineering gbogbo àgbáyé. Dr. Banji, ẹ káàbọ̀ sáàrin wa. Ẹni tí mo ti fẹ́ ṣàfihàn ẹ̀ ní àwọn màmá wa ọ̀jọ̀gbọ́n Modupeola Adebayọ Samuel ní àwọn ọmọ bíbí bàbá wa Aka-Bashorun. Wọ́n jẹ́ olùtọ́jú tá à ń pè ní nurse, wọ́n sì jẹ́ olùkọ́ni. Wọ́n ti ń ṣe iṣẹ́ olùtọ́jú yìí ní Amẹ́ríkà bí ó ṣe díẹ̀. Wọ́n ti ṣe iṣẹ́ ribiribi nípa ti ìtọ́jú àti nípa ti research tó ti ṣe ní intensive care unit. Lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí wọ́n sì jẹ́ ọ̀jọ̀gbọ́n ní Georgia State University. Wọ́n iṣẹ́ ní gírèdì ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ ló ti ṣe. Lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí wọ́n ń kọ́ àwọn ọmọ láti ṣe dáadáa nínú iṣẹ́ ìtọ́jú tá à ń pè ní nursing. Ẹ káàbọ̀ sáàrin wa màmá wa. Lẹ́ẹ̀kan sí mo fẹ́ sáré tọrọ gáfárà kí a tó bẹ̀rẹ̀ nísìnyí. Mo fẹ́ ní pé kí gbogbo wa ẹ má bínú ṣé a mute speakers wa so that mute microphone wa ká lè ní seamless and pitch-free presentation tẹ́ bá sọ̀rọ̀. Àti wípé tẹ́ bá ní ìbéèrè tẹ́ fẹ́ ṣe ẹ lè fi ṣọwọ́ sí chat box.
tó bá tó àkókò náà àbẹ̀ sí pé so láì fàkókò ṣòfò máa pé àwọn bàbá wa alàgbà Túndé Kelani wọ́n bá iṣẹ́ náà lọ. Ẹ ṣé sà. Bàbá Kelani. Kí wọ́n ká mute sà. Ẹjọ́ ṣé ẹ gbọ́ mi? Ṣé ẹ gbọ́ mi? Mo ń gbọ́. Ok. Ẹjọ́ ṣé ẹ ti ń gbọ́ mi? À ń gbọ́ yín, à ń gbọ́ yín. Ẹ ṣé, mo dúpẹ́ o. Kábíyèsí, mo ṣí fìlà forí adé o. Bàbá wa ẹ kó wa jẹ̀pẹ́. Mo kí ààrẹ ẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá ní North America àti gbogbo àwọn ọmọ ẹgbẹ́ àti gbogbo àwọn tí ó darapọ̀ mọ́ wa fún ètò tí a bẹ̀rẹ̀ léni yìí. Iṣẹ́ tí ẹ gbé fún mi lénìí ó yẹ kí n ṣàlàyé nítorí pé àpérò yìí mo dúpẹ́ púpọ̀ tí ẹ fún mi láǹfààní láti kópa nínú ẹ̀. Yorùbá náà ló sọ wípé eégún tí ó bá jó kó yára jó, òrìṣà tí ó bá gbà kó tètè gbà. Ọjọ́ ti lọ, òru pàápàá ti lọ fún bí 50 ọdún. A fi ọ̀pá wá, a fi àjẹ́ wá, ṣùgbọ́n ó dàbí ẹni pé èbúté yẹn ó túbọ̀ ń jìnnà sí ni. Nǹkan tí èèyàn sìn fún 50 ọdún tó fi rí báyìí. Mo fẹ́ ṣàlàyé wípé ìkópa mi àti nǹkan tí mo fẹ́ sọ kí n sọ yẹn ní Gẹ̀ẹ́sì torí èdè náà àwọn máa lu mọ́ra wọn ni, kò kí ń ṣe academic paper rárá o. Òpìtàn ni mo lè mi àti wípé òpìtàn mi mo lè máa fi àwọn ẹ̀rọ láti fi ṣàlàyé ẹ̀, ṣùgbọ́n òpìtàn náà ni. So ẹ má jẹ́ kó yà yín lẹ́nu bí ẹni pé ìtàn náà ni mo tún ń sọ, ṣùgbọ́n bó ṣe wù kó rí á ṣeé ṣe bóyá àárí àmúlò nínú nǹkan tí mo ní sọ, nítorí wípé ó wá láti ọkàn mi ni, ó kàn mí léegun. Bẹ́ẹ̀ náà ni mo dẹ̀ ṣe máa sọ̀rọ̀ nítorí wípé mo ní kópa nínú àpérò tá à ń ṣe àti nípa nǹkan Yorùbá lápapọ̀. Ẹ jẹ́ kí n dá yín padà nínú ìtàn mi sí Ṣaworoidẹ. Oníjogbo àkọ́kọ́ ní Ṣaworoidẹ nígbà tó dàbí ẹni pé òrùn ẹ̀ ti ń wọ̀ tó ti ń rẹ̀, àwọn èèyàn wá lọ bá pé bàbá ẹ lè fi wá sílẹ̀ báyìí, kí ni ká ṣe? Òun náà pe babaláwo, ó dẹ̀ béèrè ìbéèrè kan yẹn lọ́wọ́ babaláwo pé kí ni Ifá ní ká ṣe sí o. Ìyẹn ni èmi pè ní àpérò part 1, gẹ́gẹ́ bá ṣe máa ń ṣe fíìmù gbà kan tá à ń ṣe part 1 part 2. So what must we do, or better still, kí ni Ifá ní ká ṣe sí o part 2 tí àpérò yìí nìyẹn o. Nítorí ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí àwọn jogbo tó ń ṣe ní tí wọ́n ń fòyà wípé kí lọ́jọ́ ọ̀la ṣe máa rí, ìyẹn náà ni ó gbé eléyìí wá. Báwo ni gbogbo ìṣòro tó lè dènà di kí ló lọ dáadáa, òun ló jẹ́ kí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí wá ọ̀nà. Ṣùgbọ́n ó di dandan kó jẹ́ pé àwọn àgbààgbà tó wà látẹ̀yìnwá, iṣẹ́ takuntakun tá ń láti ṣe ni pé láti ran àwọn ìran tó ń bọ̀ lọ́wọ́ láti mọ bí ọjọ́ ọ̀la wọn báwo ni ó ṣe máa dáa. Yorùbá ní tọmọdé bá ṣubú á wo wájú, tí
àgbàlagbà bá ṣubú á wo ẹ̀yìn, ìyẹn ló jẹ́ kémi náà kí n wẹ̀yìn díẹ̀ nítorí pé sáà méjì tí ẹ fún mi láti tá à ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ lápapọ̀, à ń sọ̀rọ̀ ìgbà ọ̀tun, the golden era, láti 1952 sí 1966. Ìyẹn tiẹ̀ kọ́kọ́ jí mi. Nítorí ẹ̀ jí mi ni pé tó bá dàbí ẹni pé ọ̀rọ̀ Yorùbá yìí ó ti fẹ́ máa súyàn, ó ti fẹ́ máa rẹ̀yàn, pé èwo ni ká máa, níbo ni ká tú, kí ni ká tú ṣe? Bóyá Ọlọ́run ti kọ́ pé bóyá Yorùbá bóyá a lè dìde padà. Ṣùgbọ́n ìgbà tí mo ti gbọ́ nípa àpérò yìí tí àwọn ọmọ ẹgbẹ́ Yorùbá North America pé àwọn kan ti ẹ̀ wà tí wọ́n ń dìde sí ọ̀rọ̀ náà, ó tètè jí mi pé ìtumọ̀ ẹ̀ ní fún mi ni pé tó bá tẹ̀ jẹ́ pé ẹ̀rù ń bà wá pé Yorùbá bó ṣe ń lọ ó lè kú nílé, Yorùbá ò lè kú níta. Ìyẹn ti dá mi lójú. Nítorí ẹ jẹ́ kí n wo nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Ètò ní gbogbo nǹkan, àwa àti gbogbo ọmọ tó ń bọ̀ à ń láti ní ètò. Nítorí ẹ̀yin náà ẹ wò ó, tí káníyàn fẹ́ gbìn nǹkan báyìí tó dẹ̀ gọ́ àgbàdo tó fẹ́ gbìn tó dẹ̀ di oko tó kàn dá, tó yẹ pé ó kàn balẹ̀ síbi tó bá lè dalẹ̀ sí. Àwọn kan máa ṣe dáadáa náà, ṣùgbọ́n àwọn kan wọn ò lè ṣe dáadáa nítorí pé kò sí ètò, wọn ò kọ́ ebè fún, wọn ò fomi sí, wọn ò roko mọ́. Bó bá ṣe rí náà ló ṣe máa rí. Tó bá jẹ́ pé èèyàn ni ó lè rẹ́rìn, á mẹ́rin rín, á lè dápàrá, á lè ṣeré, ṣùgbọ́n ọpọlọ yẹn kò jí pé. Nítorí ẹ wo nǹkan tí àwa jẹ ní àǹfààní nígbà tí wọ́n bí àwa. Ẹ jẹ́ kí n ka eléyìí ní èdè Gẹ̀ẹ́sì nítorí ó ṣẹlẹ̀ ní January 17th, 1955. The 17th day of January 1955 will go down in the educational history of Nigeria as an important milestone. For that day marked the beginning in this country of a social revolution. 400,000 6-year-old children went to school for the first time. Ibi tó ti kàn mí ni pé inú mi dùn láti jẹ́ gbogbo èèyàn mọ̀ lónìí pé mo jẹ́ ẹ̀kan náà ọmọ 400,000 yẹn ní Abẹ́òkúta ń bì, ní Bẹ̀rẹ̀kòdó ń bì, ní Òkènà United Primary School. Gbogbo wa ilé àtàpàtà dìde láti dìde. Ìgbà yẹn wọ́n kàn ń pọ̀ ní àwọn ọmọ Awólọ́wọ̀ rẹ̀, àwọn ọmọ Awólọ́wọ̀ rẹ̀, àwọn ọmọ Awólọ́wọ̀ rẹ̀. So inú mi dùn láti jẹ́ pé revolution ìgbà yẹn orí àwa ẹ̀ ló ti bẹ̀rẹ̀. Ìyẹn ló jẹ́ kí n fẹ́ wá wò pé láti ìgbà yẹn ó ṣe ṣe kéèyàn kọ̀ọ̀kan wò báwo ni ìgbésí ayé òun ṣe rí. Ní primary school yẹn ní Bẹ̀rẹ̀kòdó l'Abẹ́òkúta, a ní ilé ìkàwé ń bẹ̀, library wà ń bẹ̀. A ní pápá tí a fi ń gbá bọ́ọ̀lù tá a dẹ̀ ń ṣeré níbẹ̀, ṣùgbọ́n a ní oko. A ní oko níbẹ̀. Wọ́n tiẹ̀ ti bá wa ṣe, wọ́n ti gbin grapes, ọsàn. Ìgbà míì tí a bá sá tá a ti ríbi kòtò kan, a lè ká ọsàn bíi 20 pẹ̀lú ọ̀bẹ lápò, a máa mú gbogbo ẹ̀ tán. So ebi ò lè pa wá, gbogbo ẹ̀ ti dá. But nǹkan tí Awólọ́wọ̀ kọ nínú ìwé tí mo ti kà ni pé ó kọ nǹkan ránṣẹ́ láti fi kí àwọn èèyàn. Nǹkan tó kọ síbẹ̀ ni pé part of the Premier's goodwill message reads, government expects that all parents and guardians will loyally and readily discharge the civic obligations, and they will see to it that their children develop a habit of obedience, honesty, and industry, without which all their learning will be in vain. Àwọn òbí wa pàápàá náà, àwọn náà ṣe ìwọ̀nba tíjọba ní kí wọ́n ṣe yẹn. Nígbà tó máa di bí ọdún kẹta, àti lè bẹ̀rẹ̀ sí kọ lẹ́tà. Wọ́n ti ń pè wá lágbolé nítorí pípè tó kọ́ pé lágbájá wá fún mi kó wá kọ lẹ́tà yìí. Mo mọ̀ kọ́ ìwọ kẹ̀, ò lè mọ lẹ́tà kọ ọmọ yìí. Màmá mo lè kọ́, ó yá lọ mú gègé ẹ̀ wá àti pépà, ó yá ẹni tá fẹ́ kọ sí lélẹ̀ bá mi kí, ṣé dáadáa ló wà, ó yá kà fún mi, adé ẹ̀ka. Ìyá wa ó fi jó sí pé ó parí. Àwọn náà ti ṣoríire.
education yẹn ó ọpọlọ ara líle àti bí spiritual philosophy yẹn ni pé a sound man in a sound body. Ní bá ṣe wà ní kékeré yẹn pàápàá a ti bẹ̀rẹ̀ sí rí akíkanjú nínú wa, àmọ́ tó mọ̀ lólù, àmọ́ tó mọ̀wé dáadáa, àmọ́ tó mèrè sá, àmọ́ tí wọ́n mèrè ṣe àti àwọn tó ń ṣiṣẹ́ ọnà, gbogbo ẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ sí yọ láti gbà yẹn. Ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká wá lọ sí láti 1966 to date, tí the year of the locust àbí jẹjẹrẹ 1962 ṣe rí pé àwọn ó súnmọ́ra wọn. 1962 gangan ni mo wọ Abẹ́òkúta Grammar School títí di 1966 tí wọ́n dárúkọ yẹn. Abẹ́òkúta Grammar School wọ́n ti Anglican ti kọ́ láti nǹkan bí 1908. Ó dẹ̀ ní gbogbo tradition, discipline, integrity, and the fear of the Lord. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Nǹkan tí wọ́n tẹ̀ mọ́ wa létí nìyẹn. A ní football field tá ti ń ṣe football àti athletics. A ní modern science laboratory, and then we had a library that was well stocked. So gbogbo ẹ̀ la ní poetry tá a ní Ẹgbẹ́ ni wọ́n fi ṣe. Mr. Henwood Irish kan, òun ni ó jẹ́ boarding house master. Bí a ṣe bẹ̀rẹ̀ ni a dẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ sí rí ní Abẹ́òkúta yìí àwọn akíkanjú bíi heroes ọmọdé tó jẹ́ pé a lè sọ pé ó wà ní ìsìn. Bí Abẹ́òkúta Grammar School bá ṣe rúpa gbọ́n bọ́ọ̀lù gbá tó, ta ní Daniel Awọ, ta ní Àpépé, bẹ́ẹ̀ náà ni a rí pé Ebenezer Grammar School ní Abẹ́òkúta lọ bá, torí àwọn yẹn wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí wá pè wọ́n láti lọ play Western Academics. Oúnjẹ ló dàbí àná nítorí goalkeeper àwọn Kàsálí ni wọ́n ń pè. Àwọn tó ń dá wàhálẹ̀ sílẹ̀ tó fi ń nà wá ní Abẹ́òkúta Grammar School ní Òjìngòlò, Délé Ọdẹ́gbàmí, Ògún, Kerú, gbogbo wọn. Àwa náà àṣà ń fi ọmọ ọ̀tá gbé pé ìrọ́lẹ̀ ń pa, ṣùgbọ́n wọ́n mọ̀ gbájú wa lọ. So bá a ṣe ni ta fi jáde níbi 1966 gangan ni a jáde. Ṣùgbọ́n èmi ti bẹ̀rẹ̀ sí yàwòrán díẹ̀díẹ̀ nítorí ẹ̀ nígbà tó di 1970 ni wọ́n gbà mí sí Western Nigerian WNTV WNPS láti kọ́ mi níṣẹ́, and this under the best broadcast managers ní Áfíríkà yìí, àti Òkè Ọ̀nà ni àti Western Nigerian Television ni. Tí kò bá sí àǹfààní tí mo jẹ yẹn, ẹ lè gbúrò ẹni tó ń jẹ́ Túndé Kelani nílé, ẹ jẹ́ kí n sọ yẹn. Ṣùgbọ́n 1976 nítorí àwòrán tèmi fẹ́ yà tí mò ń rí ní sinimá tó tóbi, ìyẹn ló wù mí, mò ń láti tu owó jọ láti lọ sí London Film School. Ṣùgbọ́n ní ọdún kejì nínú kọ́ọ̀sì ọdún méjì yẹn, NTA nígbà yẹn, nítorí general manager wa ní WNTV WNBS lẹ́yìn engineer Tẹ́jú Yeye ní engineer Vincent Maduka, wọ́n ti bọ́ sí NTA. Wọ́n gbogbo nǹkan tí Western Nigerian Television ní ti Western Region ní, ṣe mọ̀ pé nígbà yẹn àwọn ológun ni wọ́n sọ di wọ́n dàrú ni, wọ́n dàrú tó jẹ́ pé wọ́n fi sùúrù ni wọ́n fi bàjẹ́ tí wọ́n dẹ̀ kó sábẹ́ ìjọba àpapọ̀. Ìyẹn ló jẹ́ kí wọ́n lè san owó ọdún kan mi nígbà tí mo lọ sí London Film School. Nígbà tí mo padà dé, nǹkan tí mo lè sọ ni pé èmi àti John Chairman, ó ṣe ní láàánú pé ní nǹkan bí ìjẹ́rin ni ó jáde láyé. John Chairman, head of news ni, but he was a thoroughbred journalist and professional. So àwa mẹ́ta, John, èmi, màá gbé kámẹ́rà, Fẹ́mi Alọ́ba, òun náà kọ́lọ́ ń dẹlẹ̀ fún, òun á ṣe sound, kò síbi tí a lọ. A lọ títí a dé South Africa nígbà tí Ian Smith tó sì wà láyé, a interview ẹ̀. Lẹ́yìn yẹn a kọjá sí Zimbabwe nígbà tó ń jẹ́ Rhodesia. A bá Robert Mugabe, òun ti wà ní Mozambique níbi tó wà, lọ bá ń bẹ̀ láti interview ẹ̀. Nkomo níjọ́ tó padà dé ní exile, àwa náà la wà ń bẹ̀ ta fi ṣáà ṣe gbogbo àwòrán àti
documentary tá a ṣe. Ebe Muzore wà nígbà yẹn òun sì ń campaign so a máa darapọ̀ mọ́ wọn bẹ́ẹ̀ ni pé tí mo tiẹ̀ fẹ́ sọ ni pé láti ìbẹ̀rẹ̀ tá ti bẹ̀rẹ̀ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ wo gbogbo nǹkan tí kìíní yẹn bí nípa títẹ̀síwájú èèyàn nígbésí ayé. Nítorí ẹ̀ ó máa ń yà wọ́n lẹ́nu pé ńbo lẹ́yìn ti wá gan. Ṣé Namibians ni a ní rọ̀ Nigerians ni wá nígbà yẹn ṣe mọ̀ Nigerians ní gan. Ìgbà tí Pope tiẹ̀ padà wá tí tó Pope wá sí Nàìjíríà àwọn kan wọ́n rò yí pé bóyá wọ́n tiẹ̀ wò mí ní Èkó yẹn náà ó ní are you from the Vatican níbi tí àgbáyé tó ń gbà yẹn ṣùgbọ́n ẹ má jẹ́ ká sọ ibi tí àbàdé lẹ́nu. Lọ́rọ̀ kan ṣá ìgbà tí mo wá kúkú dá dúró tí mo di independent filmmaker Reuters sì ń lò mí láti máa ya gbogbo nǹkan kí nǹkan tó bá jáde ní Nàìjíríà yìí àwọn èèyàn mọ̀ ń gbà yẹn pé mi ni mo máa ń yà. Ṣùgbọ́n títí di àsìkò Abacha àti ní tí mo lè sọ ní iṣẹ́ tí mo ṣe gbẹ̀yìn nírú iṣẹ́ bẹ́ẹ̀ yẹn ni wípé ìgbà tí MKO Abiola ńgbà tó kú ilé yẹn ni mo sùn lálẹ́ ẹjọ́ yẹn ìgbà tó dijọ́ kejì àsín mo wá padà lọ jẹ́ kí n máa lọ ṣe narrative tó wù mí láti ṣe. Kí ni mo ṣe? Mo padà lọ bá àwọn òǹkọ̀wé wa mo lọ bá Cyprian Ekwensi pé màá ṣe Motherless Baby and Passport of Malamilia. Mo lọ bá Adebayọ Fálétí fíìmù tá a kọ́kọ́ ṣe ní ìdààmú páàdì Mikaelu. Mo lọ bá Akínmi Ìṣọ̀lá ẹ̀mọ́ a ṣe gbogbo àwọn iṣẹ́ tá a ṣe yẹn tá a kọ́kọ́ fi bẹ̀rẹ̀ kò ṣeé gbé la fi bẹ̀rẹ̀ ká tó ṣe ó lè kú àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ọlárótìmí bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí iṣẹ́ ẹ̀kan tó yẹ ká ṣe the gods are not to blame tá a fẹ́ ṣe ní Yorùbá ó sì wà tá a ti fọwọ́ kàn. Wálé Ògúnyẹmí mo bá ṣe Báyọ̀ Adébọ̀wálé láìpẹ́ Yínká Ègbókàrè Fẹ́mi Ọ̀ṣọ́fìsàn Pọ̀sọ̀ Wọlé Ṣóyínká ṣùgbọ́n ṣe mọ̀ bí ó ṣe ní láàánú wípé bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí Fẹ́mi Fátọ́ba Ọlárótìmí Wálé Ògúnyẹmí Lárídé Akílẹ̀yẹ Adébáyọ̀ Fálétí Akínmi Ìṣọ̀lá gbogbo wọn ti papòdà. Ṣùgbọ́n nǹkan tó ṣe pàtàkì ni pé iṣẹ́ tí wọ́n ti kọ dé àbọ̀ iṣẹ́ tí wọ́n ti parí ìmíì tí wọ́n ń rò tí wọ́n kọ́ síbẹ̀ ó wà lẹ́yìn ilẹ̀kùn tí wọ́n ti pamọ́ lé wọn. Yẹn mọ̀ bí Yorùbá wá ṣe rí Ọlọ́run ló mọ nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ nítorí bá a ṣe ń lọ yìí tá a bá ṣọ́ra ìṣèlú dàbí ẹni pé akọ̀tìlétà díẹ̀ wà ń bẹ̀. Ẹ jẹ́ kí n padà síṣẹ́ tẹ́ gbé fún mi pé ó dáa kí ni a máa ṣe kí ni ká ṣe. Practical community engagement for development through culture mo tọrọ gáfárà torí mo fi sports kún. Ẹ má jẹ́ ká ní pé ká dá culture mú kí akúkú ká mú culture education ń lọ academics ń lọ ṣùgbọ́n ká mú culture ká dẹ̀ fi sports kún torí wọ́n jọra wọn díẹ̀. Ìbéèrè tí mo béèrè lọ́wọ́ Akínmi Ìṣọ̀lá nígbà kan tá a wà ní Ìbàdàn ni pé kí la tiẹ̀ lè sọ nígbà à ń ṣiṣẹ́ ní awádùn wọn ní Prof ní Yorùbá land which era are we ọ̀tún wo ń bo la lè sọ pé Adébáyọ̀. Akínmi Ìṣọ̀lá sọ fún mi pé well, we are now in a cultural vacuum and when people are in a cultural vacuum moral decay follows. Èyí tí Yorùbá lè túmọ̀ sí pé ṣé wọn náà rí pé ẹyẹ ò ké bí ẹyẹ eku ò mà ké bí eku iṣu agbésù kò ta kógbókógbó àgbàdo ògbó ọmọdé gúnmú ọmú gbẹ the examples irú bẹ́ẹ̀ ó pọ̀ níbi tó jẹ́ pé Yorùbá tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ tó bá sọ wípé wọ́n má ṣe kó 200 million kan jẹ ṣé kò ń ṣe Yorùbá tàbí pé Yorùbá ni kí ló ṣe àti rí Yorùbá tó máa dáhùn pé dé nìyẹn o èló ní 200 million ọ̀dẹ̀ ṣé 200 million lórí kó kí lẹ fẹ́ máa sọ tó bá jẹ́ pé àwọn ti òkè ọya lọ́hùn ni wọ́n kí ń kó 1 billion náà máa kó kò dẹ̀ sí nǹkan tẹ́ máa gbọ́ Yorùbá lẹ́kọ̀ọ́ máa pariwo ẹ̀wòrú èmi báyìí
ní nǹkan bí ọdún 5 sẹ́yìn mi ò lè ṣe check 500,000 naira nígbà tí mo kọjá sàbújá ẹ máa wò ẹ èmi lè kọ check 5 million mo ṣe dúró yìí o so ẹ jẹ́ pé mo níwọ̀nba bẹ́ẹ̀ yẹn nǹkan tí wọ́n ń pè ní irú moral decay. Akínníṣọlá tún sọ wípé there cannot be true development without culture. Wípé ṣé kò yé wa ni? Development is about the people, all the people, all the time. Wípé kò lè sí development kankan tí a bá ro tẹ̀wọ̀n èèyàn mọ́ torí nǹkan tẹ̀mí rí tó jẹ́ àléébù ni wípé tó wáyé bá ṣe ń bọ̀ tẹ́lẹ̀ ni tó yẹ pé wọ́n lọ kó láti ìsàlẹ̀ fẹ́ kó wá lọ sókè kò bá dáa jù báyìí lọ ṣùgbọ́n nígbà tó jẹ́ pé wọ́n yí padà òkè ni wọ́n ti fẹ́ lọ máa bẹ̀rẹ̀ láti wá sísàlẹ̀ kò lè sí láyé àlè rí development rẹ̀ nítorí ẹ̀ tá a bá lọ padà jẹ́ kí n dá yín padà sí Ṣàwòrán àti agbègbè ẹ̀wọ̀ tó bá jẹ́ pé a ṣe ìkẹta ni ìyẹn ìṣúrú là bá pè àti ìṣe nítorí nínú ìyẹn ìṣúrú gbogbo wa jókòó láti wọ́n ní ká wá jẹ àsè àwọn àgbàlagbà ló pè wá gbogbo wa ti jókòó tán wọ́n bá pín iyán olúkàlù bá fọwọ́ bà pé irú iyán ò lélẹ̀ eléyìí ò kì í ṣe yán ẹ wo bó ṣe rí pẹ́tẹpẹ́tẹ yìí kan àwọn bàbá béèrè pé ẹ lọ pè àwọn tó gún iyán náà wá nígbà tó ń pọn dé irú iyán ò lélẹ̀ bàbá ìgbà tí a rí akọṣu láníkàtúwò bóyá iṣu mi lè ṣe kò lè ṣe é ṣe ìṣúrò ò lè gúnyàn ó dá ní tí ká máa láti sìn lọ ẹ jẹ́ ká lọ da gbogbo iyán yẹn dànù kẹ wá jáde lọ kẹ lọ wá ẹ̀kọ ṣù ká wá tún gún ká ṣẹ̀ṣẹ̀ wá jẹ iyán tá a rò pé ó tọ́ sí wa so ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé a lè engage community development through culture and sport the answer yẹn bẹ́ẹ̀ ni ó ṣeé ṣe ẹ jẹ́ kí n lo Abẹ́òkúta tí mo mọ̀ dáadáa nítorí Abẹ́òkúta yìí a lè sọ pé ìlú 4 àbí section 4 ló wà ńbẹ̀ Aké wà ńbẹ̀ Òkè Ọ̀nà wà ńbẹ̀ Gbàgùrà wà ńbẹ̀ Òwú wà ńbẹ̀ bíi 4 bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí kò ní community center kankan fún bí kankan bóyá tá a bá fẹ́ ṣe nǹkan a lọ block ojú títì la máa lọ to kinní sí la máa ṣe gbogbo ẹ̀ ìyẹn ò dáa tó ó yẹ kí igun kọ̀ọ̀kan nílẹ̀ Yorùbá mo ṣe àpèjúwe 4 yẹn kólúkálùkù ní multipurpose center kan tó yẹ pé pápá tó máa gbá bọ́ọ̀ tó máa sáré ó máa wà ńbẹ̀ tíátà wà ńbẹ̀ sinimá wà níbẹ̀ lawn tennis táyé ẹ̀ bá wọn láti wà ńbẹ̀ swimming pool láti wà ńbẹ̀ nítorí àwọn ọmọ tá a bí ń sìn ẹlòmíì kó tó rí sí kó tó tẹsẹ̀ bọ́ sí rúpa àtọmọ ọmọ 30 ọdún ṣe mọ̀ yàtọ̀ sí pé gbogbo èyí tá à ń ṣe yẹn à ń láti gbogbo owó tá a ní tó kù orí àwọn ọmọ tó ń bọ̀ yẹn la máa kó lè nígbà tó jẹ́ pé láti bẹ̀ yẹn gangan láti máa mọ orúkọ ẹni tó ti jẹ́ akíkanjú láàrin wọn títí tá a bá dẹ̀ ṣe ìyẹn yọrí tá a bá mú ìkan bíi Gbàgùrà ó ṣeé ṣe kó jẹ́ pé àwọn community bíi 15 15 ló wà nínú Gbàgùrà tí àwọn yẹn bá níbi tí àwọn ọmọ yẹn ń lọ bí eré àwọn 15 yẹn wọ́n lè ṣèdíje láàrin ara wọn ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ pé ó kárí a tún lè tún mú pé ó da àwa ìlú 4 yẹn ká kó kojú ara wa lóríṣìí ọ̀nà bá a ṣe ń ṣe ti eré sísá àti bọ́ọ̀lù bẹ́ẹ̀ náà ni eré a máa ṣe tíátà ẹ̀rọ dẹ̀ ti wà ní ìsìn tó pé láti ibẹ̀ náà ti máa kọ́ báwo ló ṣe máa ṣe mídíà tó máa mọ kámẹ́rà lò kíní kan lò láàrin wọn torí ẹ̀ tá a bá ti ṣe ti oní eré ìdárayá tán gbogbo wọn yẹn ló wà ijó gbogbo ẹ̀ ni a máa ṣe ìyẹn pàápàá náà ó lè di nǹkan tá a fi ń díje láàrin ara wa ìtumọ̀ ẹ̀ ní wípé kò wà lásán àsìkò tí wọ́n fi ń gbá bọ́ọ̀lù ó kéré èyí tó kù ètò àti okòwò oríṣiríṣi ló wà ńbẹ̀ ṣe mọ̀ pé tí àwọn ìlú 4 yẹn tó bá ń káàkiri àti pé tó bá jẹ́ pé gbogbo ẹ̀ gbòòrò káàkiri ilẹ̀ Yorùbá bó ṣe ń kó mọ ó di pé a ní nǹkan tá a fẹ́ ṣe lẹ́kìtì àwọn tèkìtì náà ń bọ̀ wá sí Ìbàdàn tí a bá ń ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn gbogbo ìgbésẹ̀ tó ń gbé báyìí iṣẹ́ ló kàn
accommodation bó ni wọ́n máa sùn, oúnjẹ wo ni wọ́n máa jẹ, ọkọ̀ wo ni wọ́n máa wọ̀ débẹ̀, àwọn ìlera ààbò àti gbogbo ẹ̀ náà. Ẹ wá wo gbogbo ẹ̀ ṣe máa di nǹkan àmúṣọrọ̀. Nítorí ẹ̀, nǹkan tí mo fẹ́ sọ ni pé ìròyìn ayọ̀ tí mo ní fún yín ni pé ǹjẹ́ irú ẹ̀ ń ṣẹlẹ̀ àbí pé revolution tá à ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ yìí ó ti bẹ̀rẹ̀ níbi kọ̀ọ̀kan rí. Òótọ́ ni ó ti bẹ̀rẹ̀, nítorí ní Wàsinmi ní kọjá Abẹ́òkúta lọ́nà Ewékòró revolution kan ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí tó jẹ́ pé níṣe ló dàbẹ̀ ní pé gbogbo wa akọ̀yìn sí àmọ́ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. Ìkọ̀yìn sí tí mo sọ ni pé bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí mo sáré pè wọ́n láti sọ fún wọn wípé wọ́n fi bí ìdárayá tó ń lọ lọ́wọ́ ẹ̀ bó ṣe bẹ̀rẹ̀. Wọ́n ń pè ní Wàsinmi Soccer Championships is the brainchild of Mr. Victor Agbaku, the CEO of Unique Heights Sports Limited, pẹ̀lú àjọṣepọ̀ Ṣẹ́gun Ọdẹ́gbàmí International College and Sports Center ní Wàsinmi. Irú nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn mi ò rò pé ó pọ̀ ní Nàìjíríà mo ṣe wò nítorí lọ́dún yìí wọ́n ní àwọn tó wá láti Ọ̀ṣun, Ọ̀yọ́, Ògùn, Lagos, Èkìtì, Delta, Abuja and the Abia states. Steadily, díẹ̀ lọ́dọọdún ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí pọ̀ sí. Ní 2017, 400 participants ló wá sí kìíní yẹn. Ní 2018, wọ́n di 1,000. Ní 2019, wọ́n di 2,150. Ní 2020, wọ́n di 4,100. Ní 2021, wọ́n di 4,300. 2022, 4,500. Mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ yìí. 4,500 èèyàn wọ́n máa wọ inú Wàsinmi. Àwọn ọmọ Ọlọ́run ló mọ ibi tí wọ́n ń sùn. Wọ́n á kàn wọnú Wàsinmi. Jíjẹ mímu bọ́n ṣe ń sùn wọ́n ti ṣe ètò ẹ̀ fúnra lọ́wọ́ wọn. Lọ́dún yìí wọ́n ní àwọn tó jẹ́ pé wọ́n tí ì tó ọmọ ọdún mẹ́wàá under 10. Wọ́n ní àwọn under 13. Wọ́n ní àwọn under 15. Wọ́n ní under 17 and then free age and then wọ́n wá ní àwọn obìnrin. So lọ́tẹ̀ yìí wọ́n ní female teams tó wá láti Abia State, wọ́n pè wọ́n ní society teams football FA, and wọ́n ní team tó wá láti Èkìtì State tí wọ́n pè ní Football Connect. Finals tí wọ́n máa gbá ọ̀la Sunday August 14 yìí náà máa gbá. Àwọn free age category tó máa gba Olúwọlé FC Abẹ́òkúta wọ́n máa bá SGH FA Lagos wọ́n máa bá wọn fagagbága. Choosing Generation Football A Wàsinmi wọ́n máa fagagbága pẹ̀lú Fortune FC Oṣòdì ní under 15 category. Bí wọ́n ṣe kọ ránṣẹ́ sí mi, ẹ jẹ́ kí n kà ní Gẹ̀ẹ́sì. The buzz around the small town of Wàsinmi is electrifying. Everyone wants to be a part of this summer fever. Young villagers adopting their favorite team to accommodate and support traders, market women are smiling to the bank because of the influx of over 4,000 potential customers and the resultant increase in the sales. The local economy of the small village has blossomed, with young ladies selling sachet water, soft drinks, sweets, and snacks around football pitches in 4 main locations in the small town. Each pitch featuring up to 7 matches per day. Accommodation is another dimension of the economic activities, and the potential is unlimited. With such a gathering, young people once a year, take the opportunity to include, values. A lè fi nǹkan kí wọ́n máa ṣe, a lè fi culture kún, theatre, cinema, and many other arts, with each year carrying a salient theme that will affect the players and other participants, the values in the films, and the young people will watch in the evening after a day of sports activities. Special art exhibition and competition are all geared towards
inculcating salient values, and the options are limitless. Even though such an event may be just once a year with proper planning, preparation, and all that, but all of this is possible. And if we start, then millions, it will affect millions of young people who will make their heroes. Ṣé mọ̀ pé lọ́wọ́ tá a wà Nigerians, kí ni Premier League tó ń gbá yẹn, wọ́n mọ̀ ju àwọn tí wọ́n ní lọ. Ẹlòmíì, ó ti mọ player táwọn máa rà, ó ti mọ manager tó máa lé lọ, ó ti mọ nǹkan kan nítorí pé kò sí tí wọ́n. Nítorí ẹ̀ tí a bá bẹ̀rẹ̀, gbogbo kíní máa ṣe é ṣe ní ilẹ̀ Yorùbá. But where do we turn for achieving these lofty goals of forging a new era for the Yoruba? Where should we turn? Because kò ṣe é ṣe kò ó dàbí ẹni pé ìjọba ò ráyè gbogbo orú yẹn ní ìsìn. So, Any yes, 5 minutes was that? mo gbọ́ ẹ ṣé mo dúpẹ́. Nítorí ẹ̀ níbo ló kàn, a lè sọ pé kọ́wọn ọba wa kí wọ́n ṣe lè fún ara wọn. So for the answer in my conclusion, ẹ jẹ́ ká padà lọ bá Jogbo. Ṣé ẹ mọ̀ pé young prince Adébọ́lá ọmọ Adébòmí Arẹ́sẹ̀jábàtà ní kí a tó parí Ago Ìwọ̀, ó kàn déédéé padà ni, ó dẹ̀ wá sọ fún àwọn tó ń tọ́ wípé ọ̀rọ̀ ọba tí a fẹ́ máa jà lé lórí ẹ̀ yẹn, èmi ti fẹ́ mo yọwọ́ ń bẹ̀ nítorí pé mo fẹ́ padà lọ sí ilé ìwé kí n lọ tẹjúmọ́ ìwé mi, nítorí ẹni tí ọwọ́ ò tí ì tẹ ìkù idà kò lè béèrè ikú tó pa bàbá òun. Wọ́n dẹ̀ súre fún, wọ́n ní ó máa ṣe é ṣe. Lọ́rọ̀ kan ṣá, ẹ̀yin gangan, the conveyors of this Apero Ẹgbẹ́ Ọmọ Yorùbá North America, ẹ̀yin ni Adébọ́lá ọmọ Adébòmí, who left to study and prosper abroad. It is time for you to return and be our new kings without losing your connection in those lands. But first, we have to borrow an àrokò. Èyí a máa jẹ́jẹ́, a máa búra tí ó máa so wá pọ̀ bí wọ́n ṣe ṣe nínú Ṣàwòròdẹ ká tó bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò wa yìí. Ohun tí wọn yóò lò bí àrokò náà ó ní láti jẹ́ nǹkan àjùmọ̀lò kan láwùjọ, bíi orin kan àjọkọ, bíi ìlù kan àjọlù, ijó kan àjọjó, bíi ìran kan àjọwò, bíi ilé kan àjọgbé, bíi òrìṣà kan àjọbọ, bíi oúnjẹ kan àjọjẹ, bíi èpè kan àjọṣẹ́, bíi ère kan àjọwú, bíi ọfọ̀ kan àjọpè, bíi oògùn kan àjọsà. Ìtumọ̀ ẹ̀ ni pé bí Yorùbá ṣe wà nísìn, ẹnu wa ò kò, àbára wa ṣe, ṣe nǹkan kan. Nítorí ẹ̀ ó dàbí ẹni pé mo láti fi tó yín létí pé the willing hands from other major Yoruba organizations and individuals at home and abroad are ready to join this struggle. Abọ́mire o, ẹ ṣé mo dúpẹ́ o. Ẹ ṣé sà, ẹ ṣé. Iṣẹ́ ńlá lẹ ṣe sà. Fantastic. Ẹ ṣé. Bí ìgbà tí èèyàn bá wà ní doctoral class ni, ẹ ṣé TK. A máa ní ẹja fún bàbá látẹ̀wọ́. God bless you. A máa rí bá o. Yeah, then TK, we appreciate tẹ́ bá lè bá wa fi paper yẹn kẹ́ ṣọwọ́ sí wa so that a máa need ẹ̀. Ẹ ṣé, Ọlọ́run wà pẹ̀lú yín, a máa rí bá gbogbo ìgbà. Ẹja fún látẹ̀wọ́ lẹ́ẹ̀kan sí. Ní ìsinyìí, a máa lọ sí ìpele tó kù, ṣùgbọ́n mo ti ń rí àwọn question kan, so ṣùgbọ́n a máa gbogbo ẹ̀kọ́ lẹ́ẹ̀kan náà ni, àbí ẹ fẹ́ kí yá dáhùn nísìnyí, àbí ká ṣe lẹ́ẹ̀kan sà. No. Aka-Bashorun. So, but I think àwọn tó ń béèrè questions sílẹ̀, so just please to begin to start to indicate. Ẹ ṣé. Nísìnyí, a máa pe ẹ̀gbọ́n mi, ọ̀mọ̀wé Dr. Banji Adegunloye. Bí wọ́n ṣe ń wọlé bọ̀
lánàá nígbà tí màá sí Dr. Fámúyìí sọ̀rọ̀ nígbà tá à ń ṣe pa máa sọ pé mo ní mo mà lálàákẹ́ mo ní Dr. Banji wọ́n present 72 papers wọ́n ní mo lọ ń gbé bọ̀ so Dr. Banji ẹ bá ṣe ní ṣókí. Okay. Share and the slideshow from beginning. Ẹ ṣé ẹ̀yin bàbá mi mo júbà orí adé kábíyèsí ìbà o jẹ́ kí àwọn dádì wa Professor Gbadegesin who has been the stewardship of the Apero ọgbọ́n tọ́lọ́run fún yín tẹ́ fi kó wa jọ ìtàn bẹ́ẹ̀ o mo dẹ̀ kí ààrẹ ọmọ Yorùbá North America Dr. Akindutire ẹ ṣé púpọ̀ ẹ̀yin ẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá North America tí ẹ fi ètò yìí sílẹ̀ ọgbọ́n lọ́run tó fún yín ní ọgbọ́n tí ẹ fi mú ètò ìkàlẹ̀ ọgbọ́n èèyàn ní tán bẹ́ẹ̀ náà síbẹ̀síbẹ̀ and then mo dẹ̀ tó wá dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn fellow members of the committee Apero committee láti for the past 1 year that ń ṣèpàdé nearly every week for your tireless effort and selfless service kó lè dá fún ilẹ̀ Yorùbá dídá tẹ́ fẹ́ kó dá fún ilẹ̀ Yorùbá náà Ọlọ́run náà bẹ́ ṣe ń fi tiyín sílẹ̀ tí ẹ̀ ń gbọ́ ti ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá Ọlọ́run náà á gbọ́ tiyín o á dẹ̀ dá fún gbogbo yín náà and then particular mo dẹ̀ á tún commend àwọn member committee mi tíbi tèmi wà the content committee and I personally want to thank my daddy and my mommy in Apero my adopted daddy and mommy Professor Funsho Fámúyìí and Professor Mrs. Mofolabi Soyinka Ajayi they have been lifted me up so much and mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn púpọ̀ fún ẹ̀kọ́ tí wọ́n ti kọ́ mi and I'm a student under them and wọ́n dẹ̀ gbà mí tọwọ́ tẹsẹ̀ and they are still teaching me and educating me and I'm so blessed to be under their under them. So but ẹjọ́ mo fi make a little bit correction. Yes, I am from royal family ní Arigidi, but èmi ò kí ń ṣọmọ ọba. The current Oba of Arigidi is Oba Isa Olanipekun. The title is Saki, but I'm from a different royalty. But ọ̀rọ̀ mi nìyẹn, so mo kàn I have to make this correction. So kó bá di pé bóyá àgbọ̀ níta. So the current Oba of Arigidi is Oba Isa Olanipekun. So èmi ò kí ń ṣe direct Oba ọmọ ọba ń sìn. So you can the correction, but I'm from a royal family. If we settle that one. So we're just bossy or Timofeso Lenin. That or to completely title today is hope check kiniti just like go now. Just okay. I'm gonna drag this one to the other side here. So the Apero Nile Loko fún àtúnbí àti ìsọdọ̀tun ilẹ̀ Yorùbá bí a bá wo title ọ̀rọ̀ Apero wa wọ́n ní àtúnbí àti ìsọdọ̀tun ilẹ̀ Yorùbá. I want to comment the committee of Apero tí wọ́n gbé title sílẹ̀ náà tí a bá wo ọ̀rọ̀ ńlá wà ńbẹ̀ wọ́n ní àtúnbí àti ìsọdọ̀tun ilẹ̀ Yorùbá. Àkàn kóra wá jọ pé a kàn fẹ́ sọ̀rọ̀ lásán. Bó ṣe máa dá fún ilẹ̀ Yorùbá bí a ṣe máa tún ilẹ̀ Yorùbá bí bá ṣe máa sọ ilẹ̀ Yorùbá di ọ̀tún òun ní àpéjọlé lórí ẹ̀ and kan tèmi máa sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ pàtó ni pé ọ̀nà wo la máa gbé ìgbà báwo la ṣe máa ṣe àti wo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní ayé àtijọ́ ìgbà kí wọ́n tó bí irú àwa wọ̀nyí kí ló ṣe báwo náà ṣe ṣe and kan tí wọ́n tèmi máa sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ ni pé going forward kí ni ọ̀nà tí a lè gbé ìgbà. And what must we do now? I'm prelude to Apero 2, which means coming for lọ́jọ́wájú àti Apero 2 ń bọ̀ pé dáwọ́ dúró síbi tá a dé yìí nǹkan míì ṣì ń bọ̀ tá a ń pè ní Apero 2 nǹkan táwọn kan tá máa gbé ṣe. And then there's the issue of in the new paradigm community and grassroots based engagement. That is the title kan fún èmi. Community and grassroots-based engagement with the people in terms of development and service delivery, independent of the government.
màá ṣàlàyé bí mo ṣe ń lọ nígbésẹ̀ a máa rí àlàyé máa pọ̀ ọ̀rọ̀ mi máa pọ̀ díẹ̀ náà ṣùgbọ́n tó bá yá I will start fast speed and then after this slide màá yọ̀rọ̀ mi sí òyìnbó because I have a lot to say. I'm going to be talking about education and technology. Ó dẹ̀ tí máa ń gbé kí n máa ṣe wà láyé ní Yorùbá ó máa pẹ́ àkókò nígbà mi ò ní àkókò láti ṣe so ẹ máa jọ mo tọrọ ìforíjì ọmọ Yorùbá lèmi ọmọ ìjìnlẹ̀ Yorùbá lèmi ìfẹ́ nípa àwọn parent mi ti migrate wá sí bàbá mi fẹ́ náà ti migrate wá sáré gidi so kò sí àjèjì ńbẹ̀ ẹjọ́ ẹ ṣáà foríjì mi. I will be speaking English most of the time kí àlàyé yẹn lè yé jèrè so that because preparation mi. So I will go to the next slide. And so the next slide is mo fẹ́ ká bu ọ̀rọ̀ yìí is this one of the disturbing WhatsApp message tí mo rí tí mo gbà and I'm very disturbed. The question is this true? But what must we do? Can we change this narrative? And when an African man becomes rich, his bank account and in Switzerland, he travels to France for medical treatment. He invests in Germany. He buys from Dubai. He consumes Chinese. He prays in Rome or Mecca. His children study in Europe. He travels to Canada, USA, Europe for tourism. If he dies, he will be buried in his native country of Africa. Africa is just a cemetery for Africans. How could a cemetery be developed? Ọ̀rọ̀ ńlá lélẹ́yìí. I'm always disturbed. I saved this message. I'm very disturbed. But can we change the narratives? It's not an insult. How can we do it? But situation the problem, why we got here, why this become part of all this, because we were born into we find ourselves in an irresponsible home. We find ourselves in a responsible father. I don't know if anybody has been with an irresponsible father before. If you have an irresponsible father, an alcoholic, a drug addict, so we have an irresponsible father. And responsible father. No school for children, no security for family, no food for children, no job. Only interested, the irresponsible father is only interested in stealing from the people he claimed to be serving. It becomes but kingdom Adebayọ. So there is also the result of the family, loss of personal dignity. Depression by family, loss of self-confidence. The family member and one member is searching for hope with no hope inside. One member is they're just looking. Who is this parent we are talking about? We all know it. So therefore, the people resort to struggle for survival by whatever means. And that is why we ended up with this. The Yahoo boys, menace. Emma, don't blame these children. The system in place that we call the parent has done the right thing. Many of these children will not end up this way. The children end up this way because they want this life. Who doesn't want money? Who doesn't want good life? Me, I want one. That is why I ran away from Nigeria, because I want good life. I want good life for my children. I work hard because I didn't want to end up. So everybody wants good life. Money is good. Money answers it all. But what is bad is selfishness and greed. And this is what the irresponsible parent is. So, but what must we do now? And we already know we inherit this problem because of irresponsible father. So we have to move out of this father. We have to just move out. This father has chosen to, he's an irresponsible person. So we have to just separate ourselves from this father. That is the solution we have. How do we do it? So, and if we look at it, this father, we've given them it was in 1999. Was it kilo ti ṣẹlẹ̀? Wọ́n tún sọ pé èmi ló kàn, síta ló sọ fún ẹ pé ìwọ ló kàn, èmi náà ló kàn. Why will you see your birthright? That is even a selfish statement. So how doing the same thing over and over again and expecting a different result is what we call insanity.
The same thing that I said, like Joy talking like not much to. It's like we are all insane. And they continue that way. So thus we need a fundamental change in approach. And this is what we call a paradigm shift. We must come with a fundamental change. And this change must start from what? From the grassroots. Our mekuno know what it feel like, what it is. So our look at the role of the government, the road, the school, everything they're supposed to do, they refuse to do it. While I was doing this research, I got to find out a senator in Nigeria makes about $470,000 US. A US senator makes $174,000. Aka-Bashorun was senator can feed can feed the state, a whole state, or a local government children, can feed them for a whole month, and one senator goes over with this money. I mean, we can go on and on and on. So if we cannot continue with these people, there are one more. So we have to change. But what must we do? We have to just go look inward. And if Yoruba must join the League of Developed Nations, I must play my part. That is the new message we have to come with. What must I do? We all have to do something. I hope we can all hear this audio. IMF, World Bank, all other institutions, they make African countries jump through hoops. Loans will never be able to pay. The US, when they borrow money, they're getting it at 1.5, 1.9 interest rate. Africans, when they get the same amount of money, they're paying 9, 10%. The people who don't need a break, they get a break. The ones who need a break, they don't get a break. The sheer survival of the World Bank, IMF, is based on the fact that African countries and many other developing countries do not succeed. Their success is based on our failure. That has to change. And guess who can make that change? We, the children of Africa. We, the Africans, are the ones who have to say, we know your game now. Enough is enough. We're not playing it anymore. And this is where the diaspora come in. There are more Ghanaian doctors in New York City than in the entire country of Ghana. There are more Nigerian doctors in LA than in the entire country of Nigeria. So let's be serious here. What Africa needs is capacity, capacity, capacity. And that capacity is in the diaspora. So it behooves us to bring the diaspora together. Let them understand what is really going on in our Africa. Diaspora are not going home. Diaspora are angry about Africa because they are not understanding the root cause of why Africa is where it is today. They think getting rid of a president will take care of the problem. Far from it. That president is just going to be replaced by another one who's going to equally suffer from the same difficult environment working. So let's look at an Africa that must be free to take care of herself, an Africa that's free from exploitation from outsiders. The multinationals who are stealing from Africa every day in broad daylight. I use an example of the DRC. If you ever fly very low over the DRC, you'll see tarmacs in the jungle. You'll see 747s flying into DRC, picking up minerals and flying right out. The same multinationals are responsible for arming young people and giving them MK-16s. Because why? Their satellites in the skies are telling them where that village is. There are lots of diamonds. So what do? Arm young people, drag them up, and send them to go chop off a few heads. The rest of the village runs away, so they come behind and do their illegal mining. We Black people must understand what is really going on. Because what we are shown instead is, oh, look at those Africans killing each other. There are some serious games that have been played in Africa for far too long. And once we understand that, we can strategize as how we can begin to bring the difference and bring the change that Africa needs. And that change can only come if the African diaspora are united. So, thank you, Egbe. So, we have to take the bull by the horn. Say, like, one Yoruba man said, we have to look, they are scaring us so that we can run away from what belongs to us. Yes. Low Tony won't power, yes, low Tony could see Rombe. And it's scary. But see about look, the worst we can do is when somebody is fighting you, is for you to run. Face it. Face it. Whatever you have, like I said,
Somebody come with AK-7, come with your dang gum. You are not going to die in vain. You kill one. I'm not going to talk about security. Security is not everything. But this is my prophecy. This is our prophecy. The Lord said, if as one people speaking the same language, which we are the Yoruba, they have begun to do this. This we have started with in Apero. Then nothing they plan to do will be impossible for them. Nothing is stopping us. We are setting Yoruba land on the path to join the League of Developed Nations. I say amen. We started. Nothing will stop us. We are joining the League of Developed Nations. And we shall see as we go along. I am not just. So where are we going? How are we going to accomplish this? We're going to look at education, technology, agriculture and security. Some other people have spoken about it. Beautiful talk by Olawale Rotimi. We are still going to be working on it. But let us look at education. Education. Have a number of things we are going to look at education here. Under education, we are going to leading by example. Leading by example under education. I have this example for those of us that are from Akoko and Ondo State. We know about this story. Guy Gagillo. Guy Gagillo was born in England to Italian farmer. He came to Nigeria in 1960. Started his career in Ibobi College. From there, he became a vice principal. Then was transferred to Ajua Grammar School, a newly established secondary school that had just 2 full-time teachers that were not even graduates. This school was about to be closed down by the Western government when this white man took over as the principal. Within a twinkle of an eye, this man adopted the school as his. This man didn't have a wife, but adopted the school as his wife, and adopted the children as his own children. This man transformed the school to be one of the best schools in the Western Nigeria. If I'm lying, go on internet. We have people on this call today that knows about the history. It's fact, whatever information I have here, I pull it from internet. I'm living witness. I know about Ajua. It's the same local government we are. And I know people here who knows about it. We have some prominent Nigerians today, I don't want to put their names here, who went to the school. We know this is a foreigner that come to Anna. This is somebody leading by example. So don't let us go far. We all know about our father, Olarin. Some people may say he's a human rights activist. He single-handedly started his own Mayflower School in 1956. For those of you that in Kenya and in the environment where Mayflower is, you are the people that can best tell the advantage of Mayflower in your environment. We all know this story. I won't go far into this. We all know every one of us knows the story about Mayflower. This is a story of one person standing up, taking the bull by the horn, leading an example. He did not wait for the government. And this is one of the things we can do. You can say, oh, this man likes history. No, I don't like history. Thank God we have our real father here today. I didn't prepare it because I didn't even know our real father is still going to be our real father today. It's just coincidental. Our royal father today, live, happening, right in our eyes right now. Let us look at his legacy of our royal father. His legacy about our royal father today. One thing about us or Lenny. And let us look at his legacy. I mean, he's beat everybody record. He sees education as a light and a potential machinery for development. He needs to banish poverty. He said, go to school. He now using school to fight poverty and promote art and culture. Kabiyesi sees Okeila as the best place in the world. Can you imagine that? Say, no, there is no place like Okeila where anybody can live. And that is where his home. Now, he established Abolarin College in 2014 from his own private personal property. He offered free tuition to these kids. Free tuition. He works, he himself, he's Kabiyesi, he works in the school as a staff. He plays football with the kids.
He provides them with 3 square meals. He gives them iPad, everything free. He's not looking for how much money he's going to make out of it. So somebody may say, but it's not the only one. But his own difference is that he's not looking for how much profit he's going to make. It's all voluntary, free. How many of us are ready to emulate him? This is how the rest of the world here, in America and in Britain, in everything, this is how these places are developed. In the place I'm talking from now, Fayette County in Georgia, go to the library, was built and donated by an individual. How many libraries do we have in Lagos that are built by individual and donated to the city? Mi ò sọ pé àwọn èèyàn wa ò ṣe o, ṣùgbọ́n kò pọ̀ tó. Mi ò sọ pé a ò kí ń ṣe o, but we need more of it. And this is what I'm saying, leading by example. We have to start asking ourselves, we need more of this. This is number one. This is how we can get Yoruba to the next stage. I'm challenging, I'm calling on every one of us. You don't have to be a millionaire. You can choose today and say, in my neighborhood in Lagos, you only look, gutter there, the gutters are always dirty. I will take it upon myself, I'll start cleaning the gutters in my street. I'm telling you, tobacco better when your man pay with me. But continuing, for 2-3 months. If you are not careful, local government will stop you because people, they will become jealous of you. Your neighbors, when they see the good things, start going everything more. Other people will be jealous of you, they want to even stop you. Just be selfless. This is be Ilu American people in Britain, develop. Don't ask me what have I done. I know what I am doing, and that's why I can speak to this. Let's move on. Look at the beautiful school. Everything free. Look at the beautiful school. Look at daddy. He doesn't stop here. Look at our daddy. Look at him in front of the children. Look at it. I want that the one it won't be on much in Egbe. This Aka-Bashorun is a doctorate, he's a lawyer. And a doctorate. No, I'm a doctorate, I'm a PhD, I'm a lawyer, I'm KBC, I'm this, I'm that. Yes, yo. We can see the example. So we can begin to lead by example. He said, if you see them poke fun at me, you will be sure they are my children, they are my future. Please let us begin to learn, lead by example. This is one. Then talking about education, how bastardized the education system has been bastardized. But the one I have just given is leading by example. That is not enough solution. We only saw how ridiculed our education has been ridiculed. But any solution? We have to create, like I said, we cannot continue the same way and expect a different result. We have to throw away what we have now and start something new. We have to throw away. What do we do? Create a new educational structure for the Yoruba people that reflects our aspiration, goals, and culture. It's very possible. Somebody says it's not possible, come and ask me. I started from nowhere, from nothing. Everybody says it was not possible, I did it. How do we do it? This is the world has changed. And we start what I call establish cloud-based global campus. We can call it Oduduwa campus. How will it run? This is it. These are going to be the features of the school. I won't be able to go through it. I'll just go through illustration. It is going to be an internet software-based education, internet-based educational system. This is how the educational system is being run across the globe now, across the world. Our academics, we know it, we use it. It's not anything new. What I'm talking about, no. It is not something new. It's not something that I'm just fabricating. It's something that is being done here.
in America, in Britain, everywhere, that is being done. Very practicable, it's not something that is it. So we go on to this e-learning system, and we create our own campus on the cloud. When we create this campus in the cloud, we can now ask public buildings and individuals to start subscribing to it. Even some schools, we can start asking them to subscribe to it. The details and how they are going to be doing it, all those things will be worked out. Because I'm not here to talk about the program itself. I just coming here to show the idea. Within a mosque, they can have a classroom whereby the children will be receiving lecture. Within a particular public building, in a particular community, they can have a small classroom where the children could be having classes. In a church, in a private home, individual can subscribe to it. We can choose to define our own curriculum. Our lama select teacher and subject and whatever we want to teach, we will see it here. You can see this is going to be kind of a classroom. The classroom can be flexible, all kind of things. We can see a sample of how the classroom will look like. This is the type of a classroom the students are going to have. This is possible, it's being done, it's achievable. Amount of coaching is being done all over the world. So kind of, and it's not expensive. It's the cheapest form of education. So and we have the manpower to do it. We have all the resources. All that is left for us is, are we ready to do it? Is the willingness. And in fact, this is exactly what we are doing right now. For you being able to receive this seminar is this. We are doing education right now. That is what we are doing right now. Are you not learning something right now? This is where it works. And we just need to improve on it. But it's going to be better. There is a special software for doing all these things better than the Zoom. When we are ready to implement it, we will go, there are different software we can use. We will go into the details of that. But we can start today. This is very doable. People are doing it, countries are doing it. So this is a sample of a classroom, a free classroom, not just a fake one, where something like this is being implemented. And we can choose to do, there's no barrier in terms of location. You can, if you want to start teaching children in Brazil, anything, whatever you want to teach, whether the children are in the US, whether they're in Yoruba land, whether the Yoruba children are in Lori, whether they are in Chokoto, anywhere the Yoruba children are, and we want them to receive the Yoruba-based education. I'm not saying we are going to be teaching Yoruba alone. You are going to see other things we are going to be doing. Well, we are just talking about education now. I will talk about technology very soon. So it's possible we can teach millions in a day. The limit is how much we want to do. And this is a very cheap program. We don't have, it's all we need. And we have so many of our youths, graduates that don't have jobs. That we can employ, we can train, we can mobilize to be part of this. They can become proctors in these classrooms. Get them engaged. Without interference, government can never have influence on you on this. Government cannot stop you because you don't need them. And that is why we say this educational system will be available 24/7, no strike. We all know now the university system has been on strike for how long? This one, no strike, available 24/7. Ìbá jago méjìlá òru lọmọ fẹ́ kàwé, ó máa máa kàwé ẹ̀ lọ ni. Ìbá jago mẹ́ta òru ni. And there will also be lecturer, the classrooms that are led by lecturer. And this will be completely devoid of interference by location 9. Completely devoid of it. So this is possible, this is doable. We can do it. We have the manpower, we have the people. I know a lot of Nigerians who already knows who are even experts in this one. So it's very doable.
Let us go to another form of education. I was in Lagos this last May. I was shocked. My brother, Bolko Egbe ni via ni Koyi. 2 hours later, 2 hours kò tí dé. Kí ló ṣẹlẹ̀? Oni bola mi ni mọ́tò mi ló ní ọrùn. Kí ló ṣẹlẹ̀? Oni o jack kò move dada. Kí ló ní wá yà sọ́dọ̀ mechanic kan. Oni wọ́n máa change gearbox. Mo ní gearbox kí ni? Ṣó mọ̀ pé automatic ni mọ́tò yẹn. Ọlọ́mọ náà ló bá máa fi service mọ́tò. Ó mọ̀ pé automatic ló dẹ̀ kó máa change gearbox. Change the gearbox as automatic car. It didn't stop there. I said, what we need is, I said, just change the air filter. I'm sensing that the air filter in this car because I know the history of this car. It looks like we have never changed. You never changed the air filter in this car. I said, change it. Just go and change the air filter. Only you know when the air filter. Okay, take it to the mechanic. He got to the mechanic. You mobility the air filter. I'm not to go there. I'm contact with the air filter. I'm not relying on this story. This is a mechanic. Doesn't even know where the air filter is. I'm not insulting anybody. What am I saying? We have paucity of skilled craftsmen. You only have to have a project in Lagos to know what it takes to have a decent, a skilled craftsman. Everybody comes to you and say, I can do it, I can do it. Now lie. Now lie. They are not skilled enough. We need to retrain our people to be skilled enough, real professional. You can't. And what is lacking, we need to start a technical vocational educational system whereby we can give our people real sound skills, fine skills that will take them to the next level, that will make them competitive with the rest of the world. This is kind of the skill we need. We were here about 3 or 4 weeks ago when the Commissioner for Information on those things said she needed a painter. And the person they brought to her was a Chinese because they said he's the best painter in the neighborhood. Is it not shameful? I need the painter. If you go to Lagos now, you want to lay the tile in your house, they will tell you Togolese are the best tile makers, people that can lay tiles. And there's a and you said Togolese are the best people that can lay tile. It's just, we can't continue like this. We can't continue. We have to go back to, now when I was doing this, I was looking for the technical school in Yoruba. No, there are none, but more technical school. It says nothing there anymore. What I want technical school any? Nothing. When you don't have technical school, how do you want to train? The technical school is like the engine power of any economy. Without the craftsmen, the technical people, no economy grows. How do you want to be doing stuff? It's just, you have to own a business to know how difficult it is to get skilled people to work for you. I'm in that shoe, so I know what I'm talking about. So what is the solution? We need to encourage and train our people on craftsmanship. They go to all the details because of the time. But we can work on this. We can start a community-based vocational and apprenticeship program. Again, somebody will say, vocational is going to interfere with us. There are ways we can do this. We can go through the apprenticeship program. Apprenticeship program is just a way of start somebody who owns a business. You run it like a business. Get some people to be training with some people. The Igbos are doing the apprenticeship program. That is why the Igbos have upper hand when it comes to certain things. Because of this apprenticeship program, Harvard made a publication on this apprenticeship program on the Igbos. The Igbos have upper hand when it comes to this. This is why they own the computer village. This is why they hold all the electronics area in Lagos. This is why they are taking over Lagos. It's because of this apprenticeship program. Our youth, our Yoruba people are not ready for this. This is a fact. We have to go back to it. Let's move on. These are the things, when you talk about technical program, these are the kind of advantage. I won't wait upward. But let's go to technology. Technology. Under technology, I have
about 4 topics that we have to talk about, but I'm only going to talk about information technology and electronics through computer. The electric car and solar energy, there won't be time. Maybe under the Apero, we'll be discussing that later on. But I will only talk about information technology and electronics with computer. When you look at India, as Yoruba people, that's what we call the human resources work outsourced. It is not the only petrol that we have to outsource. We do outsource skills. This is how the Indian economy survives. India is about 1.3 billion human beings. Their greatest resources is human resources. They export skills. And what is this skill? IT, information technology. Those of us in information technology knows what I'm talking about. If you are here in America, you are here in England, you cannot, if you have to do 3 interviews, you cannot go through this interview without go through the Indians. I have people in IT who are listening to me. They can bear me witness on this. The Indians they are not smarter than we, the Yoruba people. I know what we're doing here in Atlanta with my group. Some people here have seen my video, the videos of my kids. We have people making $500,000, even $1 million from IT. Here, I know what my children are doing. We have, it's not possible in Nigeria. Oh, possible. We have kids now in Lagos making 2.5 million, 5 million naira, working for companies abroad. Remote, because last year, COVID, the world has changed. We now have what we call remote work. Thank God, fiber optics is Deco. There's fiber optics in VI, fiber optics, and even learned that the fiber optics has gotten as far as the redeem count. So gradually, all of our, the business people, the people that have the big money, maybe eventually the fiber optics will get to Ibadan. And gradually, even with your modem, with your router, you can still do a lot. Don't let, so much is possible. We can start doing mass education of our youth in this information technology. The business, the market, look, come back to Yoruba, about get into IT. There is more than enough job. More than enough job for every one of us. But the problem is the orientation. EBT, one that was your top. We have to re-engineer ourselves. We have to rethink. When Dr. Onikonsola gave us the lecture about the new order, she told us the new world, where the new world is going. We are going to see, we have to be on fire. We are working at the light speed. We cannot afford to be behind. Look, you can be in Osogbo, Akure, Ife, anywhere, and work for companies in South Africa anywhere. But you have to be prepared. Getting the skill is not easy. So let's move on. You can see the salary. I won't flash it. You can, when we watch the video later, we can see the salary. But no, this salary is based in the US. But I tell you, if you are working in Nigeria, you'll be making close to this salary. If you are working for companies, you can see, if you go to Ikoyi, you will see Microsoft building there. You will see Oracle, you will see Deloitte. All of them, they just started their building. Google was in Nigeria in 2020, Google CEO. Zuckerberg was in Nigeria in 2020. They were trying to look for start offices in Nigeria so that they could be recruiting Nigeria to work for them. I'm telling you this because I'm have insider on this information. We need to get our kids, our youth. We can change the energy. All the energy, the time they're spending on Yahoo, we can redirect the energy. And we can change the energy. That's what we call energy flow. We can change the energy from Yahoo, change it to something else, and they will make more money. Live a better life. Make us proud. Dr. Banji, so, how can this be done? It's just we start them young. Let me just quickly rush. Let us look at this. Let us look at where the future is going. Welcome to the new world. Let us look.
No, sir, it's Google Pizza. Oh, sorry, I must have dialed the wrong number. No, sir, Google bought Pizza Hut last month. Okay, I'd like to order a pizza then. Do you want your usual? My usual? You know me? According to our database, the last 12 times you called, you ordered an extra large pizza with 3 cheeses, sausage, pepperoni, mushrooms, and meatballs on a thick crust. Super. Yeah, that's what I want. May I suggest that this time you order a vegetarian pizza with sun-dried tomatoes on a whole wheat gluten-free crust? Shit, no. I don't want a vegetarian pizza. It sucks. It's too healthy. Your cholesterol is no good. How in the hell did you know that? We cross-referenced your home phone number with your medical records. We have the results of your blood tests for the last 7 years. Well, either way, I don't want your goddamn vegetarian pizza. I take medication for the cholesterol problem. Excuse me, sir, but you have not taken your medication regularly. According to our database, you purchased only a box of 30 tablets once at Superfarm Pharmacy 4 months ago. I bought more from another pharmacy. That doesn't show on your credit card statement. Well, I paid in cash, that's why. But you did not withdraw enough cash according to your bank statement. Jesus Christ, I have other sources of money. That doesn't show on your latest tax returns, unless you bought them using an undeclared income source, which is illegal. What the hell? Somehow you have my tax records? This is nuts. I'm sorry, sir. We use such information only with the sole intention of helping you. I'm sick and tired of Google and Twitter and WhatsApp and all that shit. I'm going to a desert island where I have to deal with any of that shit. I understand, but you need to renew your passport first. It expired 6 weeks ago. How in the hell did you know about my passport being expired? I was going to renew it. Jesus Christ, what's wrong with our country? Welcome to the new world. So just welcome to the new world. This is the new world. What I just showed us is powered by what we call artificial intelligence. Why did I show that? This is where the world is going. The world is going, it's all powered by computer. We need more people. There are more and more people that are going to be needed to do the programming, work behind the scene to make this happen. This is the new work of the new order that is coming. The same way we have telephone that came and changed the world, the flying aeroplane came and changed the world, automobile came and changed, internet came and changed the world. Artificial intelligence is right here. Going to change the way we do things, the way we look at it, and changing the world. And is Yoruba position to be part of it? I'm not just saying we consume the product. Let us be one, let Yoruba sons and daughters be one of those people that actually be the one, the experts doing this, making the money. This is projected to be trillions of dollars business as time goes on. You see, AI market is worth 30 billion right now in 2020 and expected to reach 300 billion by 2026. If Yoruba can take even 1% of the market by 2026, that would be $3 billion US dollar. This is how we should be thinking. This is how we should be projecting. Are we ready? What plans are we making? This is what we should be doing. Artificial intelligence, how we can train our unemployed graduates on this using what? E-learn. We can incorporate all this learning into this global campus I told us about. Let us look at the last subject, Internet of Things, the next generation. This is scary, but it is real. It is right here. This one is one that will scare every one of us. This one will scare me. I won't be able to show the video. But what this Internet of Things is saying is this. You know your table, your dining table, you smack it. It will say, hey, why are you smacking me? Your shoe will be telling you, every physical object around you will be able to talk and respond to you. Every physical object around you in your house will be able to control your life, control your movement. I mean, it's like they will start interacting with you as if they are human. That is where I can just summarize it. And this is what they are trying to show us here, a smart home. It is already here. Rounding up, sir. Yes, sir. And this is it here. And we can see, how did they happen? They only take advantage to use human senses. We got it. Let me just, it's not anything
It's not a magic. This is a simple element behind it. A time will come that you see, this is, if you see this statue, this statue will be able to tell you, with IoT, will be able to tell you, will be able to talk and give order. And with this IoT, children are already making toys. You can see toys that are being made by kids. I have a little kid here who, if just time, because of time, I won't be able to show us. You would have been able to see the toy that this little kid is making with IoT. This industry is going to change the whole thing in the world. And round it up, sir. It's with just less than $50, we can start a kid on it. So almost done. It's a big market. We can get our people here. Therefore, IoT of place needed in this week. We can lead the world on this. So I'm just about to finish. Just give me a moment. So thank you, sir. I say location line. I say Control Delete. Thank you. I'm done. So thank you very much. Thank you for everybody. Dr. Banji. God bless you, sir. Well, ẹ rí I pé prophet ni mí nísìn. Nígbà tí mo sọ fún yín pé mo lálàá, nígbà tí Dr. Family bá mi sọ̀rọ̀ pé mo ní wọ́n ń gbé 72 page paper bọ̀. Wọ́n á bèèrè pé ń bo ṣe ti rí nísìn. Àgbé tó kù lọ sí Apero 2. Ẹ ṣé, adúpẹ́ lọ́wọ́ yín, God bless you, sir. Ẹ jọ̀ọ́, may I crave your indulgence? Mo miss nǹkan lẹ́ẹ̀kan. We have Baba Aliu in our midst. And then we will get the citation lẹ́ẹ̀kan. Dr. Aliu, popularly known as Baba Aliu, is a vibrating voice when it comes to Yoruba issue. Mo believe pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ni a máa ń gbọ́ ohùn wọn. Wọ́n jẹ́ olùkọ́ àgbà ní yunifásítì. Wọ́n sì jẹ́ management consultant ní wọ́n yẹ pé ní Yorùbá. Wọ́n tún jẹ́ researcher, àwọn tó máa ń tún nǹkan wò. And he's also a political and economic analyst. Like I said earlier, he is a vibrating voice when it comes to Yoruba issue. Ẹ káàbọ̀ sáà ní wa Baba Aliu. Tó bá ṣe díẹ̀ nísìnyí, à á pè yín. Lẹ́ẹ̀kan sí, we are live on David Hamilton Voices 234, Facebook as well as YouTube. So ẹ lè join one there. Dr. Banji, God bless you mightily. Lẹ́ẹ̀kan sí ẹ ṣé gan. Ẹni tó súpọ̀ nísìnyí ni sister mi, ọ̀jọ̀gbọ́n Modupeola Adebayọ. Ẹ káàbọ̀ sáré wa, ọkọ sí kọ̀yìn máa. Ẹ ṣé gan Dr. Awosanya. Mo kí mi mọ̀ bóyá kábíyèsí ṣì wà níbẹ̀ bó mo forí balẹ̀ forí adé o tí kábíyèsí bá ṣì wà níbẹ̀. Mo kí gbogbo ẹ̀yin bàbá mi. Mo kí bàbá wa Professor Gbádégẹṣin. Mo dẹ̀ kí ìyá wa náà Professor Ọmọfọlábọ̀ Ṣóyínká. Ẹ ṣé mà ẹ kó wa jẹ pé mà. Mo wá kí gbogbo ẹ̀yin bàbá mi tó mi ò kó yan yín péré o, gbogbo ẹ̀yin bàbá mi náà tẹ́ wà ní orí ìkàlẹ̀ yìí, mo kí yín o. Ẹ̀yin ìyá mi náà tẹ́ wà lórí ìkàlẹ̀, mo kí yín o. Ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n mi, as a matter of fact, ẹ̀gbọ́n mi wà lórí ìkàlẹ̀ yìí. Pastor Mrs. Oyebanjo ní Aka-Bashorun, wọ́n wà ní orí ìkàlẹ̀ yìí. But mo kí gbogbo ẹ̀yin ẹ̀gbọ́n mi, mo kí ẹ̀yin àbúrò mi, mo kí ẹ̀yin ẹlẹgbẹ́ mi. Mo dẹ̀ kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà nílé àti àwa tí a wà ní orí ìkànnì. Ẹ ṣé gan. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ forí jì mí o. Presentation mi òyìnbó ni mo máa fi sọ, ṣùgbọ́n màá máa fi Yorùbá màá fi di lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan. So all protocols observed. I will go ahead and share my screen. And let's see. Share everybody and rescreen me. Arima. Okay. Thank you. Thank you very much. That's out of the way. Okay. So the topic of my presentation is practical community-oriented health delivery system. So the purpose of my
So the purpose of my presentation is to examine practical ways to restore our healthcare delivery system to meet our needs. And I'm talking when we say our needs in our land, in Yoruba land. Some of the objectives of this presentation is to examine the current state of our healthcare system, to identify ways to make healthcare accessible to our people, and to describe the impact of other determinants of health, such as access to food, affordability, and physical environment, all of how this impacts healthcare. But up here, I actually took a quote from the National Institute of Nursing Research. And that quote states that health must be considered within the context of people's lives and living conditions. And with this quote, I will actually explain this further when we get to this slide, to the relevant slide. But before we start to discuss, what we should do with regards to our healthcare, let's quickly review the current state of healthcare in our land. And when I talk about it, I'm talking about at home, Nile. So in one of the sessions, I think it must have been June, we learned about the different levels of care. Primary health is usually the very basic, which is healthcare in our community. Healthcare with regards to routine care, the things that we need to keep ourselves healthy, and to also maintain good health. But what is going on really in our land, and it's been going on for a long time, is the over-reliance on tertiary care, or over-reliance on tertiary institutions to provide primary care. It's like putting square pegs in round holes. So Tibasoni Yoruba is like Omo Aka-Bashorun, or that kind of thing. It's like primary care. People should be getting in the community. They are actually going to tertiary institutions to get the primary care. And the reason is that the local governments in our land are responsible for the management of primary care. But because the local government have failed in their roles of delivering that's specifically the reason why people are going to tertiary institutions to get primary care services. In fact, there was a letter that was written back in 2004 by two authors, Oyedeji and Abimbola, to the Nigerian Medical Journal. And what they did there was to explain how the local governments have not been effective in providing the people in the community with the access to primary care. So the people in the community are now having to go to the to teaching hospitals to go and get care that they should be getting in their communities anyway. So in another study, actually this one was a study that was conducted in 2010 by three individuals, actually researchers. And this study, they conducted it in Ikosi Ejirin, a rural community in a rural local government in Lagos State. So in this study, they actually found that the local government then had jurisdiction over 9 medical care facilities in their local government. And so when they went there to do their investigation during their study, what they found was that there was a widespread unsanitary condition in that, the conditions of the facilities was unsanitary. The reason is that lack of water supply, constant water supply. Because when you go into medical, when you go to a clinical setting, right, you need to be washing your hands all the time, so that when you go from one patient to the other, you're supposed to wash your hands so that you're not transferring germs
from one person to the other. But because the because the tap water or the pipe-borne water went running, so àwọn èèyàn yẹn wọn lè máa ṣanwó wọn kó máa clean ọwọ́ wọn. So that was creating a kind of unsanitary situation for the people there. Then secondly, they also found that the lack of electricity supply there prevents them from using a lot of the equipment, machine to yẹ kán lò láti máa fi treat àwọn èèyàn. Wọn lè because kò síná, and because a lot of the times wọ́n máa need láti máa lo generator, and so wọ́n dẹ̀ máa fuel generator yẹn. Gbogbo àwọn generators wọ̀nyẹn, so it cost a lot of money, and I don't think that and I don't think that a lot of they have the resources, or they have the money, or bóyá they need, but bóyá lò fún nǹkan mi. But the summary is that they could not get enough or consistent power supply to operate the equipment. They also found during their study, during the investigation, that the staff there were not on a regular schedule. Here, for example, in the US, if you're working in a medical facility, if you work day shift, or you work night shift, or you work evening shift. But what these researchers found in that at the Ikosie location, they found that the staff there don't have consistent schedules to say, okay, you are supposed to report to work at this time. So can you now imagine when people go to those facilities, they do not have the staff to attend to them. Then finally, they also found that the investigators, they also found that in their books, there were no records of medical people or the clinicians having continuous medical education. Continuous medical education is very, very important in healthcare, because you need to stay up to speed with changes in maybe treatment, in changes with regards to maybe new conditions. For example, now they are even saying that smallpox is back. Smallpox that has been eradicated is now back. So those are some of the things that healthcare providers need to be trained need to be doing on a continuous basis. In fact, you cannot renew your license here in the US if you don't have a certain number or certain hours of continuous medical education. So these are some of the examples of why the healthcare system in our land appear to be run down, or is actually run down, which means is almost non-functional. That's why you see, the president of the country flying to the US, flying to UK to get medical treatment, because the system, because the healthcare system in that country is in a sorry state. So, okay, so now what can we do for post-future state? And I'm going to draw from my experience of what works here. We know that here in the US, that healthcare is supposed to be universal. I mean, it is universal to some extent, but there are still some disparities with regards to access to the to healthcare, especially people who are colored people or Black and brown people. There are still some disparities. And so what we have done, or what we continue to do, is to provide services, at the grassroots level. And so two things that we do here, like we find places where people congregate a lot. One, Owambe party, churches and mosques. But Tabawo Owambe parties, right? The locations are not consistent, right? But churches, we know people go to their church. They go to their church every Sunday at the minimum. Mosque and on Fridays. So we know that people go to those places. So here, what we do is that
we go to some of the we go to this to these locations like churches. We go and do screenings for members of those churches. We can choose like days that we go. As a matter of fact, I mean, and I've been doing this for about 5 years now. I actually go to a church. Currently, I go to a church here. To provide services like to screen the members, and I take students with me. So the students will use that as their training experience, and then the members of the church also will have access to care by them being screened for routine care. So that church provides like buses, so they will go and bring their members. We go there on Tuesdays and Thursdays. So on Tuesdays they will go and bring their members. You know, we'll screen them for blood pressure, for blood sugar. We do health education. We review their medications with them. We talk about, you know, if they need to consult providers, we make the calls for them. I'm a provider. We schedule the appointment, you know, for those participants, and then afterwards they take them back to their homes. Then on Thursdays too, I'll go with another group of students, and we'll go and do the same thing. So we've been doing we've been doing that here, and I believe we can also do that in our land. And when your woman lost to churches every Sunday, we can actually arrange to have routine, you know, screenings there at churches and at mosques. As a matter of fact, picture 10 way I'll talk about this picture in a second. So the other thing that we health fair, health fair, the difference between health fair and providing care to churches and mosques is that with health fair, you have to make it available to all of the people in that specific community. So you can't just restrict it to people in the church or at the mosque. So that's the difference. And this is something that we can do. Health fairs can be organized like every 3 months or every 6 months. That can be organized. Now back to the picture on the right. The very picture to one to me, a minimum one picture. Back in 2019 at my mosque here in Atlanta, we arranged a health fair. First of all, we actually came together. We created a healthcare committee. In that healthcare committee, nurses, doctors, pharmacists, our healthcare committee, our organized health fair. That health fair type of members were ni mosque wa. But they don't have access to healthcare in the US. So our health. So our organized health fair, I screen our mama at the same time. Not even at everybody last screen, but we also made it available to the community. People in that area, in that community, they also joined us. There are lots of pictures, but because of privacy, I can only show this one. But they got screened, and we kind of provided service. And so the plan there was to a big plan. Okay, every 6 months we'll be doing health fairs there. Actually, I was planning the next one in March of 2020 when COVID hit, and because of the COVID and the social distancing and the lockdown, that was canceled. But it's still a plan that we continue to work on. So again, in our communities back home, we can start doing this. We can provide care in our worship centers, and we can do health fairs in our community. All right. So there are other approaches. Another approach that I know that we can do to help our people to improve access to primary care. Creating like a comprehensive primary health care facilities in major towns and cities in our land. As a matter of fact, I belong to a group here. We are working on a project, and the project is to create facilities, that will be all inclusive. And when we talk about being all inclusive, it will provide primary care on one side and behavioral care on the other side.
everything is going to be housed in one building. So in that same building, we will have assessment areas. We will have ambulatory treatment areas for chronic conditions. High blood pressure, diabetes, they can come and be checked and be checked up routinely. There are even well child exams, immunization, even going through prenatal, antenatal in Nigeria, but prenatal care, family planning, even education on infectious diseases and stuff like that. All of this will be taken care of by the primary care section of that facility. And then on the side, on the other side, we'll also have behavioral health section. The behavioral health section will help to counsel people, on people who are undergoing or experiencing, trauma, psychological trauma, or maybe some stressors in their lives that they need interventions, and they need people to help them to navigate through that kind of problems. Then we'll also have a pharmacy in there, like a drugstore, so that people who are being seen in the facility can just walk across within the facility and go and fill their prescriptions. Then also there will be laboratories or lab sections where people where tests will be done. So one, you need like transfer specimen and done or combine, everything will be housed in one place. And then radiologic and imaging procedure areas for diagnostics, such as ultrasound, CT scan and stuff like that. So that's one, that's like one idea from one of the things that we are doing here that I think that we can replicate in our land. Then policy consideration, what are the things that we need to consider to be able to do some of these things? First of all, we should consider helping our new graduates. For example, our medical practitioners, so a lot of them are leaving the country, looking for, because we can actually help them, as a group, we can help them to set up, help them with, with set up costs, capital and stuff like that. Just like Mr. Olawale presentation back in June, helping people who are interested in getting into the agricultural sector, how they can help them, to kind of give them, incentives to help them, get into that sector. We can do the same thing. We can do exactly the same thing for our graduates, our medical and our clinicians graduates as well. Then what we can also do is to encourage our worship centers to partner with tertiary institutions. Tertiary institutions are like our teaching hospitals, like Lagos State University Teaching Hospital, UCH, Ibadan, Idiaraba, Lagos State, Lagos University Teaching Hospital, and then there's also Lagos State Teaching Hospital. But all those teaching institutions, we can have them partner with our worship centers, so that the trainees, our medical students, our nurses can be going to the worship centers and be providing screenings to the members of those of the church or the mosques, as the case may be. Then we should also consider creating like a list of practitioners or resources in our community, so that when people are being screened at some of these worship centers and they need follow-ups, then we will know who to call, or who to send them to, because then we will have compiled a list of the providers that can give them the service that they will need. All right, so secondary care institutions, well, we do need government with that one. We'd like to emphasize with the book Kotimo described, grassroots, doing health fairs and doing screenings for people at worship centers. We don't need government at all. We don't need government to do that. We can do that on our own. We do it here. We don't need government involvement. But with secondary care institutions, we may need government, in the sense that there may be some regulations, and then it's also capital intensive as well. So again, what we could do is to model
our secondary care facilities after the Western region. What we used to do, Western region, we can model our secondary care facilities around that, but we should emphasize the use of technology. Dr. Banji actually mentioned something very, 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 very important during his presentation. He talked about artificial intelligence. That is what is being used now, right here in healthcare, and we use it a lot. I've been involved in multiple, healthcare implementations, healthcare software implementations where we're using, artificial intelligence to help to enhance care. So those are the things that we should consider, when we begin to to revive our secondary care institutions in our land. Then, with regards to tertiary institutions, what we should do is that our emphasis should be to use tertiary institutions as training and research establishments. We should not use them as primary care centers, because that's not what they will not serve the purpose for which they have been established. The purpose for tertiary institutions is to manage complex cases, and also to help to do more researches so that we can uncover ways to improve care to our people. And so again, the other thing that tertiary facilities can do for us also is to partner with our local facilities, so that, for example, and when you see primary care doctors, to need follow-up, that kind of thing, to in a more involved case, and they need to go to teaching hospitals, then the teaching hospitals can help out. But the teaching hospitals shouldn't be the first place to go. The first place to go should be your provider in the community. And so tabale sheni eto baye pada. That in that kind of so random. Yes, okay. So then there are other considerations with regards to healthcare. So health does not exist by itself. The body works as a system. And if you can see on my right here, you see the picture of a person, and then you have all of the domains, or we call the realms. So the physical health, the physical health is actually impacted by the person's knowledge of what they put in their body, and what and their lifestyle, and how their lifestyle or even their environment affect their health. So again, a sick person needs food to heal. A person who is healthy needs food to continue to maintain good health. So we can consider using food drives, or food. We have like places like soup kitchens here, food drives. We can set that up in our communities as well, so that we can help people to have access to food, because food is also part of health as well. Then access to medication, we can create central pharmacies in strategic locations to serve our communities, and also identify the best locations for some of these pharmacies. And this is my last slide. So general well-being, we cannot do away with that, because because health is holistic. Health is holistic, like I said, it impacts every facet of your life. So if you cannot pay your bills, you cannot take care of your children, it will be, some of these will be stressors. They will be causing stress in your life. And those stress can also impact, your health as well. And when you for any blood pressure, high blood pressure, blah, 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 blah. But we need to find a way to kind of help people so that with basic needs, right, so that we can help them minimize stressors that can trigger, poor health. Then finally, we need to check on how we will pay our providers, so that to keep things going, so that we can subsidize, so that we can get them to even be. Then even our people who are going to them, we need to figure out a way how they too can be able to pay for those services.
But then, I will leave that, I will defer that to these kinds of decisions to our policymakers so that we can look for ways to make healthcare more affordable to our people. And I believe that's it. These are my references, and I'm happy to answer questions. Eshegun, thank you so much for having me here. Professor Adebayọ. Thank you very much, ma. Yes, lákòókò yìí a fẹ́ pe àwọn bàbá wa Dr. Baba Aliu bó ṣe brief citation wọn lẹ́ẹ̀kan. Wọ́n jẹ́ olùkọ́ ní ilé ẹ̀kọ́ gíga yunifásitì. Wọ́n dẹ̀ jẹ́ àwọn tó máa ń sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ political and economic issues. So wọ́n máa sọ̀rọ̀ lórí community and classroom based on engagement with people for governance. Important practical consideration. Baba Aliu, ẹ káàbọ̀ sáàrin wa sà. Ẹ ṣé. Ẹ ṣeun. Àkọ́kọ́ mo kí Ọlọ́run ọba adẹ́dà, ọba tó dá n tó mí, ọba tó dá n tí ò mí, ọba tó yẹ pé ní òun nìkan náà ni olùkápá lórí gbogbo nǹkan. Kíkí mi wá lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn kábíyèsí wa, mo fi kí yín o. Mo tún wá kí ẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá ní North America tá ń pè ní Apero, mo kí gbogbo yín o. Pẹ̀lú ògo Ọlọ́run jẹ́ kí ẹ kórè kò délé. Kíkí mi wá lọ sí dọ́dọ̀ àwọn bàbá wa àtàwọn ẹ̀yin ìyá wa tí ẹ wà ní lórí platform yìí, gbogbo yín mo kí o. Briefly, ẹ má bínú pé ní ẹnì kíní sọ̀rọ̀, wọ́n gbójú jáde, ẹnì kejì sọ̀rọ̀, a mọ̀ rójú wọn, ẹnì kẹta máa sọ̀rọ̀, a mọ̀ rójú bàbá Aliu. Bẹ́ẹ̀ ni. Kí nìdí? Kò sí nǹkan kan tí ó jọ mí lógún, kò sí nǹkan kan tí ó wà ní ọkàn àyà mi, ọ̀rọ̀ pé ní báwo ni Yorùbá ṣe fẹ́ kúrò lóko ẹrú. Nígbà tá a sì ti wà nínú ìjàngbara pé kí òbó dá dúró, oríṣiríṣi ọ̀nà ni àwọn ọlọ́pàá ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ wọ́n ń gbà láti lè ṣe àkóbá fún wa. So èèyàn wá need àti protect ara rẹ̀ torí pé àwa náà ní family, àwa náà níyàwó àti lọ́mọ. So ìdí nìyẹn. Ǹtẹ́ gbogbo àwọn tẹ́mi gbé síwájú ọ̀rọ̀ Yorùbá ni. Ẹ wo gbogbo àwọn beautiful presentations táwọn bàbá wa ti ṣe. Àtèyí tí àwọn dókítà wa tí Dr. Banji Adegunloye tó ń ṣe, kò sẹ́ni tí ò ní tó listen sí wọn tí ò ní wò pé ní this is a beautiful presentation. Ṣùgbọ́n gbogbo ohun tó ń kàkalẹ̀ yẹn yóò ṣeéṣe bẹ́ẹ̀ ni yóò ṣeéṣe, àmọ́ kìí ṣe ní location 9. Kò lè ṣeéṣe ní location 9. Kí ló fà á tí ò ní ṣeéṣe? Màá sọ díẹ̀. Kí ló fà á tí Yorùbá fi wà nípò tá a wà yìí? Gbogbo a la mọ̀ pé ní ipò tí Yorùbá wà, Yorùbá kìí sọ̀rọ̀ èpè àti di ẹni ẹ̀yìn torí pé ògo Yorùbá ò jáde. Ògo Yorùbá jáde ní 1952 sí 1959. Ó sì ní reason tí ògo wa fi jáde nígbà yẹn. But láti 1960 kò sí tí ń jẹ́ Yorùbá mọ́. Orúkọ lásán ni là ń gbọ́. Èdè gangan ó ti fẹ́ parẹ́. Gbogbo ìlú wa gan àwọn míì ló ń control rẹ̀. Nídìí eléyìí, Ọlọ́run ọba adẹ́dà tó dá gbogbo wa, ó dá Yorùbá sí ààyè ẹ̀, ó dá Ìgbò sáàyè ẹ̀, ó dá Haúsá sáàyè ẹ̀, àtàwọn ẹ̀yà. Ó sì fi wá sórílẹ̀, ó wá fún wa ní tá ń pè ní èdè. Àwa ń sọ èdè tá ń pè ní èdè Yorùbá, kìí ṣe mímọ̀ ṣe wa, kìí ṣe agbára wa, bó ṣe wu Ọlọ́run nìyẹn. Ó sì fi wá sórílẹ̀ tá ń pè ní orílẹ̀-èdè Yorùbá. Kí là ń pè ní nation? N tá ń pè ní orílẹ̀-èdè, òun náà ni àwọn tó ń sọ èdè kan náà, àṣà kan náà, culture wa bákan náà ni, tradition wa bákan náà ni, norms and values, gbogbo everything wa nǹkan kan náà ni wa. Orílẹ̀-èdè tá a pè ní orílẹ̀-èdè Yorùbá. Tó bá sọ wípé abẹ́ àkàtà àwọn kan tó ń ṣe aṣojú wa. Gbogbo àwọn beautiful presentation táwọn èèyàn ti sọ nípa pé ká ṣe báyìí, ká ṣe báyìí, ká ṣe báyìí, ká ṣe báyìí. With this present system tá ń lò lọ́wọ́, kò lè work.
gbogbo ẹni tẹ́ ẹ bá rí ẹgbẹ́ wa kò ní work má sì sọ díẹ̀ fún yín táyé bá wà. Ọlọ́run tó wá dá wa, tó dá Yorùbá, tó dá Ìgbò, tó dá gbogbo àwọn ẹ̀yà lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ káàkiri, ó mọ̀ọ́mọ̀ fi kálukú sórí tẹ́rítírì tó wù ni. Ṣùgbọ́n àwọn oríṣiríṣi ìṣẹ̀lẹ̀ ló ṣẹlẹ̀ tó di pé ní wọ́n wá mú àwa tí àyèsè ẹ̀yà kan náà, wọ́n wá máàjì wa papọ̀. Àwọn ọmọ ẹ̀yà wa míì ń bẹ tó pé ní wọ́n ti wà ní other country, wọ́n ti lọ di minority ń bẹ. Bí irú àwọn ọmọ ẹ̀yà wa tán wà ní Benin, we have about 31 traditional rulers ní ìlú tá ń pè ní Benin Republic. Àwọn ọmọ ìyá wa ti lọ. Àwọn ọmọ ìyá wa wá di ẹni tí wọ́n ń sá káàkiri gbogbo orílẹ̀ àgbáńlá ayé, wọ́n wá ń develop àwọn other countries. Gbogbo n tó yẹ kí wọ́n ṣe fúlù wọn, wọn ò ṣe fúlù wọn mọ́. Torí pé kí ni system tá ń lò, system tí ò dáa ni. Tọ́, àwọn tó sì kó wa pọ̀, wọ́n kó wa pọ̀ nítorí pé fún benefit títí wọn. Nígbà tí Lord Logard ń sọ̀rọ̀, nígbà kan ó sọ yí pé ní a marriage between a rich lady of substance and means and a poor husband will result in a happy life for both parties. Òun gan ò ṣàdédé máàjì wa papọ̀. That is Northern Protectorate and Southern Protectorate. Nígbà tí wọ́n ti rí i pé nítọ̀ ìlú tá a pè nílùú Àrèwá tá ń pè ní North yẹn, tó jẹ́ aṣálẹ̀ tún orí nǹkan kan mú wá gbogbo period yẹn, tó yẹ pé ní owó ara wọn gbogbo àwọn èrè tó ń rí náà wọ́n tún wá ná síbẹ̀ yẹn, wọ́n wò pé ní it's either kẹ ju bí ilẹ̀ or kẹ máàjì méjèèjì papọ̀. Wọ́n sì máàjì méjèèjì papọ̀, òun náà sì wá sọ̀rọ̀, ó wá fi àwa wé ipe ó ní àwa ni a rich lady of substance and means, ìyẹn jẹ́ àwọn ará àṣálẹ̀. Ó ní and a poor husband, ìyẹn jẹ́ àwọn ará òkè ọya. Ó wá ní will result in a happy life for both parties. Kí wá ní ta wá rí lásìgbà tí wọ́n ti máàjì wa papọ̀? Àǹfààní wo la wá rí nígbà yẹn? Ẹnu opportunity tá kankan tá rí díẹ̀, òun náà ni between 1952 yẹn sí 1959 tí àwọn bàbá wa ó lọ́wọ́ tí wọ́n jà raburabu tí wọ́n gbé oríṣiríṣi nǹkan ṣe. N tó sì jẹ́ kí wọ́n rí ṣe nígbà yẹn ni pé ní à sì ń control resources tọ́lọ̀ ń bless wa pẹ̀lú ẹ̀. À ń control territory wa. Ṣùgbọ́n nísìn gbogbo ò sí lọ́wọ́ wa mọ́. And once tí ó ti sí lọ́wọ́ wa mọ́, báwo la ṣe fẹ́ gbà padà ká tún sọ pé àtúnjọ wà ní the same country? Kò lè possible. Kí ló fà á tí ò fi lè possible? Torí àwọn àgbékalẹ̀ tó ti ṣe kalẹ̀ sínú constitution tó ti yí tí ò ṣe change. Because for any amendment láti take place nínú constitution yẹn, ó gbọ́dọ̀ pass through State House of Assembly ní state, tó bá scale through, ó gbọ́dọ̀ lọ sí National Assembly. Tó bá lọ sí National Assembly, ní National Assembly yẹn, a ní House of Representatives tó jẹ́ 360 members. A tún wá sọ pé ní ó gbọ́dọ̀ lọ sí Senate tó jẹ́ 109. Àwọn wo ló dominate ẹ̀? Àwọn ará òkè ọya. Tó, kí àwọn yóò fi lè gbádùn lecture program tòní, ó ní pé ní mo fẹ́ gbé láti ibi pé kí ló dé tá fi bá ara wa nípò yìí? Kí là ń wò? Kí làwọn bàbá wa ń wò tá fi wà nípò yìí? Ṣebí wọn ni, ṣé kìí ṣebí wọn? Kí ló dé tó fi jẹ́ pé gbogbo ohun tá ń pè ní resources wa, àwọn ará àta ló ń control rẹ̀? Even àwọn tó ń control rẹ̀ kìí ṣe àwọn tí mo dárúkọ wọn. Kìí ṣe Hausa, kìí ṣe Yorùbá, kìí ṣe Igbo, kìí ṣe Gara, kìí ṣe Ìgalà, wọn ṣe Ìgbìrà. Ará àta tó wá láti ìta tó dalẹ̀ rú lọ́dọ̀ àwọn tá ń pè ní Hausa. Àwọn wo ni? Èmi máa ń pè wọ́n ní Adaran, òní Fúlàní. Wọ́n gba gbogbo ìlú onílù, wọ́n gbà mọ́ wọn lọ, wọ́n kọ́ńkà wọn. Wọ́n sì fi ẹ̀sìn, wọ́n sì fi bò wọ́n lójú. Ó ti dàbí national anthem ní tí máa ti ń fẹ́ ṣe lecture, máa kọ́ yẹ̀yàn síta káwọn èèyàn understand pé ní okay, kí ni màá fẹ́ yànnàná díẹ̀ nínú tó ṣẹlẹ̀ sí ìran tá ń pè ní ìran Hausa. Ìran tá ń pè ní ìran Hausa, àwọn náà pọ̀, wọ́n lọ káàkiri, wọ́n wà ní Sokoto, wọ́n wà ní Kebbi, wọ́n wà ní Zamfara, wọ́n wà ní Katsina, wọ́n wà ní Zaria, wọ́n wà káàkiri lórílẹ̀ títí wọn tọ́lọ̀ ń dá wọn, wọ́n sì lédè tiwọn, èdè wọn là ń pè ní Hausa. Báwọn náà ṣe wà gẹ́gẹ́ bí Yorùbá ṣe wà tó pé ní agbédè ara wa ó kàn fẹ́ yàtọ̀ díẹ̀ gẹ́gẹ́ bí Ẹ̀gbá síjẹ̀bú, Yorùbá kan náà ni wá. Àwọn tó wà ní Ọ̀yọ́, Yorùbá kan náà ni wá. Báwọn tó wà lóǹdó, we are all speaking Yorùbás. Bẹ́ẹ̀ náà ni lọ́dọ̀ tiwọn náà, àwọn náà ní Gòbírí, wọ́n ní Katsinawa, wọ́n ní Hausawa,
Èdè kan náà ni gbogbo wọn sọ, wọ́n gbọ́ra wọn díẹ̀ ló yàtọ̀. Ṣùgbọ́n nígbà tí àwọn adaran wọ̀lú yẹn, láwọn very few people tán wọ̀lú wọn tán fi ẹ̀sìn tán fi bójú fún wọn, because wọn ò mẹ́sìn wá fún wọn, wọ́n sì gba gbogbo ìlú wọn. Nítorí àsìkò wọn fẹ́ fi máa gé ọ̀rọ̀ ìkúrú, wọ́n sì gba gbogbo ìlú wọn. Tábà wá ń sọ̀rọ̀ lónìí, tábà sọ yí pé ní ọba Sokoto á sọ pé Fúlàní, ọba Zamfara á sọ pé Fúlàní, ọba Kebbi á sọ pé Fúlàní, ọba Adamawa á sọ pé Fúlàní, ọba Gombe á sọ pé Fúlàní, ọba Bauchi á sọ pé Fúlàní, ọba Jigawa á sọ pé Fúlàní, ọba Kano á sọ pé Fúlàní, ọba Katsina á sọ pé Fúlàní, ọba Zaria á sọ pé Fúlàní, àti bẹ́ẹ̀ lọ. Wọ́n ń gbé ìtàn yìí ni torí pé kí àwọn èèyàn fi understand pé níbo là á ti ń bọ̀. Nígbà tá a wá ka gbogbo àwọn people tá a sọ pé ó jẹ́ Fúlàní, wọ́n pa gbogbo àwọn ọba tó yẹ pé ní àwọn ni wọ́n nílùú lórúkọ ẹ̀sìn, lórúkọ jihad. Kí wọ́n á lọ ṣẹlẹ̀ lónìí, tún wá padà sẹ́yìn. A sọ pé ní gọ́vnà Sokoto Fúlàní, gọ́vnà Zamfara Fúlàní, gọ́vnà Kebbi Fúlàní, gọ́vnà Adamawa Fúlàní, gọ́vnà Gombe Fúlàní, gọ́vnà Bauchi Fúlàní, gọ́vnà Jigawa Fúlàní, gọ́vnà Kano Fúlàní, gọ́vnà Katsina Fúlàní, gọ́vnà Kaduna Fúlàní. Níbo wá ní ìran Haúsá wà? Níbo ni wọ́n wà? They have been caged. They have been subdued. They have been rendered useless. People who exist, ká sọ pé ní ọba Ọ̀yọ́ Fúlàní, ọba Èkìtì Fúlàní, ọba Ondo Fúlàní, ká máa kà bẹ́ẹ̀, ọba Enugu Fúlàní. Nílùú tí èsè ìlú yín, wọ́n sì gba gbogbo ìlú yẹn pátá. Gbogbo bí tí àwọn people yìí ti sọsẹ́ kò mọ níbẹ̀ yẹn, wọ́n tún wá extend ẹ̀ sí ìlú tá à ń pè nílùú àwọn tápà. Àwa Yorùbá akúkú wọn súnmọ́ tápà díẹ̀. Wọ́n wọ Bídà, Málándẹ̀ndó lẹ́ni tó wọ Bídà. Ńgbà tó wọ Bídà, tọ́ba àwọn people yẹn fẹ́ wọlé, ẹ máa di pọ̀pá lásán, wọ́n máa tẹ́ wọn ò sanra, ẹ kàn máa wọ lẹ́ngẹ́lẹ́ngẹ́ bíi pé wọn ò jámọ́ nǹkan kan, bẹ́ẹ̀ sì ni wọ́n lè dàlúrú. Ńgbà tí Málándẹ̀ndó tó wọ̀lú tó ń pè ní Bídà, tí ó wá bọ́ sásìkò tí ọba ìlú tá ń pè ní ọba Bídà kú, àwọn cousins méjì wọ́n wá ń jà sí throne yẹn. Málándẹ̀ndó wá bákan nínú àwọn cousin wá pè sẹ́yìn pé jẹ́ kí n ràn ọ́ lọ́wọ́ kó fi lè bọ́ sí throne yẹn, mo láwọn jagunjagun oníṣẹ́ lóòótọ́. Ó wá bẹ̀rẹ̀ sí kó àwọn adaran yìí wọlé láti West African countries. Ní kúkúrú torí àsìkò, lónìí tá bá sọ pé ní Bídà, ọba Bídà Fúlàní, ọba Bídà ti jẹ́ Fúlàní, ọba Lapai Fúlàní, ọba Agaye Fúlàní, ọba Shonga Fúlàní, ọba Láfíàjì Fúlàní. Níbo làwọn tápà wà? Nílùú onílùú, wọ́n jẹ gbogbo ìlú yẹn run, wọ́n sì gba gbogbo ìlú yẹn pátá. Ẹlòmíì wá sọ pé ńgbà tá a wá bẹ̀rẹ̀ sí ka gbogbo ntànkà yìí nísìn, kí ló wá kàn wá? Ẹ gbọ́ díẹ̀. Tìlọrin náà òun náà ṣẹlẹ̀ látara Àfọ̀njá pé fúnra ẹ̀ ló pe Fúlàní wọlé wá láti kú ọ, ló pe ìwé máa bọ̀ wá ràn mí lọ́wọ́. Ó sọ di àfáà tí ń bá ṣe àǹtú tó ń ràn lọ́wọ́, tí ń bá ṣiṣẹ́ àjò. Látara ẹ̀ ó ní problem pẹ̀lú Aláàfin Ọ̀yọ́. Kí ló ṣẹlẹ̀ nísìn? Ọba Ìlọrin Fúlàní tọ̀. Títí Ìlọrin tún sẹ́pẹ́rẹ́ díẹ̀ torí pé kí ni gbogbo district head pátá tó wà ní gbogbo ìlú tá a ti kà pátápátá yẹn Fúlàní ni gbogbo wọn. Gbogbo ward head nílùú tá a kà yìí Fúlàní gbogbo wọn. Gbogbo àwọn village head tá a kà yìí nínú gbogbo ìlú tí mo ti dákọ̀ yìí Fúlàní ni gbogbo wọn. Kò sáwùsá kan bẹ̀. Sẹ́rí pé tiwọn ó ti kọjá ń tá a lè sọ. Ordinary baálẹ̀ wọn ò lè jẹ́ baálẹ̀. Tí láyé ìparẹ́ nílùú yẹn, ní gbogbo àwọn ìlú yẹn wọn ò lè jẹ́. Àwọn nìkan ni wọ́n wà ń bẹ̀. Dè mọ́ central mosque kọ̀ọ̀kan ní state kọ̀ọ̀kan Fúlàní gbogbo wọn. Tọ̀ ìyẹn lọ bẹ́ẹ̀. Wọ́n ti wá interview gọ́vnà Bauchi nígbà kan. Wọ́n wá ń bi í léèrè pé àwọn adaràn yìí tó wá di pé occupy everybody. Ọmọ ìlú wo gangan nìyí? Quote, mo fẹ́ quote ọ̀rọ̀ rẹ̀ nísìn. Ó ní a Fulani man is a global or an African person. He moved from Gambia to Senegal and his nationality is Fulani. Only his nationality is what? Is Fulani. We cannot just close our borders and say the Fulani man is just a Nigerian. No. Mo tó wá bi léèrè pé okay, nígbà tí tó sọ pé nationality ti Fulani, ṣé ìyẹn mean ni pé ní gbogbo Fulani lè wọlé anyhow? Only why not? Only we are already accommodating them.
àwọn ti believe pé gbogbo ibi tí adaran bá ti wá àwọn ní right wọ́n ti consider ìlú tá a pè ní location 0 yìí wọ́n ti consider pé ní God given country ní fáwọn. Now nígbà tó wọ́n á gba gbogbo ìlú yẹn pátápátá kí ló wá dé táwa fi ń ka gbogbo ń tà ń kà yìí ẹ jẹ́ ká bọ́ sí under federal government n tó kàn wá nìyẹn. A wá rí i pé under federal government náà gbogbo ń tà fi ń ṣe agbára pátá níbo wọ́n rù lọ Kaduna. Ṣé Kaduna jẹ́ federal capital ni? No. Headquarter National Defence Academy Kaduna nílùú tí adaran fi ṣe headquarter bí ìlú tádàrán gbà òun náà ní Kaduna òun náà fi ṣe central wọn ibi tí Sadana of Sokoto wà nìyẹn òun ní seat of power tí wọn capital tí wọn gangan nìyẹn fún gbogbo the entire north bí tó ń conquer ibẹ̀ ni wọ́n move NDA lọ wọ́n sì ń award degree kò sí nílùú kankan. Nigerian Police Academy ọ̀kan náà ló wà kò pé méjì níbo ló wà ó wà ní Kano State ní Wudil kò pé méjì. Law school gan tó tẹ̀ jẹ́ pé ọ̀kan ni tó wà lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n yarí wọn fárígá wọn ní kò sí tó jọ wọ́n gbé kúrò lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n gbé lọ sí Àbújá from there wọ́n ní kò táwọn lọ́rùn wọ́n bá fọ́n káàkiri ó bá wà ní Kaduna ó bá wà ní Jos ó wà lẹ́nugun ó wà ní bọ́sì fọ́n káàkiri nìyẹn. Àwọn ò sí ṣe bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú Nigerian Police Academy wọn ò ṣe bẹ́ẹ̀. Headquarter gbogbo colleges of education tá a ní pátá níbo ló wà Kaduna tá a ń pè ní NCCE. Headquarter gbogbo polytechnic tá a ní pátá ní Nàìjíríà níbo ló wà ó wà ní Kaduna. Gbogbo àwọn lọ́pọlọ tá a ti ń dárúkọ wọn tí Yorùbá ti ní níbo ni wọ́n wà. Ládùrú bọ́lọ̀ ń ṣe bless Yorùbá professors mélòó la fẹ́ kà. The first Nigerian professor of history, Yoruba. The first professor of philosophy, Yoruba. The first professor of linguistics, Yoruba. The first professor of Arabic language, Abiotan, and Islamic studies, Yoruba. The first Nigerian professor of Yoruba and African literature, Yoruba. Professor Wande Abimbola. The first Nigerian professor of theater and arts, Professor Joel Adeyinka. The first professor of library and information science, Yoruba. The first Nigerian professor of education, Yoruba. The first Nigerian professor of physical education, Yoruba. Bẹ́ẹ̀ la fẹ́ kà. Mo lè máa lọ kí n máa kà lọ báyẹn lọ títí tó. Now, nísìn, nígbà tá a ti wá wà nírú ìlú yìí, ìlú tá a pè ní location 9 yìí, tó yẹ pé gbogbo nǹkan pátá ọwọ́ wọn ló wà, ètò ààbò, ọwọ́ wọn ló wà, power, ọwọ́ wọn ló wà. Agriculture, àwọn non control rẹ̀, everything, àwọn non control rẹ̀. Níbo la ti ń rí owó? Ó dùn mí pé kò sásìkò. Níbo lowó ti ń wá? Níbo wọ́n ti ń rí owó yẹn? Àwọn tó ń bankroll ìlú tá ń pè ní country tá ń pè ní Nàìjíríà. Àwọn ẹ̀yàwó ni a sọ pé ní Yorùbá àti South. Ó tán. Kò mọ̀ sí Ìgbò ńbẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni, according to National Bureau of Statistics report, gbogbo ẹ̀ ló wà nílẹ̀. The same thing náà lọ́dọ̀ àwọn people yìí tá a wí náà àwọn nọ́ọ̀tì náà kò sí nǹkan tó ń contribute. Ṣùgbọ́n wọ́n wá dá ọgbọ́n kan. Ọgbọ́n tí wọ́n dá ni pé ní anytime tó máa fẹ́ share allocation wọ́n ti base ẹ̀ sórí population wọ́n ti base ẹ̀ sórí land mass wọ́n ti base gbogbo ọgbọ́n tó ń dá yìí ni pé ní wọ́n ti gba gbogbo land mass wa ẹ wo ti Kwara State nísìn ọba tó wà ní Kwara State gbogbo ọba Yorùbá pátá wọ́n ti kó wọn lọ wọ́n ń pè wọ́n ní northern state ni wọ́n ń pè Kwara State nísìn gbogbo ọba Yorùbá tó wà ní ìlú Kwara ó ti wà lábẹ́ àkàtà àwọn adaran Yorùbá sì lajúlẹ̀ gbogbo ọba Yorùbá tó wà ní Kogi State ní Kogi a ní local government méje ń bẹ mẹ́fà ń bẹ nínú gbogbo ọba tó wà ń bẹ náà wọ́n ti kó wọn sí abẹ́ àkàtà kíni north kí ló fà torí ilẹ̀ tó wà ní Kwara State alone ó ju gbogbo ilẹ̀ Ìgbò lọ pátá. Land mass in southeast is 29,000 square kilometers. The difference between the entire southeast and Oyo State is just a difference of 1,000 square kilometers. Oyo State alone is 28,000 square kilometers. Ní Oyo State, lásán, gbogbo the entire southeast here is just 29,000. Kwara State is 36,000 square kilometers. Gbogbo ilẹ̀ títí wa táwa ní, wọ́n ti bu ilẹ̀ wa tó wà ní Kwara 36,000 yẹn, ó ti lọ sọ́dọ̀ tiwọn. Àwọn ń claim pé ní àwọn làwọn nílẹ̀ jù torí pé kí ni land mass nísìn tó wà ní north 72% land mass ó ti wà ní north ó sì wà nínú sharing formula tó ń wò àwọn yardstick tó ń lò tó bá fẹ́ fi pín allocation wọ́n ń lo population
láti 1959 tá a ti selection tó ti dìbò tó ti bọ́ sórí power ibi tí agbára ti bọ́ sọ́wọ́ wọn nìyẹn láti ìgbà yẹn ni wọ́n ti ṣí bọ́dà gbogbo àwọn adaran tó wà ní West Africa láti Chad ni láti Mauritania ni láti Senegal ni láti Niger ni láti Guinea Bissau ni láti Guinea Conakry ni gbogbo wọn ti ń rọ́ wọlé tó yẹ pé ní tẹ́ bá lọ sí Adamawa State nísìn Fúlàní ti occupy gbogbo bẹ̀rẹ̀ pátá wọ́n ti pọ̀jù ọmọ onílù lọ tẹ́ bá lọ sí Gombe State Fúlàní ti gba gbogbo ìlú yẹn wọ́n ti pọ̀jù ọmọ onílù lọ kò wá sí bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ wá ya Fúlàní pẹ̀lú Haúsá nísìn torí pé kí ni wọ́n ti gba ṣòkòtò nídìí wọ́n ti fẹ́ra wọn tó yẹ pé ní tẹ́ bá rí Haúsá kan tẹ́ bá pè kẹ́ sọ pé ní kó sọ nípa fámìlì rẹ̀ ó máa mú Fúlàní jáde ó lè sọ pé ìyá òun Fúlàní àbí kìnnìkan bàbá rẹ̀ Fúlàní ó máa rí torí pé kí ni ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí ní sọ̀rọ̀ tó ti lé ní 200 years ni. Now nígbà tó wáyé pé ní gbogbo ipò pátá ẹ̀yin lè ń control rẹ̀ Minister of Justice ọwọ́ àwọn ni wọ́n control judiciary tí ẹ bá pẹ́ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí nísìn títọ̀ àwọn olóhùn òṣè mọ́ àwọn ni wọ́n control gbogbo judiciary wa Court of Appeal àwọn ni wọ́n control rẹ̀ High Court àwọn ni wọ́n control rẹ̀ ẹ rí pé wàhálà dé gbogbo ń tán pé ní ètò ààbò pátá ọwọ́ wọn ló wà Chief of Army Staff ọ̀dọ̀ wọn ni Chief of Naval Staff ọ̀dọ̀ wọn ni Director General SSS ọ̀dọ̀ wọn ni Director General of NIA ọ̀dọ̀ wọn ni Minister of Defence ọ̀dọ̀ wọn ni Minister of Police Affairs ọ̀dọ̀ wọn ni Comptroller General ota ẹni tá ń pè ní Ahmed Ali ọ̀dọ̀ wọn náà ni Comptroller General Nigeria Correctional Service tá ń pè ní prison tẹ́lẹ̀ Haliru Nambaba adaran ni gbogbo ipò pátá àwọn people ti kóra wọn síbẹ̀ tó pé ní ọgbọ́n ò lè fẹ́ fi fara yín Port Authority àwọn náà ń control rẹ̀ Petroleum Baba Buhari òun ló ń control rẹ̀ Aviation àwọn náà ń control rẹ̀ Agriculture àwọn náà ń control rẹ̀ Communication àwọn náà ń control rẹ̀ Power àwọn náà ń control rẹ̀ FCT àwọn náà ń control rẹ̀ Water Resources àwọn náà ń control rẹ̀ Education àwọn náà ń control rẹ̀ kí ló dé ńbo ni Yorùbá wa wà níbo làwọn ọ̀ràn yòókù wà kí ló dé ṣé bá sì máa bá a lọ lélẹ́yìn gbogbo ipò pátá fan ni àwọn náà ń control fan NTA àwọn náà ń control rẹ̀ NYSC àwọn náà ń control rẹ̀ NBC àwọn náà ń control rẹ̀ ṣe irú ìran ó wà ní adaran tó jẹ́ pé ní minority ni wọ́n àwọn ni wọ́n wá ń control gbogbo tó wà tábà sì wá wo ìpìlẹ̀ ẹgbọ́n nínú ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ ẹgbọ́n ọ̀rọ̀ wọn kí n mú jáde lọ́kọ̀ọ̀kan nísìn ní 1948 Tafawa Balewa ó sọ gbólóhùn yìí ó ní since 1914 the British government has been trying to make Nigeria into one country but Nigerian people themselves are historically different in their background, religious belief and customs, and do not show themselves any sign or willingness to unite. Nigerian unity is only a British invention. Àǹtí Tafawa Balewa sọ nìyẹn o. Ó tún yá Ahmadu Bello òun náà tún sọ ní 1952. Ó sọ pé only the North will have preferred a separate political future instead of being yoked with the South. Ó wá táàmù ẹ̀ pé ní only the mistake of 1914. Ẹ máa gbọ́ tọ̀rọ̀ táwọn people yìí sọ o. Nígbà tí Abubakar Balewa ó tún sọ̀rọ̀ ní 1948. Only many Nigerians speak of unity. They are well too loose about it. Many of them deceive themselves by thinking that Nigeria is one. This is wrong, particularly for some of the press people with the chance of writing in papers to tell the whole world that this is one country. When they lecture, they shout out that Nigerians are one people. This is wrong. When I look around me in the council, I see honorable members from all parts of Nigeria sitting together. I am bound to feel some sense of presence of unity, but I'm sorry to say that the presence of unity is artificial and it ends outside this. Ẹgbọ́rọ̀ tó sọ. Ẹ máa mọ̀ ń tó lọ́sẹsẹ ni o. Nígbà tó tún yá, ó tún wà nínú àkọsílẹ̀ ní 1947. Ó ní Tafawa Balewa sọ. Ó ní since the amalgamation of Southern and Northern Protectorate in 1914, only Nigeria has existed as one country only on paper. It is still far from being united. Nigerian unity is only a British invention for the country. Àwọn people yóò ní interest rárá
ẹ wá gbọ́n tí Malam Bala Garuba sọ ó wà nínú West African Pilot of December 20, 1964 ó tiẹ̀ la ọ̀rọ̀ mọ́lẹ̀. Only the conquest of the sea is now in sight. When our God sent Modupeola said some years ago that our conquest will reach the seashores of Nigeria, some idiot in the south were doubting its possibility. Today, have we not reached the sea? Lagos is reached, it remains Port Harcourt. It must be conquered and taken. LOC Port Authority wa àwọn tó wà ńbẹ̀. Gbogbo port wa náà tó ń control àdàrà ló ń control rẹ̀. Gbogbo ń tẹ́ bá fẹ́ ṣe nílẹ̀ tán nílùú kóòtù ojíire lórílẹ̀-èdè Yorùbá kò lè ṣeé ṣe torí pé kí ni àdàrà ló ń control everything. Ọwọ́ wọn ni everything wà. Tọ́ kò mọ nígbà yẹn o. Tọ́ ní kúkúrú òní pé ní ta bá ń bá a lọ báyìí pé ní àṣọ pé ní nǹkan kan náà ni wá leadership problem lání leadership problem lání àjẹ́ pé ní Yorùbá ojú kan la máa wà. Gbogbo ọ̀rọ̀ ètò ààbò tá à ń sọ à ń tanra wa ni Fúlàní ló ń control ètò ààbò. Àwọn sì ń pariwo restructuring kankan ò lè wáyé torí pé kí ni wọn ò ní dá yín lóhùn wọ́n sì sọ fún yín wọ́n ní kò lè ṣeé ṣe kò sọ̀rọ̀ ńbẹ̀. Wọ́n ní kò lè sọ màtọ́ ní kò lè ṣeé ṣe kí ló wá dé tíwájú ò bá ṣe lọ sẹ́yìn ò ní ṣe padà sí ni. Wọ́n ń pa wá wọ́n ń rẹ́pù wa wọ́n ń ba gbogbo oko wa jẹ́ ká sì kó máa lọ bẹ́ẹ̀. Báwo ló ṣe fẹ́ lọ? Làwa wá ń wò pé ní nta lè ṣe ni pé ní ẹ jẹ́ ká pèpè fún òmìnira ilẹ̀ Yorùbá kí Yorùbá dá dúró sódà gbogbo èdè wa tó ń parun lọ. Nísìn ẹ̀yin ẹ̀wọ̀n táwọn pípù yìí ṣe náwọn yunifásitì kan lọ́dọ̀ títí wọ́n sa àwọn pòfẹ́sọ̀ jáde wọ́n ti wá tú mathematics sédè Haúsá wọ́n ti tú physics sédè Haúsá wọ́n ti tú biology sédè Haúsá wọ́n ti ṣe gbogbo yẹn àwájọ òkọ rẹ̀ àwọn kan sóyìnbó lásán. Nídìí eléyìí òmìnira ilẹ̀ Yorùbá òní tó gbọdọ̀ jẹ wá lógún ọ̀nà wo la fẹ́ gbà tá a fi dá dúró ìyẹn gangan ká mú ní ọ̀kúndúndùn gbogbo ọ̀nà tá a bá sì fẹ́ fi gba kínní yìí gbogbo ẹ̀ làwọn ètò yẹn ní bàbá wa ń ṣe Professor Banji Akintoye mo á ń fi àsìkò yìí dúpẹ́ lọ́wọ́ yín fún opportunity tẹ fún mi ni o ó ká mi lára pé torí àsìkò ni o tọ ẹ ṣeun Ọlọ́run gbàdúrà ìwọ gbogbo wa ó dàbọ̀. Ẹ ṣé sà Ọlọ́run a máa lọ́ra ẹ̀mí ẹ jẹ́ ká pàtẹ́wọ́ fáwọn bàbá wa ẹ ṣé gan. Ẹ ṣé. Now láì fi àkókò ṣòfò a máa dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn bàbá wa mẹ́rẹ̀ẹ̀rin tó ti bá wa sọ̀rọ̀ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta àtàwọn màmá tó ti bá wa sọ̀rọ̀ lénìí a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín gidigidi fún ìdẹ́ tí ń ṣe. So nísìnyí a máa pe àwọn màmá wa kọ́ fún wa ní a vote of thanks then lẹ́yìn àwa ṣe ṣe àwọn questions àti dáhùn mẹ́jọ nísìnyí questions mẹ́jọ ti wà nílẹ̀ tí a máa pè wọ́n kẹ́tẹ̀ bá ṣe ní ṣókí bí pápápá torí pé time ti ń lọ so máa pe àwọn màmá wa kọ́ fún wa ní. Closing remarks sir. Yeah no mo sọ closing remarks yeah so àwa take question lẹ́yìn ìgbà yẹn ẹ ṣé mà màmá wa what's going on àwọn màmá wa Tenabe. Ẹ ṣeun o nígbà tí a fẹ́ bẹ̀rẹ̀ a sọ wípé ní òní àwọn gbogbo tí a pè wọ́n máa sọ ọ̀rọ̀ rẹpẹtẹ fún wa ẹ̀yin náà sì rí bí gbogbo ẹ̀ ṣe lọ pé ọ̀rọ̀ wọn kókó ni kò tiẹ̀ sí àṣàjàdànù nínú gbogbo nǹkan tí wọ́n sọ láti orí ibi education àti health àti governance gbogbo ẹ̀ ni ó bára wọn mu gbogbo ẹ̀ la sì nílò láti yí padà àwọn nǹkan tí wọ́n sì dábàá fún wa gbogbo ẹ̀ náà ó bára wọn mu mo wá fi àsìkò yìí dúpẹ́ lọ́pọ̀lọpọ̀ ní ọwọ́ wọn wípé wọ́n ṣeun gan ni wọ́n kú gbogbo tí wọ́n fi ń ta wá lólobó wípé gbẹ̀dùgbẹ̀dù ní gbogbo nǹkan o pé kí á kíyèsára ká sì jí gìrì láti ṣe gbogbo àwọn nǹkan tí ó yẹ fún wa láti ṣe. Ká dúpẹ́ bí ẹ̀yìn àpérò bí ó ṣe wáyé láti ọ̀dọ̀ àwọn àgbàlagbà májèóbàjẹ́ nínú ẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá. Mo wá fi àsìkò yìí náà dúpẹ́ lọ́wọ́
Professor Gbádégẹṣin àti gbogbo àwọn tí ó kù tí wọ́n wà nínú àpérò, gbogbo yín, gbogbo iṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe, iṣẹ́ gudugudu ni gan ni o. Ẹ ti ṣe gudugudu méje àti yàyà mẹ́fà. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wípé kò tún wá ní parí síbí o, àtún máa wá ṣẹ̀ṣẹ̀ wá bẹ̀rẹ̀ gbogbo nǹkan tá a ti sọ. Èwo la fẹ́ mú ṣe níbẹ̀, báwo la sì ṣe fẹ́ mú ṣe. Ẹ ṣeun o, kò ní rẹ̀ wá o. Mo wá fẹ́ pé inú mi dùn láti wá sọ pé gbogbo n tá a sọ ó wá dúró lórí irọ́ ni wọ́n ń pa, Yorùbá ò lè parun. Èké ni wọ́n ń ṣe, Yorùbá ò lè parun. Àtẹ́wọ́ labálà, a ò mẹ́ni tó kọ ọ́. Irọ́ ni wọ́n ń pa, Yorùbá ò lè parun. Ẹ ṣeun o. Màmá wa, ẹ ṣé pọ̀ mà. Ọlọ́run máa lọ́ra ẹ̀mí. Ẹ ṣé o. Ẹ ṣé. God bless you, ma. Àkókò yìí la máa béèrè a máa take àwọn ìbéèrè wa. Ẹnì kìíní tí mo kọ́kọ́ rí ni Ọpẹ́yẹmí lórúkọ níbẹ̀ yẹn, mọ̀ mi wọ́n ṣe wà níbẹ̀. Ṣé wọ́n wà níbẹ̀? Ọpẹ́yẹmí. All right, ó dẹ̀ pé bí àwọn ti lọ. So àwọn Professor Adéníran Adébóyè. Musta. Okay. Ṣé gbọ́ mi? Bẹ́ẹ̀ni sà. Mo dúpẹ́ púpọ̀ fún ìpàdé yìí. Mo kí orí adé, kí adé ó pẹ́ lórí, kí bàtà ó pẹ́ lẹ́sẹ̀. Ẹ ṣeun gan-an ni. Tí a bá ti rí yín, a mọ̀ pé àpẹẹrẹ ni Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ jẹ́ fún wa bí 100 ọdún sẹ́yìn. Ṣùgbọ́n kì í ṣe pé kó wá jẹ́ nǹkan tí Awólọ́wọ̀ ṣe, òun ni àṣepín. Kó má jẹ́ àṣepín lọ́lọ́run ṣe jẹ́ kí ẹ̀yin kábíyèsí máa fi ìfihàn ràn wá nǹkan táwa tí ajogun Awólọ́wọ̀ tá lè ṣe. Mo dúpẹ́ láti rí pé ẹ wá síbí lónìí. Mo sì dúpẹ́, mo kí gbogbo àwọn tí tó ṣe ètò yìí látorí Gbádégẹṣin títí dé ọ̀dọ̀ gbogbo àwọn èèyàn tí wọ́n ṣètò yìí. Ọlọ́run á máa fún wa ṣe o. Ní ìjẹjọ mi ò sí bí rárá. Mo lọ sí New Jersey láti lọ ibi ìsìnkú Ọ̀túnba Àyànlọ́lá Kọ́láwọlé. Kọ́láwọlé ó ní akọ̀wé àgbà fún Oòduà Foundation. Ọ̀dọ́ ni ó jẹ́ bí iwájú èmi o, ṣùgbọ́n Ọlọ́run ò tó kú bẹ́ẹ̀ yẹn. Iṣẹ́ tí Kọ́láwọlé ṣe lórí nǹkan tá a wà ń bẹ̀ lónìí yìí, lórí àpérò yìí tó dàbí àpérò yìí, ó ní nǹkan tí Oòduà Foundation ṣe nígbà tó jẹ́ akọ̀wé wa tó sì jẹ́ aṣíwájú nínú rẹ̀, òun là ń pè ní ìràpadà ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire. Nígbà náà a dúpẹ́ pé Aláàfin Ọ̀yọ́, Olúbàdàn àti àwọn míì wá tí wọ́n bá wa ṣètò yẹn. Inú mi dùn pé èyí tá à ń ṣe ní ìsìn ṣísẹ̀ntẹ̀lé ni ó lè jẹ́ fún kínní. Ẹ jọ̀ọ́, nítorí pé nǹkan kan náà lájọ ń wá, mo bẹ̀bẹ̀ pé ká fi ìṣẹ́jú kan dúró ní ìrántí Ọ̀túnba Àyànlọ́lá Kọ́láwọlé fún iṣẹ́ ribiribi tí wọ́n ṣe. Ọlọ́run tẹ́ wọn sáfẹ́fẹ́ rere. Ìṣẹ́jú kan. Kọ́lọ́run tẹ́ wọn sí afẹ́fẹ́ rere o. Mo wá dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ gbogbo àwọn tó ti sọ̀rọ̀, pàápàá oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ
nípa ẹ̀kọ́, nípa ìlera, nípa bá a ṣe lè gbára wálẹ̀. Ọlọ́run ló fi bàbá Aliu ránṣẹ́ sí wa o. Tí wọn bá sọ jù yẹn lọ lónìí, mo dúpẹ́ mi ò ní béèrè kankan ju pé kí n rán wa létí pé ètò létò ni wọ́n tó nǹkan tí ó dé ọ̀dọ̀ wa nísìnyí. Wọ́n ò tó tán torí pé wọn ò ráàyè. Ṣùgbọ́n olójú ni ò ní jẹ́ kí wọ́n ti kábọ̀. Olójú ni ò ní jẹ́ kí wọ́n ti kábọ̀. A lè mọ sòyìnbó láti ní kingdom come. Káwọ́ ṣòkòtò tìrín ká fi mú fèèbù ká analyze ká ṣe gbogbo ẹ̀. In tí a bá ṣe tá a fi ní parun òun ló máa jẹ́ pàtàkì. So mo lérò pé recording gbogbo àpérò yìí wà nílẹ̀. Ẹ̀kọ́ la lè kọ́ níbẹ̀. Tá a bá kọ́ ẹ̀kọ́ gidi níbẹ̀ láti mọ nǹkan tí a lè ṣe tá a sì yọ nǹkan kan síta. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan la lè sọ síta tá a lè ṣe tá a sọ síta. Ṣùgbọ́n tá a bá ṣe nǹkan kan nípa ẹ̀ bó ṣe rí fún Haúsá, bó ṣe rí fún wọn l'Ádámáwà, bó ṣe rí fún wọn nílẹ̀ Tápà, bó ṣe rí fún wọn nílọrin, bẹ́ẹ̀ náà ni ó rí fún àwa yòókù tá a bá mọ̀ pé iná ń jó lórí òkè ẹ sáré. Ẹ ṣeun púpọ̀. Ẹ ṣé sà, bàbá wa, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín. Now, ẹni tó tún kàn ní Mr. Samuel, the ẹni sùúrù lẹ́yìn yẹn, followed by Mr. Quadri, then Dr. Ishola, then Yoruba Nation, then our mama wa Monilola Afolayan. Then there's a name, Bullet or something. So, bó máa ṣe lọ ìfúnmẹ́sì nìyẹn. So, Mr. Samuel, are you there? I'm meta. Come up with you. Oh yeah, Mr. Samuel. Come on, limit sorry, question and comment, please. Story time. Yeah. Question. Yes. Tèmi ni Samuel Jẹ́gẹ́dẹ́ àti Atlanta, Georgia ni mo ti ń sọ̀rọ̀. Mo kí gbogbo lé, mo kí orí adé o. Ìgbà tí àwọn bàbá wa ń sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan, bàbá wa Tunde Kelani, mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ wọn. Wọ́n sọ fún wa wípé culture is the basis of the development of any society. From my own understanding, nǹkan tí wọ́n sọ fún wa ní pé culture Yoruba ó wà very, very, very important for the progress and development of Yoruba land in general. Mo wá fẹ́ pe àkíyèsí wa sí nǹkan kan tó dẹ̀ yẹ kí gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá tó tabájọ́ ọmọ Yorùbá gidi ká fún ní àkíyèsí tó yẹ ká fún. Òun ni water bill tí wọ́n ń propose yìí. Water bill yìí púpọ̀ nínú àwọn ọmọ Yorùbá ni wọn ì tí ì mọ implication ẹ̀. Tá bá dẹ̀ ní ká rò dáadáa, ó dàbí pé á bà wá lára ńlẹ̀ Yorùbá ju àwọn tó kù lọ. Kí ló jẹ́ kí n sọ bẹ́ẹ̀? Tí wọ́n bá fi lè pass water bill yìí, bí àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n ṣe sọ, ó máa wá di wípé ká tó lè lo omi wa ní Southwest nílẹ̀ Yorùbá, a gbọ́dọ̀ máa gba àṣẹ láti Àbújá. Àwọn tá dẹ̀ ń bá sọ̀rọ̀ yìí, àwọn tá dẹ̀ ń bá tayò yìí, a mọ̀ pé ọ̀tá wa láyé lọ́run ni wọ́n. Bí Yorùbá ṣe nílẹ̀ Yorùbá ṣe máa délẹ̀ ni wọ́n wà. Wọ́n ọ̀kan sọ ní o. Kí ni ìbéèrè yín sà? Ìbéèrè yín sà. Ìbéèrè mi ni wípé gbogbo nǹkan tá bá lè ṣe ká prevent the passage of that water bill. Kí ló yẹ kí n sọ bẹ́ẹ̀ ni pé á dé point kan wọ́n á fẹ́ ṣe Ọ̀ṣun festival, wọn ò ní sanction ẹ̀ wá láwọn ò gbà wá nítorí pé àwọn ẹlẹ́bọ náà fẹ́ ṣe. Á lè mọ Ọ̀ṣun festival yìí. Ìbéèrè yín sà. Heritage site. Ìbéèrè yín sà. Brazilians, Cubans, Asians, Yoruba people from across the world náà wá ṣe festival yìí. Kí ni a wá lè ṣe o tí ó fi máa jẹ́ wípé à ń jẹ́ kí water bill yìí kó come to the passage, and that's my concern. Next one. Mr. Quadri. Briefly, question anyone, briefly. Hey, mute, sir. Mute. Mute. Okay. Mo kí gbogbo ilé o. Orúkọ tèmi ni Comrade Quadri Ọláwálé
láti ìlú Ondo. Mo kí gbogbo ẹ̀yin bàbá àti ẹ̀yin màmá. Ọ̀rọ̀ méjì ni mo ní láti sọ. Àkọ́kọ́ ìbéèrè mi ó ní wípé ìhà wo ni àpéjọpọ̀ yìí kọ sí Yorùbá Nation, ìyẹn tí Professor Stephen Banji Akintoye tí wọ́n ń pè fún, ìhà wo ni àpéjọpọ̀ yìí kọ sí. Ẹlẹ́ẹ̀kejì, àmọ̀ràn ni ó ní wípé bàbá Aliu wọ́n ti sọ lẹ́ẹ̀kan, bọ̀ èmi wá fẹ́ mú wa gẹ́gẹ́ bí àmọ̀ràn, bóyá tí ẹ bá lè gbá wọlé, ọmọ kékeré lè bí, wípé ẹ̀yin tẹ́ ẹ jẹ́ ọ̀jọ̀gbọ́n wa lórí ìkànnì, ẹ bá wa ṣe research. Èmi náà ṣe tèmi lọ láti lè jẹ́ kí gbogbo àwọn ọmọ secondary school wa kí wọ́n máa fi Yorùbá kọ́ wọn, gẹ́gẹ́ bí bàbá Aliu ṣe sọ, kí wọ́n máa fi Yorùbá ṣe literature, English, mathematics, physics, chemistry. A ti ń gbá research ẹ̀ náà ní Ondo wa ń bí báyìí, ṣùgbọ́n kí ẹ tún máa fi sínú ètò yín tí ẹ bá fẹ́ máa ṣe ní ọjọ́ iwájú. So kí culture tí bàbá Kelani sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn kó lè jẹ́ nǹkan tí a máa gbèrú sí àọ̀kan ní máa sọ òyìnbó ní gbogbo ìgbà. Ẹ ṣé púpọ̀, Ọlọ́run á wà pẹ̀lú gbogbo yín sàmọ̀. Ẹ ṣé. Ẹ jọ̀ọ́, Dr. Ìṣọ̀lá Sauba Alade. Olóòtú, ẹ jẹ́ kí wọ́n dáhùn ìbéèrè tí wọ́n ti béèrè náà ká tó gbà sí. Káwọn ọ̀jọ̀gbọ́n dáhùn ìbéèrè yẹn sà. Ẹ ṣeun. All right, bàbá TK ṣe wà ń bẹ̀. Bàbá Kelani, wọ́n ní ìbéèrè fún yín o. Mi ò rí wọn bí. Okay, the other question ni pé láti ṣe research bàbá yìí máa fi Yorùbá kọ́ àwọn ọmọ. But any of the other parents can take it. Ẹ jọ̀ọ́ ṣé mi lè sọ? Oh, okay. Dr. Banji, go ahead. No, torí mo mọ̀ pé ilẹ̀ sọ, go ahead. Context ni mo fẹ́ reference. Go ahead. Yes, mo lè dáhùn sí yẹn nípa àti fi èdè Yorùbá kọ́ àwọn ọmọ wa. Yes, it's very practicable. Tẹ́ bá wo slide mo show, one of the bastardization of education wa, wọ́n ní pé wọ́n fẹ́ kí wọ́n kọ́ history mọ́. Torí pé àwọn kan mọ̀ pé àtọ̀húnrìnwá ni wọ́n. Tá bá bẹ̀rẹ̀ sí sọ history, wọ́n ń ṣe ọmọ Nàìjíríà. Wọ́n tọ̀húnrìnwá ni. Bàbá Aliu sọ fún alẹ́ kan. Wọ́n dẹ̀ fẹ́ kí wọ́n máa sọ history yẹn mọ́. So wọ́n fẹ́ yàrá kan tí wọ́n fẹ́ ká ọ̀rọ̀ tó wọ́n fẹ́ kó jáde mọ́ nìyẹn. Second thing ni pé culture. Àwọn ò tiẹ̀ ní culture. Culture wọn kò bá lé ayé mu. Wọ́n fẹ́ káwọn èèyàn kọ́. So wọ́n fẹ́ kí tàwọn kan parun. So number one, Tabawo Global Campus, which is practicable. A lot of people don't borrow me into our near abroad. There is nothing, no hindrance. Agba Yoruba Nation, kò dá ọwọ́ ilé dúró. As a matter of fact, gbogbo aṣọ òjì ń sá lóòrùn. Even tí a bá bẹ̀rẹ̀ àwọn technology kan tá à ń sọ wọ̀nyí, tá a bá bẹ̀rẹ̀ sí ṣe àwọn nǹkan tá à ń ṣe wọ̀nyí, Yorùbá Nation tá à ń pariwo kò lè yá. Àwọn dádì wa ló máa ń sọ, Professor Gbadegbeju, pé kí a tó jẹ ẹran ajá dùn, ká tó jẹ ẹran ajá ń kọ́, ká tó yan ẹran ajá gbé, kí a tó gba Yorùbá Nation, kò ń ṣe nǹkan tí barrister ọ̀rẹ́ mi bàrẹ̀kẹ̀ àwọn barrister wọ́n ṣàlàyé fún anjọ́ sí nípa the step we have to take to get Yorùbá Nation. And let's put sentiment apart. Let's follow the path. Daddy Baba Aliu, yes, you lay down the precedents. These things, we know them. Báwo la ṣe máa gba Yorùbá Nation is the question. We know all these things. Ẹ má jẹ́ ká put sentiment. Ẹ má jẹ́ ká hype sentiment. Let's go back to the drawing board. Let us lock ourselves in the closet and think and reason and come up with a solution strategy. Nígbà tí èdè Yorùbá ní ọ̀rọ̀ Global Campus, we can do all these things. Yeah, there are certain parts of it. Irú àwọn technology, even tẹ́ bá wọn Chinese, wọ́n kọ́. You go to University of Leeds, go to Cornell, go to everywhere. You see Chinese, they block all these places.
they learning these technologies in the foreign languages and everything. Tó bá padà sí ìlú wọn, wọ́n mọ̀ bọ́n ṣe máa ṣe. Bàbá Kelani wà níbí sir. So all this is possible, sir. Bàbá Kelani wà níbí. Bẹ́ẹ̀ ni, mo wà níbí. Mo rò pé wọ́n ti unmute mi, so mo rò pé ẹ̀ ń gbọ́ mi. Okay, go ahead, sir. Okay, nǹkan tí wọ́n béèrè lẹ́ẹ̀kan. Mute. Hello. I'm going. Mute. Okay. Ọ̀rọ̀ culture tí wọ́n béèrè, gbogbo nǹkan ni culture dá lé lórí. Ṣé mọ̀ pé èdè ìgbà tí Ọlọ́run fún yàn ní orí èdè ẹ̀ tó fèdè kún, tá a bá ti gba èdè kúrò ńbẹ̀, nǹkan kí nǹkan ló máa ṣẹlẹ̀. Nítorí ẹ̀ èdè náà ṣe pàtàkì, ṣùgbọ́n nǹkan tó kan mí lóminú ni pé gbogbo wípé wọ́n máa kọ́ gbogbo ẹ̀kọ́ ní Yorùbá, physics o chemistry onílẹ̀, wọ́n ti létò ẹ̀ ńlẹ̀ tẹ́lẹ̀, ṣùgbọ́n nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé January 1966 yẹn, January 17 ni wọ́n fẹ́ fi lọ́lẹ̀ tá a máa bẹ̀rẹ̀, ṣùgbọ́n kú àkọ́kọ́ tó ṣẹlẹ̀ January 15 ló ṣẹlẹ̀, ṣùgbọ́n lẹ́yìn tí wọ́n ti ṣe kú yẹn tán, àwọn ológun tó dé kò kan àwọn mọ́, nítorí ẹ̀ ní kíní ẹ̀ ò ṣe ṣẹlẹ̀ dé ní, ṣùgbọ́n Yorùbá pàápàá á tẹ̀lé ká sọ pé a ṣe nǹkan tá a fẹ́ ṣe lélẹ̀, tó bá jẹ́ kó sì ṣe é ṣe ni bóyá nǹkan gbogbo tí wọ́n lò tí wọ́n ti fi palẹ̀ mọ́ sílẹ̀ ó sì wà ńlẹ̀, gbogbo àwọn bọ́n ṣe kọ́ gbogbo tí wọ́n ti kọ́ sílẹ̀ tá a bá wá káàkiri a sì máa rí padà, kò ń ṣe pé a máa ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ ni, tó ń tèmi rí sí nìyẹn. Ẹ ṣé sir. Ẹ ṣé. Next person ni Dr. Shola Suaban Olade. Ó dàbí pọ́n ti lọ. Ó wà ńbẹ̀. Okay. Ọ̀nà bí orí wọn. Ó wà ńbẹ̀. Dr. Shola, mute. Dr. Shola, mute. Mute. Yeah. Okay, sir. Question briefly. Question. Yes, sir. Mo kí gbogbo àwọn àgbààgbà wa tí wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ láti àárọ̀. Ojú òní ti wà á ṣàṣeyọrí lórí akitiyan alágbára Ọlọ́run. Ìbéèrè méjì ni èmi ní fún wa. Ìbéèrè àkọ́kọ́ òun ni lórí ètò ọrọ̀ ajé tí a máa lò nígbà tí Ọlọ́run bá jẹ́ kí a ṣe àṣeyọrí lórí akitiyan wa yìí. Mo nígbàgbọ́ wípé a nílò láti lo ìlànà owó dọ́là tó ń fìyà jẹ wọ́n nínú Nàìjíríà, tó jẹ́ pé nígbà táwa bá ṣàṣeyọrí, ọ̀nà wa ni ó máa fi gbà rọrùn yàtọ̀ sí ìlànà tí wọ́n sọ pé tá a bá ti ń ṣe iṣẹ́ títí wa, ètò ọrọ̀ ajé wa, ọ̀nà ó gan la máa fi borí ẹ̀, tó jẹ́ pé àwọn tó fẹ́ wọ́n ní dandan pé owó dọ́là ni a gbọ́dọ̀ máa ná nígbà yẹn, tá a ti pèsè sílẹ̀ fún ọ̀nà owó ni a máa gbà ṣe láti sìn yìí tí kò fi ní wáyé nígbà yẹn. Ìyẹn ìbéèrè mi àkọ́kọ́. Ìbéèrè mi ẹlẹ́ẹ̀kejì òun ni lórí ètò ìmúlùúdùn. Bí a bá wo ọ̀pọ̀lọpọ̀ ètò ìmúlùúdùn tó wà ní àwùjọ Nàìjíríà lóde òní, kò fẹ́ sí ìta lè rí mú yan gan láwùjọ àwọn akọrin ni àbí àwọn òṣèré orí ìtàgé. Ẹ wo iléeṣẹ́ bàbá wa Tunde Kelani tí wọ́n bá wá sọ̀rọ̀ látẹ̀kan, ẹ rí i pé iléeṣẹ́ tí ò ṣe é fọwọ́ yẹpẹrẹ mú ni nípa gbígbé eré oníṣe sínú fíìmù jáde tó dẹ̀ ń wuyì, tó ń gbé àṣà àti ìṣe jáde, tó ń bùkún ètò ọrọ̀ ajé àti onírúurú nǹkan tó wà nínú àwùjọ wa. Ǹjẹ́ irú èyí yìí ni yóò máa ṣẹlẹ̀ nígbà tá a bá ti jìjàgbara tá a ṣàṣeyọrí yìí, tí àwọn adínàgbò òkú òṣèré orí ìtàgé tó yẹ pé gbogbo ìgbésí ayé wọn àṣà àtọ̀húnrìnwá nìkan ni wọ́n ń gbé jáde nínú sinimá àgbéléwò wọn. Ọgbọ́n wo la fẹ́ dá sí irúfẹ́
àgbéjáde fíìmù yẹn ìyẹn ní ìbéèrè mi ẹlẹ́ẹ̀kejì. Ẹ ṣé, ó kọ́ mi ní ọ̀mọ̀wé Ìṣọ̀lá láti Ọ̀tà. Ẹ ṣeun. Ẹ ṣé. Ṣé àwọn bàbá kílẹ̀ ní Masai dáhùn yẹn? Bẹ́ẹ̀ni, Yes, sir. ṣe rí Ọlọ́run ti dá wa dáadáa nítorí pé láti ìbẹ̀rẹ̀ láti ń lo èdè àti àṣà Yorùbá láti ṣe fíìmù tiwa. Ṣùgbọ́n ní Nàìjíríà, àwọn tó tẹ̀lé àwọn Amẹ́ríkà Hollywood tí wọ́n ń ṣe lédè Gẹ̀ẹ́sì, wọ́n rí i pé wọn ò lè lo èdè elédè tí wọ́n lè fi gba Oscar l'Amẹ́ríkà. Fíìmù Nàìjíríà tí wọ́n fi ránṣẹ́ nígbà táwọn yẹn ti rí i pé èdè òyìnbó ni wọ́n ṣe, níṣe náà dá padà fún wọn wípé rárá o, Africans ní èdè Áfíríkà nìkan lẹ lè lò. Ìyẹn ló jẹ́ pé ọwọ́ Yorùbá nìyẹn bọ́ sí. Ìyẹn tí àbá ní jó àjórẹ̀yìn, Ọlọ́run ti bá wa ṣe tó fi jẹ́ pé gbogbo wọn náà ọgbọ́n ni wọ́n fẹ́ máa dá kólúkálùkù padà sí èdè wọn, ṣùgbọ́n èdè Yorùbá ló pọ̀ jù, òun la ti ń lò tẹ́lẹ̀. Ṣé mọ̀ pé nínú àkọọ́lẹ̀ kò dàbí ẹni pé a rí ìlú kọ̀ọ̀kan ní Áfíríkà tó lo èdè amúnisìn tó ṣoríire rí. Nítorí ẹ̀ ó dàbí ẹni pé ìsìn gan ni kí Yorùbá sán ṣòkòtò gbogbo nǹkan tí àwọn tó ní wá àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n tó ti ṣe sílẹ̀, àsìkò yìí gangan la máa fi mú ṣe ọ̀rọ̀. Nítorí ẹ̀ ẹ jẹ́ ká máa wò Yorùbá ti wà níwájú. Ẹ ṣé sà. Màmá wa Monilola Afọláyan, mute ma. Ẹ fún wa ní ìbéèrè yín ní ṣókí. Mọ́mí Afọláyan, mute. Mute ma. Okay, mo ti rí. Okay, ìbéèrè yín ní ṣókí ma, ẹ ṣé ma. Yeah. Mo kí kábíyèsí wa, bàbá wa, ẹ ṣé gan-an tẹ́ wà láàrin wa. Ọlọ́run á jẹ́ kẹ́ gùn lẹ́mìí fún wa. Mo kí gbogbo àwọn àpérò ẹ̀yin tẹ́ dá ìgbìmọ̀ ìkàlẹ̀, ẹ ṣé. Ní tí mo fẹ́ sọ kò pọ̀ púpọ̀, mo kàn fẹ́ gbà wá nímọ̀ràn ni. Ṣé ẹ mọ̀ wípé mi ò mọ ẹnìkankan tó bẹ́ẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ ní gbogbo ibi tá a wà tá a fi ń sọ̀rọ̀ yìí. Ṣùgbọ́n etí Yorùbá nation tá à ń bá lọ yìí, ẹ jẹ́ ká mọ́ gbèjù sẹ́gbẹ̀ẹ́ kan náà. Ẹ jẹ́ ká múra sí gan-an, ká múra ká tẹra mọ́ gan-an. Èmi ti sáìn fọ́ọ̀mù tí Mrs. Onítìrí ń gbé tán ní ká sáìn. Màá dẹ̀ gba gbogbo wa náà ká sáìn. Tá a bá ń ṣe yẹn lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan, ká tún máa ṣe tó bá yẹ ká ṣe náà lẹ́gbẹ̀ẹ́. Kẹ́ má yẹ ká fi kan lẹ̀ fún kan, ẹ jẹ́ ká tẹra mọ́. Tá a bá dẹ̀ tó ń wò ó lọ náà, ẹni tí mi mọ̀ pé àwọn èèyàn fẹ́ dìbò, wọn ò dìbò, ṣùgbọ́n wọ́n fẹ́ dìbò. Ká gbìyànjú. Tẹ́ bá lè dìbò fún ọmọ Ìgbò, àwọn fẹ́ gba gbogbo ilẹ̀ Yorùbá pátápátá lọ́wọ́ wa ni. Tẹ́ bá lè dìbò fún Àtíkù náà, gbogbo nǹkan tó wà lóṣogbo ló rà. Gbogbo industry tó jẹ́ federal ní ilẹ̀ Yorùbá, gbogbo ẹ̀ ló rà. Nígbà tó ṣe vice president níwọ̀nba díẹ̀. So Tinubu ṣe kò mọ̀ ṣe kò ṣiṣẹ́ ní federal rí, Èkó náà ló ti ṣiṣẹ́. Àwa Yorùbá náà dẹ̀ ni. Gbogbo tá a bá lè ṣe ká fi kín lẹ́yìn, mi mọ̀ rí, mi ò rí rí. Ṣùgbọ́n ká wá lùzì lọ́nà méjì, ká lá bínú sí àdìbò fún Ìgbò wa wọlé, bó la fẹ́ dúró sí. Tí wọ́n bá ti wọlé yẹn, ẹ mọ̀ pé gbogbo nǹkan tó dọ́wọ́ wọn nìyẹn. Àwọn tí ẹ fẹ́ gbèkó, wọ́n lé kó is no man's land, ká mọ rántí yẹn dáadáa. Gbogbo tá a dẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá, nílẹ̀ káàró òjíire, Àtíkù rà nígbà tó bá Ọbásanjọ́ ní kó ṣe vice president briefly, gbogbo ẹ̀ ló rà pátá. So ẹgbẹ́ akéèsí àárín yẹn. Bẹ́ẹ̀ bá máa dìbò, ẹ sọ fáwọn èèyàn yín, ó mọ̀ ṣe kò mọ̀ ẹ́ ṣe o, Tinubu ní ká dìbò fún. Ẹ ṣé ma. Ó dàbọ̀. Bullet, orúkọ kan mo rí Bullet, Bullet, ṣọ́ṣọ́ wa mẹ́ẹ̀. Okay, Pastor Olabode Adebayọ. Pastor Olabode Adebayọ, mute sir. Adedayo, sorry. Pastor Olabode Adedayo, can you please mute? Okay. Hello, right, sir. Yes, sir. Kálẹ́ sir, kú àpérò, sir. Yes. Àwọn ẹkúṣẹ́ Olúwa, Ọlọ́run wà pẹ̀lú yín, sir. Question mi tí mo fẹ́ béèrè tẹ́lẹ̀, ó dàbí pé màá ṣì pàtì ẹ̀sìn. Ṣùgbọ́n mo rántí pé ẹnìkan béèrè question kan lẹ́ẹ̀kan, wọn ò dáhùn question yẹn. Question tẹ́ni yẹn dẹ̀ béèrè ni wípé kí ni àpérò, ìhà wo ni àpérò kọ sí Yorùbá nation? So ẹ jọ̀ọ́ sà, mo fẹ́ kẹ́ bá wa dáhùn ẹ̀. Ẹ ṣé kọ́. Okay. Hello, sir. Ọgbọ̀yin, wọ́n dáhùn ẹ̀ tí wọ́n ti gbọ́ yín, sir. Okay, sir. Then tẹ́ bá wo ní last week, sir.
last week àwọn kan bínú wọ́n sọ̀rọ̀ lẹ́yìn tí wọ́n ta parí meeting torí mò ń follow meeting yìí láti gbà tá a ti bẹ̀rẹ̀ títí di òní so àwọn kan sọ̀rọ̀ nígbà tí a pa pé àwọn question kan wà tó jẹ́ pé tán bá béèrè pé àpérò máa ń try láti dodge question yẹn so in that case wọ́n ń rò pé bóyá àpérò wà fún one Nigeria and it's not for Yoruba nation ẹ jọ sá fẹ́ kẹ́ bá wa ṣàṣì ẹ bá sọ̀rọ̀ lórí ibẹ̀ yẹn sá ẹ ṣí sá. Okay, I want chairman. I'll take a question, but before then, all right, sir. Emma, take question. So can this through pastor now? Okay, sir. Sister Felicia, is it mommy Felicia? So I'll mute pastor. Nobody. I'm gonna take question together. Okay, we have sir. a name, Felicia. Enjoy mute. Enjoy. I want to know enjoy mommy and sister Felicia. Felicia, mute. Mute. And let's have your question, and the directors let us know. Otherwise, I'll take everything together. Felicia, enjoy mute. All right. What have everyone? Can we go to Mr. Mabayoje? Was it Mabayoje? Yeah. Please mute, sir. Let's have your question. Ẹ ṣé, mo dúpẹ́. Ṣé rí gbogbo ohun tí àwọn èèyàn wá sọ ló dára. Kágà, kágò, ìtumọ̀ kan náà ní gbogbo ẹ̀ fún akáṣe kó dáa ni. Ṣùgbọ́n nǹkan méjì ló ń ba èmi lẹ́rù. Èkíní ni pé a ní enabling environment. Àwùjọ tó fààyè gba àwọn àtúnṣe tá a fẹ́ ṣe yìí. Torí àyàn ò lè jó níbi tádìẹ bá wà. Gbogbo ń tà ń rò pa fẹ́ ṣe pátá yìí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó gbìyànjú àti ṣe wọ́n ti jíyan gbé. Ẹlòmíì wọ́n ti pa. Ọ̀kan ṣoṣo tí mo rò pé ó rọrùn láti ṣe ní ọ̀rọ̀ tó ní íńtánẹ́ẹ̀tì tó jẹ́ pé àní kò ń bí ká tó máa ṣe níbi dábàá ti ṣe. So ọ̀rọ̀ enabling environment a nílò rẹ̀ lọ́pọ̀. Ẹ jẹ́ kí n kúrò lórí èyàn. Èkejì wá ni pé wọ́n ti sọ kànga wa di ṣáláńgá. Bàbá kọ́kọ́ sọ ṣáláńgá yẹn di kànga padà tàbí ká gbẹ́ kànga míì. Ìwà ọmọlúàbí wọ́n ti jí mọ́ wa lọ́wọ́. Báyìí là á ṣe é. Wọ́n ti jí mọ́ wa lọ́wọ́. Èmi ti gbìyànjú àti lọ dáṣẹ́ kan nílẹ̀ Nàìjíríà. Gba àwọn èèyàn fọ́ tọ́ mi pé bàbá àwọn tẹ́ fi bẹ̀ ń kó jẹ ẹ̀ lè ṣe rere ń díẹ̀. Àwọn yóò sọ fún ni bí ẹ bá ń pa wọn làwọn sọ fún wọn pa àwọn. Mo yà ara fẹ̀yìn rìn mo ra kúkú kò ń bẹ̀. Ìwà ọmọlúàbí ni ẹjẹ́ àkọ́kọ́ mójútó. Ní 18 something tí irú ilé ìfẹ́ ṣẹlẹ̀ ní Japan tí ìwà ọmọlúàbí nù wọ́n. Wọ́n gbé ọkùnrin kan dìde ìjọba sponsor rẹ̀. Wọ́n ní kó máa fi ìwọ ó kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ fúnra ẹ̀ ni. Nígbà tí wọ́n wá rí pé n tó ń ṣe ó ń yí àwọn èèyàn lọ́kàn padà. Wọ́n ní ìjọba wa ní àwọn ràn wọ́n lọ́wọ́. Wọ́n ń pe ọkùnrin yẹn ní Ido Takayoshi ní 1833 to 1837. Major project pé kọ́ máa kó àwọn èèyàn ní ìwà ọmọlúàbí kó dá ìwà ọmọlúàbí padà sọ́dọ̀ wọn ìtàwọn òyìnbó tó wà ní wọ́n ti jágbà. Tòtí àbá lè kọ́kọ́ ọmọ bá àwọn ọmọ wa ló ń ṣe yahoo yahoo níṣẹ́ àwọn ló ń ta body part gbogbo ìfẹ́ tí wọ́n ti ṣẹ́ bí wọ́n ó ṣe jágbà. Gbogbo nǹkan wọ̀nyí bá àbá tó ìwà ọmọlúàbí ṣe gbogbo àtúnṣe tá a fẹ́ ṣe yìí kò lè padà. Bó o láṣẹ ṣe tí ìwà ọmọlúàbí yẹn ó fi sùn wá pọ̀. Èkejì nu. Ẹ̀kẹta wá ni pé ẹnì kọ̀ọ̀kan wa ní onílùjìlù gẹ́gẹ́ bí mọ̀mọ́ Tenabe ṣe sọ pé kí ẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá jẹ́ umbrella body kí àwọn onílùjìlù ní ẹ̀ka encourage wọn kó ń kálukú lọ tún lu bàbá ẹ̀ ṣe. Bí gbogbo ọmọ Ìbàdàn bá pawọ́ pọ̀ wọ́n lè dá technical college kan lẹ̀ tí wọ́n ó ti máa káwọn ọmọ ń ṣe ọwọ́. Bí gbogbo Èkó bá pawọ́ pọ̀ gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá tí ẹjọ́ ọmọ Èkó tí wọ́n bá pawọ́ pọ̀ wọ́n lè dá àdúgbò kan lẹ̀ tí náà bẹ̀ ò ní ṣẹ́jú ńjọ́ kan tó yẹ pé ibẹ̀ làwọn ọmọ ó ti máa ṣiṣẹ́. Bí gbogbo àwọn gbọ̀ngàn bá pawọ́pọ̀ wọ́n lè dá hospital kan lẹ̀ bó ṣe primary care bó ṣe secondary. So ẹ mọ̀jà máa fẹnu ṣe ẹnu la fi ń ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ tá à ń ṣe yìí. À ń gbẹ́ kànga ni à ń fún wọn lówó ni à ń fún wọn ní bọ́ọ̀lù ni
nígbà tá à ń fún wọn lẹ́jà jẹ ni ẹjẹ́ wa bá ṣe kọ́ wọn bí wọ́n ṣe é pẹja. Ẹ ṣé sir. Ẹ ṣé. All right. Mr. Bolanle Bamidele, can you please unmute? Ẹ jẹ́ ká ṣe question ní ṣókí tó time ti lọ so that wọ́n á lè dáhùn gbogbo ẹ̀kọ́. Mr. Bolanle Bamidele, kẹ̀lẹ̀ yẹ ká mẹ́ni tí ẹ direct question yìí sí. Mọ́mí never bínú. Àwọn dà. Short your mute. Ọkùnrin ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ o. Mr. Ẹ má bínú o. Your question brief is ọkùnrin ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ o. Bọ́láńlé Bámidélé ni orúkọ mi. Ẹ má bínú sir. Rárá, àwọn ìbéèrè méjì ni mo fẹ́ béèrè. So ṣùgbọ́n ní ṣókí kí n tó béèrè méjì yẹn, mo fẹ́ fìdí ẹ̀ múlẹ̀ wípé àpéjọpọ̀ àpérò yìí àpéjọpọ̀ aláǹfààní ni, Ọlọ́run ò dẹ̀ ní jẹ́ kó bàjẹ́. Gbogbo ọ̀nà tí ẹ máa gbé ohun gbogbo ká fi máa ṣàṣeyọrí tí yóò fi rọ gbogbo ọmọ Yorùbá lọ́rùn nílé lóko, Ọlọ́run á kọ́ yín. Ìbàjẹ́ tó máa ń wọ inú ètò tí a bá gbé kalẹ̀ tí kì í jẹ́ kí èèyàn lè achieve set goal kò ní dé bá yín. Mo fẹ́ pé àkíyèsí wa sí nǹkan kan. Lóòótọ́ nǹkan ti bàjẹ́ púpọ̀, ọ̀nà sì ti jì. Àwọn bàbá wa tó ti sọ̀rọ̀ púpọ̀ látàárọ̀, mo kí yín gan o, àti màmá wa, mo kí yín gan, àti gbogbo àwọn èèyàn tó participate, mo kí yín gan. Ẹ ṣeun, ìdùnnú ńláńlá ló jẹ́ fún mi láti wà níbí. Bàbá wa Tunde Kelani, àwọn ni wọ́n ṣokùnfà bí mo ṣe wà níbí lẹ́nìí. Àwọn náà pè mí ti pé ọmọ yìí ó gbọ́dọ̀ dá sí ní ìwọ náà, ẹ máa kẹ́kọ̀ọ́ o. Mo fẹ́ ká mọ̀ wípé gbogbo ohun tí wọ́n là sílẹ̀ yìí ló ṣeé ṣe o. Even ní àsìkò tí Nàìjíríà wà bí Nàìjíríà ṣe wà yìí, lóòótọ́ nǹkan ti bàjẹ́. Àwọn ọ̀dàlẹ̀, àwọn ọ̀tá, wọ́n sì ti yí ìran Yorùbá ká. Bọ̀ ìyẹn ò túmọ̀ sí pé àwọn àlàsílẹ̀ yìí ò ṣeé ṣe. Ìyẹn ló máa mú mi béèrè àwọn ìbéèrè méjì tí mo fẹ́ béèrè yìí. Ìbéèrè àkọ́kọ́ ni wípé, is it possible kí wọ́n patent ká establish all these development strategies, kán model ẹ̀, kán dẹ̀ kí ilẹ̀ Yorùbá institutionalize ẹ̀? Nítorí ẹ jẹ́ ká wò ó bí ètò tí Yorùbá nation, kí n fẹ́ lè kún kó dàbí ìdáhùn ráńpẹ́ sí ìbéèrè tí àwọn èèyàn wa ń béèrè lórí Yorùbá nation. Àti gbogbo wa, kò sí ọmọ Yorùbá kan tí inú ẹ̀ ò dùn sí Yorùbá nation. Ṣùgbọ́n ṣé ẹ mọ̀ wípé bàbá wa kan pòwe kan sìn, wọ́n ní kágà kágò, èdè ní òyìnra wa, nǹkan kan náà ni gbogbo wa fẹ́. Mo sì ṣàkíyèsí wípé ogun tó ń ja Yorùbá pọ̀, a lè fi ohun ìjà ẹyọ kan kojú ogun tó ń ja Yorùbá. Bàbá ṣe gbé ọ̀kọ̀ lọ́wọ́, a tún gbọ́dọ̀ ní ìbọn. Ó sì ṣeé ṣe kó jẹ́ pé ọgbọ́n àtinúdá kan lèyìn ó fi ja ogun tó fẹ́ jà, ọgbọ́n àtinúdá yẹn gan ni yóò fi ṣẹ́gun. Yorùbá wọ́n á máa fi ebi jagun, wọ́n á sì máa fi ọpọlọ jagun, èèyàn á sì máa díbọ́n jagun. Nígbà míì ó lè jẹ́ wípé ogun àdá òun ọ̀kọ̀ ní kọ́kọ́ la máa fi ṣẹ́ ogun tí ó ń kojú wa. So tí gbogbo wa bá ti ń wọ́n ní tó ṣe bí òwe ẹ̀yin bàbá wa, wọ́n ní ìmú ọwọ́ ìmú ẹsẹ̀ ni là á jiyàn oko. So bí ìbéèrè yín sà. Ìbéèrè mi pé tó ṣeé ṣe kí ìran Yorùbá kan institutionalize all these developmental strategies, kí bọ́dì kan dúró gẹ́gẹ́ bí Dawn Commission yẹn, mo fi ṣe àpẹẹrẹ ní o, tó jẹ́ wípé gbogbo àwọn àfojúsùn àti àwọn àlàkalẹ̀ yìí wọ́n máa institutionalize, á dúró like an institution which is going to be effectively used to solve our problems, even while we are still in the marriage of inconvenience with other tribes. So mo ń wo possibility tí institution yẹn bá wà tó máa incorporate ẹ̀, tó dẹ̀ máa empower àwọn tó máa jẹ́ wípé they are going to be the arrowhead of all these development plans that we have. So question mi kejì ni wípé ǹjẹ́ ó ṣeé ṣe
kí àkójọpọ̀ àwọn ọmọ Yorùbá wọ́n ní a legal unit tó jẹ́ wípé regardless of ibi tí a bá ara wa yìí, there will be a legal section tó jẹ́ pé anything tí federal government bá ti gbé ó ń ṣẹlẹ̀ l'Amẹ́ríkà níbí yìí náà, nítorí pé ẹnìkan jẹ́ president kò túmọ̀ sí wípé apàṣẹ wàá ni, nítorí pé political party kan ló wà ní executive head, àwọn náà ni wọ́n ní Senate House, àwọn náà ni wọ́n ní House of Reps, kò túmọ̀ sí pé gbogbo nǹkan tí wọ́n bá fẹ́ ṣe ni yóò ṣeé ṣe. Ẹ ṣeun sir. Yeah, so it's possible for the Yoruba organizations to have a legal arrowhead to ma counter any policy tí federal government bá ń gbé wá tá a rí wípé is going to be inimical to the development of the Yoruba people. Ẹ ṣeun sir. Okay. Yeah. All right. Mama wa Modupe William Ajayima meet. Ẹ ṣeun sir. Mo fẹ́ lọ straight sí question mi. Wọ́n ti bèrè question ẹlẹ́kan, wọ́n ní kí ni àpérò, kí ni stand àpérò pẹ̀lú Yorùbá Nation. Torí most of us tá wà lórí platform yìí nítorí pé a ní vision for that Yorùbá Nation ni. Àwa ti rí wípé ohun tí a ní o agbára ta ní báyìí ó ní Yorùbá Nation. Mo dẹ̀ ẹnìkan nínú àwọn tó ṣe presentation lẹ́ẹ̀kan, wọ́n quote ibì kan lẹ́ẹ̀kan láti inú ìwé mímọ́, wọ́n ní tí àwọn ènìyàn tí wọ́n bá fi ọkàn ṣe ọ̀kan, kò sí nǹkan tí wọ́n máa ní àwọn fẹ́ ṣe kí kò ní ṣe ṣe. So tí gbogbo wa bá lè fi ọkàn ṣe ọ̀kan, tí a lè run with this vision, it's a holy vision, it's a good vision. Bá níjà, bá ní ṣe ẹ̀ta, ṣùgbọ́n a fẹ́ run pẹ̀lú vision yìí, ó ṣe ṣe fún wa o. And mo mọ̀ pé confession is always bringing possession. So tá bá lè máa sọ positively concerning this Yoruba Nation, ó ṣe ṣe kan tí mo fẹ́ sọ nìyẹn sir. All right. Ẹ ṣé ma. Ẹ jọ̀ọ́ ṣá lè dáhùn àwọn ìbéèrè yẹn because wọ́n pọ̀ gan. Okay. Yes. So the questions tó ti ń béèrè pé kí ni ìhà tí Yorùbá Nation, mo mọ̀ pé bàbá wa máa address it, but I just want to say it here that I am 1000% a believer of Yoruba Nation, a believer in Yoruba Nation, honestly, and nothing is going to change that. And I'm saying it here now. So, Sherry, the Apero nǹkan tá à ń ṣe bí báyìí. So yẹn kò ń ṣe pé we are deviating from Yoruba Nation. I'm telling you, we are looking for ways to actualize Yoruba Nation, and I use the word actualize. So yẹn mi ò dẹ̀ sọ pé Sherry ọ̀nà kan wọ ọjà. While some people are also working, in different ways, we have problems to plague wa time face. So we didn't get there in one day. So it's like, and then and again, because they are multifaceted, we have to address them in different ways. Okay, Baba Aliu want educate wa, want some nǹkan ó ń ṣẹlẹ̀ pé okay, nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní blah blah blah. But I want sọ pé solution ni pé ká educate àwọn èèyàn. So if tá bá educate àwọn èèyàn, then a lè gbé the right, we will step in the right direction towards taking our nation, right? Towards getting our nation. The same way, educating people, right? Also, what about starvation? People are starving. They're supposed to stop Yoruba Nation. We are doing this simultaneously. We can walk and chew gums at the same time. Please, my people, we are not saying that we are not for you. I am for Yoruba Nation, but at the same time, we have to look at problems facing our people. Healthcare. Even healthcare facilities while we are also working for towards getting our nation. We are doing it simultaneously. So we are not saying that Yoruba Nation only, why Yoruba Nation, but we also have to do things to let it, because even Tabagba, even Tabaspelenio, Yoruba Nation, she are ni Germany, go on, continue to break down. I'm a fix there, no now.
So these are ways to navigate our ways. To navigate through those problems. And I'm sorry if I got really riled up, because this question has been coming on over. Coming on over and over and over. Avoid it. Absolutely not. Nǹkan táwọn màmá wa sọ bẹ́ẹ̀ ní sí pé omi la máa tẹ̀ ká tó tẹ iyẹ̀pẹ̀ àbí ká tó tẹ iyanrìn. Now, Mr. Dapo Balogun, can you please unmute? Ẹ jẹ́ àgbà question yín. And briefly, please, just the question, and also, who are you directing it to? Ẹ ṣé. Are we taking the last one before the panelists respond? Because yeah, last one, yeah. Ẹ ṣé, mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn tó ti sọ̀rọ̀ àtàwọn tó fún wa ní ìdánilẹ́kọ̀ọ́. Kókó ọ̀rọ̀ mi ni pé ìhà tí a dúró sí gẹ́gẹ́ bí àpérò yìí, ẹnìkan sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan pé a lè ṣàìdìbò. Kò sí ọ̀rọ̀ ìbò torí pé tí a bá dìbò àti ìsọ̀rọ̀ nípa nation, à ń béèrè pé tí àwọn olóyìnbó wọ́n bá fẹ́ béèrè pé níbo lẹ ti wá, wọ́n ní what nationality? Kí ni nationality Nàìjíríà? Wọ́n bá béèrè pé kí ni nationality Yorùbá, wọ́n á sọ pé Yorùbá. Kí ni nationality Biafra, wọ́n á ní Igbo. Èdè nìyẹn, orílẹ̀-èdè ní Yorùbá. Nítorí náà, ẹ jẹ́ ká kún dúró, ó pẹ́ ó yá, ká kún mọ̀ pé àpérò yìí nípa Yorùbá nation òun la wà fún. Ibi tí mo lọ nẹ̀ tún fẹ́ béèrè pé kí ni percentage tí àpérò dúró fún nípa Yorùbá nation. A kàn lè máa wíwù, à ń ṣe Yorùbá nation, àtúnṣe ọ̀rọ̀ Ìgbò. Kò sẹ́ni tó wọbẹ̀ ní Ìgbò, kò sí ìrètí ń bẹ̀. Kò sí ìrètí ń bẹ̀. Evil plan ni ẹni tó sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan pé kìíní jẹ Tinubu torí pé ó ṣe Yorùbá. Trick ni, wọ́n kàn tàn wá sí mi. Ìbéèrè mi nìyẹn, a jẹ́ ká mọ ibi tá a dúró sí gẹ́gẹ́ bí àpérò nípa Yorùbá nation. Okay, ẹ ṣé, okay, bàbá ẹjọ́, bàbá Dàpọ̀ Balógun, ẹ má bínú ẹjọ́, wọ́n láti response sílẹ̀. Àwọn màmá tó sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan yẹn, ọmọ Yorùbá ni wọ́n. So àpérò, gbogbo ọmọ Yorùbá ló wà lápérò. Ṣé ti yé yín? So wọn ò sọ pé mẹ́mbà àpérò làwọn. Nǹkan tí wọ́n wà lọ́kàn lọ́sọ síta yẹn. So everybody tó bá jẹ́ ọmọ Yorùbá ló wà lórí àpérò. Ṣé gbọ́? Ẹ ṣé. All right, I think that's the last. Okay, Yorùbá nation ti padà. Can you please unmute just your question? The can you repeat question? Mo tẹ́ pé tó ti sọ tẹ́lẹ̀ ní ẹ má bínú, ṣé gbọ́? New question. Okay, mute. To whatever what so ẹ má worry. Go ahead, sir. Hello? Hello? Yes, I can hear you. Go ahead. Hello, everyone. Ekaleo, Your Royal Highness, good evening. My question is actually directed to, it's not so much a question, it's actually a request. It's directed at Dr. Banji. Thank you, sir, for your insightful presentation. And it's amazing because I've actually started working towards that. I have 17 youths on my platform that I called out on Twitter, and they heeded to my call on the basis that the quickest way to destroy a nation is actually to destroy the youths. So realizing this problem, I now made a call to our youths in which they heeded. I have 17 gainfully healthy youths who have submitted their CVs and are currently looking for employment in this cyber technology that you announced. They are graduates. Some of them, one or two of them, have been involved in Yahoo, but I put them on that platform in the hope of changing their So what's the question? SBT, what's the question? Well, the question is that I'm asking if I could work, if Dr. Banji can come on board with me. These youths have submitted their CVs.
they are eagerly looking to either continue their education or at least having some form of sponsorship in order so that they can come out of the situation that they are in. You know, yeah, so that's the situation at the moment. And if there's anyone on this platform that is willing to at least help these youths, you know, they're willing and ready. So my details is actually on the platform. It's info@yorubanation.co.uk. My information is there, and my phone. We'll link you up. Yeah. All right, I think that should be the last question for today because we have over 14 now. Down our question. Any of the panelists can take it up and start with that, sir. Only anyone. About you, TK, Professor Adebayọ, I think you've answered one. It comes to be law about you, the economy of the Yoruba nation. How do you achieve that? Okay. As you Modupeola. Briefly, sir. Sẹ́rí, ó dùn mí pé ní kò sí ààyè. Àánú Yorùbá sì ń ṣe mí. Màá dáhùn béèrè o. Ó dùn mí pé kò sáàyè rárá fún mi fún kíni lecture tá a ṣe lónìí. Mo tún wá ń sọ lẹ́ẹ̀kan sí mo ní àánú Yorùbá ń ṣe mí gidi gan. Wọ́n sọ pé ní restructuring, wọ́n ní kò sọ̀rọ̀ ńbẹ̀. Resource control, wọ́n ní kò sọ̀rọ̀ ńbẹ̀. Security, wọ́n ní kò sọ̀rọ̀ ńbẹ̀, kò sí lọ́wọ́ yín, ọwọ́ àwọn ló wà. Tọ́, báwo la ṣe fẹ́ achieve Yorùbá nation? Báwo la ṣe fẹ́ rọ́nu economy Yorùbá nation? Gbogbo àwọn fact yẹn, gbogbo ẹ̀ láti ṣe sórí ìwé tá à ń pè ní Yorùbá Nation Gazette. A ti ṣe àwọn DVD káàkiri tá a pè ní kí nìdí tá a fi ń pèpè fún òmìnira ilẹ̀ Yorùbá. A ti ṣe sínú DVD èyí tá a pè ní Yorùbá ẹ fura. Níbo ni wọ́n ti ń rí owó? Báwo wọ́n ti ń ṣe owó? Gbogbo àwọn fact yẹn ó ti wà ń bẹ̀. Ẹnu tí mo kàn fẹ́ ṣàlàyé lónìí kò tayọ pé ní ọ̀nà wo la fẹ́ gbà tá a fẹ́ fi lọ. Torí àwọn bọ́dà kan sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan pé ní kìí ṣe ìsìn kìí ṣe gbà kan kìí ṣe kíní kan. Nígbà wo la fẹ́ gba Yorùbá nation? Àti ìsìn ló ti yẹ ká ti bẹ̀rẹ̀. Because bẹ́ẹ̀ bẹ̀rẹ̀ Fúlàní máa jẹ ìlú Yorùbá run. Wọ́n ti sọ̀rọ̀ ní gbogbo agbègbè Yorùbá. Wọ́n ti ń pa àwọn èèyàn wa gidi gan. Tọ́ táwọn èèyàn bá sì fojú di wọ́n no problem. Ọlọ́run ṣe gbogbo wa Yorùbá náà ni wá. Ọ̀nà tá a lè gbà àkọ́kọ́ òun ni kí a sọ fún àwọn ọmọ ìyá tiwa ká educate wọn. Most especially àwọn tó wà ní diaspora. Because ọ̀rọ̀ tẹ́lómi ò máa sọ yóò máa yà wá lẹ́nu. Ẹlòmíì ń gbé ó wà ní Amẹ́ríkà. Ó tún béèrè pé ní báwo la ṣe fẹ́ ní òfin ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. À ń sọ pé ní tá a bá ti ní country titiwa, ta ní nation titiwa. Provinces ló máa wà. Ìjẹ̀bú province, Ẹ̀gbá province, Ìlàjẹ province, Ọ̀yọ́ province, Ìbàdàn province. Pé ìlú kọ̀ọ̀kan máa ní law sí tiwọn. Ọ̀nà tá a lè gbà dádúró ni pé ní ká kọ́kọ́ educate àwọn èèyàn kọ́njọ́ kọ́kọ́ mọ̀ pé níbo ni Yorùbá ti ń bọ̀, ta ni Yorùbá, ta ni Nàìjíríà. Kọ́ understand number one. Tó máa understand yẹn tán, ká wá ṣàlàyé fún wọn pé nítò oko òpanu ni Yorùbá wà. Oko ẹrú ni Yorùbá wà. Ká sì kó àwọn fact and figures. Gẹ́gẹ́ bí mo sọ pé ó ti wà nínú àwọn ìwé tá a ti ṣe síta, ó ti wà nínú àwọn DVD tá a ti ṣe síta lóríṣiríṣi. Láti lè jẹ́ kí wọ́n mọ̀ pé ní Yorùbá ló ní resources yìí. Epo wà nílẹ̀ Yorùbá. Federal Inland Revenue òbítúbitù owó tán rí 80% owó yẹn ilẹ̀ Yorùbá ni wọ́n ti ń rí. Bákan náà lẹ́yìn Port Authority ńkọ́ ọ̀dọ̀ Yorùbá ni òbítúbitù owó more than 80% owó tí wọ́n rí yẹn ilẹ̀ Yorùbá ni wọ́n ti ń rí. Bẹ́ẹ̀ lọ torí àsìkò ni. So ta ọ̀nà wo la fẹ́ gbà nísìn lákọ̀ọ́kọ́ gba ayé sọ pé ní ká kọ́kọ́ educate àwọn èèyàn wa. Ká jẹ́ káwọn èèyàn ó mọ̀ pé nítọ̀ ẹ ní ìdí àti support ọ̀rọ̀ kí Yorùbá dádúró with fact and figures. A ní ìdí àti sọ fún wọn tá bá fi lè convince wọn tó má ti gbọ́rọ̀ wa yé ọ̀nà ti sí. That is number one. Bá a ṣe wá ń ṣe yẹn lọ́wọ́ àwọn ọmọ ìyá wa tó wà ní diaspora tó ti gbọ́ yé káwọn náà máa ṣe the same thing kọ́ máa
try láti jẹ́ kí àwọn ọmọ ìyá wa tó wà káàkiri àgbáńlá yé mọ̀ pé ní tọ̀ àsìkò ti tó yẹ ká lọ o. Èmi ò mò ń fẹ́ kí ẹnìkan prove fún mi pé ní bí Yorùbá ṣe wà tá we are more than 60 million people. Ká sọ pé èèyàn 60 million kò lè dá dúró. Àwọn country Saudi Arabia ó ń sọ èdè tiẹ̀. Àwọn Singapore àwọn ìlú kékèké èèyàn tó èmi ò ju 10 million lọ. Wọ́n dá dúró títí wọn. Tá bá convince àwọn èèyàn wa lókè òkun nílé tí wọ́n ti gbàgbọ́ tó ti yé wọn dáadáa. The next thing is àwọn tí wọ́n wà ní internet tó wà ní abroad kó wá bẹ̀rẹ̀ sí ṣe kíni kó máa bá wa lobby ní international community. Wọ́n ti ń gbégbé sọ wọ́n ti ń ṣe lọ. Wọ́n ń bá wa lobby ní United Nations. Wọ́n ti ṣiṣẹ́ lọ. Wọ́n ti ń bá wa lobby ní European Union. Àwọn kan ti ń ṣiṣẹ́ yẹn lọ. Wọ́n ti ń bá wa lobby ní US Congress. Iṣẹ́ ti ń lọ ń ta nídìí ní pé ní kí àwọn ní sàn láàrin ajé ní pẹ̀kọ́rọ́. Tá bá fẹ́ ṣe Yorùbá ká ṣe Yorùbá. A gbọ́dọ̀ continue láti máa deceive ara wa. Wọ́n ń pa àwọn èèyàn wa. Ẹgbọ́n tí gómìnà Kaduna tí gómìnà Benue ti sọ. Ó ti lọ kó ìròjọ́. Ó ti mobilize security. Ó lọ máa kọ́bọ̀ fún wọn. Wo adúrú òkú tó ń pa ni more than 5,000 dead bodies. Gbogbo àwọn fact yẹn wà. Gbogbo àwọn máa fọ́n káàkiri fún gbogbo ọmọ Yorùbá. Tó bá wù Yorùbá kó gbọ́. Tó bá wù Yorùbá wọ́n máa gbọ́. Èmi mọ̀ pé ní adaran tẹ́ ń fi ń wò yẹn tí ò bá jẹ́ ìlú Yorùbá run tọ̀ ojú wa ni ó ṣe kọ́lọ̀ ń ṣàánú wa kọ́lọ̀ ń já gbọ́. Ẹ ṣé o. I think that's the last question tí wọ́n ti down. Okay, there is one. So sorry, how do we provide an enabling environment to achieve all our lofty ideas? I think how do we provide an enabling environment to achieve all these lofty ideas? Dr. Banji Sonia, but I think that will be taken with Elder one more. How do we institutionalize all these ideas just to like done commission too? And there was another question about legal solution, which daddy was running last week. Our barrister Falano also and I think I also asked the same question. This is exactly the same question, which I believe as Apero go forward, something Apero will have to look into. And that means there are some legal actions. See, Sherry, mo appreciate what our daddy was so Baba Aliu. And I appreciate a lot of emotions that concern the Yoruba nation. And tell you what I want to buy, Konto Mumi Debi by at the Polopo Atawa, Lori, Bistata, Lota by Sorlin, we know Yoruba nation. Ṣùgbọ́n ìgbà míì tí a bá sáré gírígírí ìgbà míì ó yẹ kéèyàn sún sẹ́yìn ká tẹ̀wò nǹkan tó ń léèyàn ká tún wò ká fọgbọ́n sí. You see, sometimes it's not just by following the crowd and shouting that solve the problem. Yorùbá ní ọgbọ́n ju agbára. Nǹkan tí mo fẹ́ kí a mọ̀ nìyẹn. Àwọn èèyàn ló ń ṣe drone. Àwọn èèyàn ló ń ṣe. You see, we are talking about a craftsman. Ṣé bá rí àwọn ọmọ Ìgbò wọ́n lè rọ ìbọn fúnra wọn. Àwọn ọ̀rọ̀ mi wà tí ẹ pé kò tẹ̀ ṣe ń sọ bí. When we start talking about technology, ibi tí a ti ń sọ̀rọ̀ nìyẹn. Sí àwọn ọmọ wa wọ́n máa mú Fúlàní nínú igbó. The next thing tó máa ṣe ni pé wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ sí ya fọ́tò, wọ́n máa show ẹ̀ lórí YouTube, wọ́n máa show ẹ̀ lórí everything, wọ́n máa show ẹ̀ lórí WhatsApp. We're talking of intelligence. Wọ́n á gba ìbọn. Okay, ẹni pé ẹ need ìbọn. Bàbá Aliu ṣe ẹ̀ listen sí mi. Ẹ fẹ́ jà, ẹ fẹ́ gba òmìnira. I need the money AK-47. Every AK-47 gbà lọ́wọ́ ọmọ Fúlàní. The next thing ya photo immediately can share on the WhatsApp. The next thing the police are coming and withdrawing those AK-47 from the kids. Ìgbà tí ẹ ní need ohun ìjà yìí fún wa láti fi defend ara wa. Kí ló dé táwọn ọmọdé wọ̀nyí fi ń yọ photo wọn tó fi ń gbé sórí Facebook, tó fi ń gbé sórí YouTube. Ṣé bí ẹ̀kan pa inú wọn mọ́ ni kí wọ́n tọ́jú ẹ̀ kan fi ṣòwò ìjà tọ́jọ́ tíjà bá máa dé ká ní nǹkan tá máa fi defend ara wa. So you see, má jẹ́ ká lọ síbẹ̀. So mo sọ pé ọgbọ́n ju agbára gbogbo ara church ń sá lóòrùn.
kì í ṣe pé ká kàn ṣe kì í ṣe pé gbogbo àwọn àtàrí pé à ń sọ̀rọ̀ wọn olóòtú sí gbọ́rọ̀ mi ò ẹ má jẹ́ ká ẹ má rò pé bóyá àwọn àkọ́ntà à ń sọ̀rọ̀ pé ní Europe but like I say I'm from a royal family I know the project I'm doing at home èmi mọ̀ kan tí mò ń ṣe nílé mo mọ̀ kan mo dẹ̀ mọ̀ ipa tí mò ń kó so mo bó ṣe ń ta mí lára ó wù mí kí n wà nílé ó wù mí kí n wà nílùú nísìnyí. Some of us know the pain we are going through. Our mom means they are grown up. They want to go home. They want to come home. Text me lower. In fact, call I'm getting receiving a call right now from home. So imagine some of us America. Ẹ má kàn rò pé bóyá bí a ṣe ń pariwo níta nìkan ní ọ̀nà. Àwọn sísítà mi ti sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan. Ìyà ń jẹ àwọn èèyàn. Obìnrin tó lọ́mọ mẹ́ta tí ò mọ̀ bọ́n ṣe máa jẹun sùn lálẹ́ yìí. Ṣé ò lè fẹ́ sọ Yorùbá nation lọ? Tí Tinubu bá dé lọ́la tó bá gbé àpò ìrẹsì wá fún obìnrin yìí, ṣé ní pé kó má gbà á ní? Ó máa gbà á. So bí àwọn kan tá à ń sọ ní ẹ jẹ́ àjẹ́ kọ́kọ́ mú ìṣẹ́ kúrò lọ́rọ̀ àwọn èèyàn wa náà ẹ jẹ́ àjẹ́ àkọ́kọ́ mú ìyà kúrò ọwọ́ ìyà kúrò níbẹ̀ náà àmọ́ pé wàhálà wà ẹjọ́ má bínú. So for the lady that talked about the cyber security, yes, you can reach out to the Apero people and they will release my information. I'm not trying to advertisement. Whatever I can do, I will. Part of what I do is humanitarian service, and I will have to talk to them first. My own area is cyber security, and whatever I can do, I will. But I know when people say they go to college and study cyber security, it's a whole different thing. So, but I would love to talk to these people and meet them. If there's anything I can do, if there's any assistance I can offer, I will. But getting a job in cyber security is not just going to college. And I think Banji, don't worry, I will link her with you. I will leave it that way. All right, I show Adupelo gidi. Lásìkò yìí máa pe àwọn bàbá wa Professor Ṣẹ́gun Gbádégẹṣin kọba pípọ̀ ètò náà wọ́n á lè dáhùn question tó kù wọ́n á lè bá round up. Ẹ ṣé Prof. Ẹ ṣeun atọ́kùn wa láti àárọ̀ ọ̀mọ̀wé Professor Michael Olútọ́lá Awosanya ẹ kú atótónu. Mo kí gbogbo àwọn panelist wa, mo kí màmá wa tó ṣe alága lónìí, màmá Tenabe. Mi ò mọ̀ bí orí adé sì tún wà láàrin wa, ó ti pẹ́ tí a ti bẹ̀rẹ̀, mo mọ̀ pé ó yẹ kí wọ́n ti lọ sinmi, but mo fi ohùn ránṣẹ́ sí wọn, a dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn. Adé apẹ́ lórí, bàtà apẹ́ lẹ́sẹ̀, àṣẹ apẹ́ lẹ́nu, ẹ pẹ́ fún wa bàbá. Mo kí àwọn olùsọ̀rọ̀ wa látorí bàbá alàgbà TK Tunde Kelani, ẹ ṣeun. Mo kí ọ̀mọ̀wé Dr. wa Banji Adegunloye ọmọọba, ẹ ṣeun. Mo kí Alhaja Professor wa Modupeola Adebayọ, ẹ ṣé. Mo sì kí bàbá wa bàbá Aliu Doctor, ẹ kú akitiyan, ẹ kú atótónu, kò ní rẹ̀ yín, kò ní sú yín. Ẹ jẹ́ kí n dáhùn sí ìbéèrè nípa ẹ̀yìn tí ìhà tí Apero kọ sí Yorùbá Nation. Mo mọ̀ pé àwọn èèyàn wa ti dáhùn, pàápàá jùlọ Dr. Banji àti Dr. Modupeola. Wọ́n sì dáhùn dáadáa. Mo fara mọ́ ìdáhùn wọn, but mo fẹ́ fi kún ní ráńpẹ́. Apero bẹ̀rẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation. Nǹkan tó gbé Apero jáde nìyẹn. Kí ló sì fà á? Ìgbà tí ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation jáde, mo fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ pé
Yorùbá Nation ti wà pẹ̀lú ẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá láti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀, kì í ṣòní, kì í ṣàná. Ní 1994, nígbà tí ẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá bẹ̀rẹ̀, ní ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation ti wà ló ti jẹ ẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá lógún. Ní 1997 ni ẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá ti gbé Yorùbá Anthem jáde. Ní 1997 ni ẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá ti gbé Yorùbá flag jáde. Ní 1997 ẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá ṣe Yorùbá Constitution. So ẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá ò gbẹ̀yìn nínú ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation láti bí ọdún mélòó sẹ́yìn. Now, nígbà tí ọ̀rọ̀ yìí wá wáyé again, nǹkan tí àwọn gómìnà wa ń sọ, ní nǹkan tí wọ́n sì sọ ní 2003, torí mo rántí ìgbà tí a gbé Yorùbá Agenda jáde ní 2003. Àwọn gómìnà tó wà nílẹ̀ Yorùbá nígbà yẹn PDP ni wọ́n. Nǹkan tó ń sọ fún wa ni pé àwọn làwọn láṣẹ láti sọ̀rọ̀ Yorùbá Agenda nítorí pé àwọn ni Yorùbá leaders. Ó wá yà mí lẹ́nu nígbà tí Yorùbá Nation tí akitiyan tó jáde ní àtúnjáde tó ṣẹ̀túnjáde láìpẹ́ yìí bí ọdún mélòó sẹ́yìn. Àwọn gómìnà wa tá a ní sìn, àwọn náà ń sọ pé nígbà wo la jókòó tí gbogbo Yorùbá jókòó tá a gbìmọ̀ pọ̀ pé Yorùbá Nation yá. Mo rántí pé arákùnrin Akérédolú tó jẹ́ gómìnà Ondo tó sì jẹ́ chairman Southwest Governors, òun ló kọ́ béèrè ọ̀rọ̀ yẹn. Nǹkan tí ẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá fi gbé àpérò jáde ni pé kí gbogbo wa ó dá sí i, kí gbogbo wa ó dá sí ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation la ṣe gbé àpérò jáde. Nítorí pé ẹnìkan kì í jẹ́ àwádé. Gbogbo ọmọ Yorùbá ló ní ẹ̀tọ́ láti fi ohùn sí pé nǹkan tá a fẹ́ nìyí. A sì mọ̀ pé nígbà tá a bẹ̀rẹ̀, ọ̀kan nínú àwọn sessions tá a ní òun ni lórí what political future for Yoruba people. Is it restructuring? Is it Yoruba Nation? Àwọn tá a sì gbé wá sórí ètò yẹn, àwọn tí ó ní ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ tí wọ́n sì ti ní ìrírí, ọ̀kan nínú wọn ni bàbá Professor Wálé Adéníran tó sì bá wa sọ̀rọ̀ ní ògidì ọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí bàbá Aliu náà ṣe sọ lónìí. Àwọn tá a tún gbé wá ń gbà yẹn, bàbá Mọ́gàjí Adéjùmọ̀ tó jẹ́ kan nínú àwọn ògúnnágbòǹgbà Afẹ́nifẹ́re. Ẹni tó sọ ti restructuring sọ tiẹ̀, ẹni tó sọ Yorùbá Nation sọ tiẹ̀. Nǹkan tá a fẹ́ mú jáde ni pé ká make sure pé gbogbo ọmọ Yorùbá ló mọ̀ nípa Yorùbá Nation ni wọ́n sì support ẹ̀. Ẹ̀yin tá pérò kọ sí Yorùbá Nation nìyẹn. Ṣùgbọ́n lọ́nà kejì, gẹ́gẹ́ bí àwọn èèyàn mi ṣe sọ, àyàngbé ajá dùn, ṣùgbọ́n nǹkan dandan la jẹ́ kájà wa ó tó gbẹ. Kí la fẹ́ ṣe lórí àwọn tó ń lálàṣín? Kí la fẹ́ ṣe lórí àwọn ọmọ wa tí ò ríṣẹ́ ṣe? Kí la fẹ́ ṣe lórí àwọn àgbà wa tó jẹ́ pé ní ayé àtijọ́ Yorùbá kì í tọrọ, àwọn àgbà wa ń sìn wọ́n ń tọrọ jẹ? Kí la fẹ́ ṣe nípa wọn? Ọ̀kan ò dí ọ̀kan lọ́wọ́. Èmi ò gbà pé a lè ṣe nǹkan kan nítorí àwọn Fúlàní ń darí wa. Èmi ò gbà, mi ò sì lè ever gbà. Nítorí pé ń sìn àwọn èèyàn wa wọ́n ń ṣe nǹkan tí wọ́n lè ṣe lórí ọ̀rọ̀ àtijẹ àti mu. Kí la fẹ́ fi ràn wọ́n lọ́wọ́? Ìyẹn ni kókó. So bàbá ń wá Yorùbá Nation now,
tá a sì ń ṣiṣẹ́ tọ̀ ṣé èèwọ̀ ni ká wá nǹkan táwọn èèyàn wa ó jẹ ń sìn àwọn tó ń ṣe yahoo yahoo ká yà wọ́n kúrò níbẹ̀ ẹ gbọ́ nǹkan títí kè é sọ fún wa nípa nǹkan tí wọ́n ń ṣe ní wáàsinmi ṣé yẹn ṣe nǹkan tá a lè dágbá lé ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá àbí ta ló ń dí wọn lọ́wọ́ ní nǹkan tí wọ́n ń ṣe ní wáàsinmi báyìí. So ẹ má jẹ́ kí a rò pé a lè ṣe nǹkan nítorí pé àti ní Yorùbá nation àdúrà mi ni pé a ní Yorùbá nation ṣùgbọ́n mo gbàdúrà mo ń bẹ̀bẹ̀ pé gbogbo nǹkan tá a bá lè ṣe láti mú ayé àwọn ọmọ wa dára láti mú ayé àwọn àgbà sunwọ̀n ẹ jẹ́ ká ṣe ká gbìyànjú láti ṣe Ọlọ́run ó sì ràn wá lọ́wọ́ ní ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ lágbára Ọlọ́run níjọ́ mẹ́jọ a ó sọ̀rọ̀ lórí ìṣèlú a bá wọn ṣòṣèlú ṣùgbọ́n a fẹ́ rán àwọn èèyàn wa létí Awólọ́wọ̀ ṣòṣèlú ó sì fi ran ìlú lọ́wọ́ kí làwọn tí wá ń ṣe ń sìn ṣé wọ́n ń fi òṣèlú wọn ran ìlú lọ́wọ́ bá a ṣe sọ̀rọ̀ nípa education tá a sọ̀rọ̀ nípa health tá a sọ̀rọ̀ nípa rural development bẹ́ẹ̀ là á sọ̀rọ̀ nípa òṣèlú náà pé kí ni àwọn ó ti jẹ́ tó fi jẹ́ pé ń sìn òṣèlú jẹgúdújẹrá ńlá ń ṣe ó ṣe jẹ́ tó fi jẹ́ pé láyé Awólọ́wọ̀ ó fi òṣèlú ó fi ran ìlú lọ́wọ́ ó fi ran àwọn èèyàn lọ́wọ́ ó fi sọ ìgbẹ́dìgboro ó ṣe jẹ́ ń sìn tó fi jẹ́ pé ẹnu oníkálukú wọn ni wọ́n ń pawó sí ìyẹn lágbèéyẹ̀wò ní ọjọ́ mẹ́jọ ọ̀rọ̀ ti legal system ìyẹn ò ṣe nǹkan tá a lè ṣe Fẹ́mi Fálànà sọ níbí níjẹjọ pé òun ṣetán láti ran àwọn gómìnà wa lọ́wọ́ láti gba ìwé àṣẹ láti fún àwọn Àmọ̀tẹ́kùn ní ohun ìjà tí wọ́n nílò yàtọ̀ sí ṣakabùlà tí wọ́n ń gbé káàkiri so tó bá lè sọ yẹn mo mọ̀ pé ó rẹ́dì láti fún wa ní Yorùbá legal institution lẹ́ẹ̀kan sí gbogbo eléyìí láti gbé yẹ̀wò nígbà tí ẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá bẹ̀rẹ̀ gbogbo nǹkan tá a lè ṣe from our professionals economic institutions ó wà lórí èrò legal institutions ó wà lórí èrò development strategy ó wà lórí èrò fún ẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá láti bẹ̀rẹ̀ pẹ̀pẹ̀ so mo bẹ̀ wá ẹ jẹ́ kí a mọ nǹkan tá à ń ṣe a lè bí Alhaja professor mi ṣe sọ a lè máa jẹ chewing gum ká sì tún máa rìn kò sí nǹkan tó dira wọn lọ́wọ́ nípa ẹ̀ Ọlọ́run yóò ràn wá lọ́wọ́ a dúpẹ́ o fún àwọn tó ti bá wa sọ̀rọ̀ lónìí àjíǹde ara máa jẹ́ o mo kí gbogbo wa ó tún dijọ́ mẹ́jọ láṣẹ Olódùmarè. Ẹ ṣé. Iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wá fún ilẹ̀ ìbí wa kàgbéga 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 fàyè rí ìgbàgbọ́ wa ní pé láti bẹ̀rù làgbọ́ mọ́ ká ṣiṣẹ́. Ìṣọ̀kan àtòmìnira ni ẹ jẹ́ ká máa lépa tẹ̀síwájú fọ̀pọ̀ ire àtòhun tó dára ọmọ òdànílé bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ̀. Ẹ ṣeun ọmọ káàárọ̀ oòjíire
iṣẹ́ wà lọ́wọ́ wa, àwa lògo adúláwọ̀. Ẹ jẹ́ ká gbìmọ̀, ká pèrò, ká jọ fọwọ́sowọ́pọ̀. Ìjìyẹwọ́ kò gbẹ́rù dórí o. Ẹ jẹ́ ká ran ara wa lọ́wọ́. Ẹ jẹ́ ká ṣe ara lóṣùṣù ọwọ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá. Oòduà gbè wá. Yorùbá nation tiwa ni. Ṣùgbọ́n kí àyàn gbé ajá tó dé nǹkan láàjẹ o. Ẹ ṣeun. Níjọ́ mẹ́jọ, ẹ jẹ́ á pàdé lórí èrò àpérò ká sọ̀rọ̀ nípa ibi tó bá kù sí. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín, ẹ̀yin bàbá mi, ẹ̀yin ìyá mi. Ẹ ṣeun o, a máa rí yín bá. Inú wa dùn tá a bá lè rí àwọn ìwé tí àwọn èèyàn wa fi ṣe presentation lónìí o. The papers for today's presentation. Elliot, meet Aranyo is open now, please. We cannot unmute. The forum is open and we cannot converse. Ẹ Okay, my sent it to me saying Dr. Famide. Ẹ ṣeun, Professor Adebayọ. Ẹ kú àtàárọ̀. Dr. Famide continue presentation. No, ó dàbí pé àwọn èèyàn kan ṣì fẹ́ sọ̀rọ̀, àwọn èèyàn kan náwó tán ṣì fẹ́ sọ̀rọ̀ nínú. Yeah, the forum is open. I have to go for my lecture. So you can unmute and let's conversate. It's an open forum now, please. You can unmute. Any sorrow man, like mommy Modupeola and 10th mountain or something. 10th mountain, ó dà pé mi mọ̀ bóyá wá. Ellie, unmute. Oh. One unmute. You cannot unmute, please. Everybody can unmute if you want to say something. Yeah, it's not working now. Yeah. Okay. Okay. Yeah. Yeah. Okay, so it's working now. Wow. I would like to say something. Yes, ma'am. Okay. I just want. I'm not sure whether Baba Aliu is still, Dr. Aliu is still on the platform. I think we can run the projects back to back. So one is not actually stopping the other. For example, creating the awareness and educating our people with regards to what's going on. That is very, very important. Because if they are well informed, then they know that they do not have to partake in an election that is going to put them into further slavery. So that is very important. But at the same time, we have to think of our teeming youth population. At the moment, they have been disempowered. They don't have any money. So that's why what's happening is because they've been disempowered, in fact, the whole of the Yoruba nation has been, but mainly our youth population, they've been disempowered. Now, because they've been disempowered, if they call for a general election today, they will go for the election. Why? Because these politicians are going out and handing them some chicken change, like maybe 1,500 naira, and goading them into voting for politicians that have no interest in their future. However, if we can, at the same time, empower our youth, especially the youth, they need to be carried along in this campaign. In fact, they need to be the ones running the forefront, but they cannot do it if they are disempowered. So if we can find a way, as Dr. Banji said, in empowering, which is trying to get them gainfully employed or doing some form of skilled work, it helps. If a youth, for example, with the figures that Dr. Banji showed, and I've done the research myself, he's very correct. If a youth is earning a very good amount in dollars or pounds, there's no stupid politician that is going to hand out some enough amount of money. He's going to tell him to get lost. So the empowering of our youth, as of now, is paramount. And I'm talking from experience. That's why I'm very anxious to make contact with Dr. Banji. My details is inside. I have these youths on board now, and they're very eager
to actually get themselves into that kind of employment. If they can, then they will start to inform themselves. Before we know it, when they start gaining these monies, we can then start teaching them in terms of investment. When they start investing, they can start engaging themselves in the World Stock Exchange. So it's about the power of Mr. Buki, thank you, Mr. Buki, thank you so much. And I definitely understand everything that you're saying, which is actually perfect. So remember that Baba Aliu was, his position is to educate our people, empower them. And we know that knowledge is power. So Sister Buki, we do know that knowledge is power, and then power equates freedom, right? Power is freedom, right? So again, when he said we should educate our people, right? We will educate them better, but then we also know that there are other things, right? There are other things there are other challenges there that we also need to consider, because you cannot come and educate me if I don't have food in my stomach. You cannot come and educate me if I do not have access to basic things. And that's why we're saying we can do all of these things at the same time. We're saying the same thing. I totally agree with you. I totally agree exactly. with you. So we're not saying so. I want Yoruba Nation now, this very second, this very moment, believe me. And I will never change my mind about that. But at the same time, we have to figure out a way, to be able to, to make the Yoruba Nation, like a kind of a smooth ride for us. You understand what I'm saying? Yeah, and that's Is there any food provision for Nigerians now? Let somebody else talk. Can I say something real quick? So that's why can I just quickly we are all looking at the issue and not looking at it holistically. We here, all Yorubas in diaspora, cannot, and I repeat, cannot make all Yoruba people gainfully employed. Okay, hold on, we here cannot get all Yoruba people to be gainfully employed. The policies in the land will crush our prospects. About $1 million, then on top of Nigeria, there's too much poverty in the land, there's too much greed in the policy. Too much. So I think about the so we stop kind of like and already Sherry, so we have to be working to feed our people now. What we are expecting for Yoruba Nation is the same thing as what we are talking about right now. We can't feed them. But the programs that are scheduled and everything, I promise you, come back 5 years from now, they will all be dead. They had a down very close to my place in the state. Why it is dead. The government do not care. The political leaders do not care. Nobody cares about Nigeria. I wish I could have asked that question last time. You were saying, he said, I told the Yoruba governors, okay, civil defense clinic, and you know that police no. Okay, if that's what he came around, he called them and want to take advantage of this thing right now. Did they answer him? No. They are collecting 300 million security deposit. But what? No food security. Why? Mountain. Can you clear? Mumble. Where you are, we can't hear you. So let's somebody stop. Let's someone stop. In a place so that you can. Jemole da sọ̀rọ̀ yìí. Veteran, ibi tẹ́tí sọ̀rọ̀ ẹ̀ ń pariwo gan. Ó pariwo, we can't hear. Ó pariwo àgbọ̀kọ̀ tẹ́ sọ. So ẹjọ́ Jemole dá sí.
ẹ dá sí sà. Dá sí sà. Mi ò gbọ́ yín o. Ẹ dá sí sà. Ọ̀ ẹ ṣé mo dúpẹ́ púpọ̀. Ẹ kú pàdé, kọ́lọ̀ ó fún wa ṣe. Àwọn kan wà tí mo fẹ́ tọ́ka sí, àwọn yẹn ti mẹ́nu kàn o, ṣùgbọ́n ó tún dàbí pé a gbọ́dọ̀ mọ mẹ́nu kàn ṣáá ni. Kò sí nǹkan tí àpérò ń ṣe tó dí ẹlòmíì lọ́wọ́ láti ṣe nǹkan tó bá máa ṣe. Àwọn doctors wa tí wọ́n ń wọlé tí wọ́n ń lọ tọ́jú àwọn àgbàlagbà tí wọ́n ń ṣe blood pressure wọn tí wọ́n ń prescribe oògùn wọn. Nǹkan tá àpérò ń ṣe ní ìsìn kò dí wọn lọ́wọ́. Ìgbà tí wọ́n sọ pé ká máa kọ́ àwọn ọmọ wa ní Yorùbá àti ṣèyẹn ti pẹ́ 2013 ní Arẹ́gbẹ́ṣọlá gbé mi lọ sórí Iléṣà tí mo lọ retrain mathematics teachers ní Yorùbá high school math teachers. Lọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ yìí àwọn ọmọ tí mo kọ́ ní A-level math A-level physics ní orí kí ló ti polúkọ ẹ̀ Zoom wọ́n á gbọ́ result wọn. Kò sí nǹkan tó dí anybody lọ́wọ́ ṣùgbọ́n ó yẹ ká máa pàdé lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan ká máa sọ nǹkan tá à ń ṣe tó ń kálukú wá ń ṣe fúnra wa àti nǹkan tá à lè dá ṣe tó jẹ́ pé àgbájọwọ́ la fi máa ṣe nǹkan tí irú pàdé báyìí wà fún nìyẹn. Kò dí anybody lọ́wọ́ láti máa gbóúnjẹ lọlé, kò dí anybody lọ́wọ́ láti ṣe oríṣiríṣi, kò dí anybody lọ́wọ́ láti máa bá àwọn kan ṣe àjọ kó máa ṣàpérò kó máa dáwó tí wọn ó fi ṣe gbá tí wọn ó fi ṣàwó tó ń kọ́ kà sí gbọ̀ngàn. Kò sí nǹkan kan tó dí wọn lọ́wọ́ ń bẹ̀. Kò sì sọ́gbà kan táwa ní tó lè pèsè oúnjẹ lẹ̀ fún 50 million people tó wà ní. So tá a bá ní method tá a fẹ́ lò tá a fi kó nǹkan jọ tí ó fi ṣàǹfààní fáwọn èèyàn ibi tá a ti sọ náà nìyí. Èyí tó wá burú jù ń bẹ̀ ni pé àbí tí yóò dá tó níbẹ̀ ni pé tó bá ti di ọ̀rọ̀ pa máa gbára wálẹ̀ lọ́wọ́ àwọn tó mú wa àwọn amúnisìn tó ti máa bẹ̀ láti ìgbà ọdún tó kàn change appearance wọn tó bá di pa máa gbára wálẹ̀ nínú yẹ kí ṣe nǹkan tí a lè mọ sọ níta. Wọ́n ní bọ́wọ́ ní ọba tí tèkú dá ìbéèrè kú tó pa bàbá ẹni gbogbo alámọ̀ yẹn. So nǹkan tá a gbọ́dọ̀ sọ ni pé kí gbogbo kọ́kọ́ gbà pa fẹ́ gbára wálẹ̀. Tá a bá gbà pa fẹ́ gbára wálẹ̀ àwọn tó mọ kí nìyẹn ṣe ju èmi ò lè ṣe nǹkan tó kọjá pé kí wọ́n kọ́ wọ̀nyẹn níṣìí o. Àwọn tó mọ nǹkan tí mi ò mọ̀ ṣe tó lè máa ṣàǹfààní fún wa wọ́n wà ń bẹ̀ wọ́n á máa fetí sí wọ́n dẹ̀ mọ̀ ibi tó tún máa pàdé. Ẹ ṣé bàbá wa ọtẹ sọ yẹn gan náà ni because Sherry sir ẹ má bínú mà Sherry sir just pé ẹ sọ pé àwọn tó mọ bó ṣe máa ṣe ètò tó máa gbà wá sílẹ̀ káwọn yẹn máa ṣe báyìí tí ẹ̀yin mọ̀ ẹ̀yin ṣe ibà tèmi náà mọ̀ ṣóyè ní ètò pé ètò ìlera náà ṣe because gbogbo àgbájọwọ́ yẹn lèèyàn máa fi fọwọ́ sọ̀yà. Ẹ jẹ́ nǹkan sáré ṣe example kan tí a bá ń lọ sí church kan ní every Sunday jẹ́ pé a lọ ń screen àwọn èèyàn níbẹ̀ táwọn èèyàn bá sọ pé ibi tá a ti ń screen wọn náà láti máa pé àwọn ẹgbẹ́ ìmọ̀ Yorùbá ló ní ká máa ṣe léyìí fún yín o ṣé ẹ gbọ́ nípa Yorùbá nation ní nǹkan kan irú education tí bàbá Aliu sọ pé ká máa ṣe káàkiri yẹn à ń ṣe níbẹ̀ yẹn náà so we can do everything at the same time so a lè mú kọ́ dání torí ìkan so ẹ ṣe sà ẹ jẹ́ ká dúró ń bẹ̀. Ṣé mo lè dá sí o ní ibi tá a dé yìí? Yes ma. Ṣé ẹ rí gbogbo nǹkan tí a ti ń sọ à ń yí sọ́tún à ń yí sósì ni nǹkan tó dẹ̀ ṣẹlẹ̀ ni pé gbogbo wọn ni wọ́n fara pẹ́ ara wọn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan tí à ń sọ náà ní a lè ṣe láìsí ìjọba ó wà ńbẹ̀. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà la sì nílò ìjọba fún láti jẹ́ kó ṣiṣẹ́. Ẹni pé ibo ni mò ń lọ nínú ẹ̀. Ó pẹ́ tí ẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá àti àwọn ẹgbẹ́ mi tí èmi bìlọ́ǹgì kan nínú wọn náà ní Oòduà Foundation. Ó pẹ́ tí gbogbo wa ti máa ń ṣe mission tí a dẹ̀ máa ń lọ sí ilẹ̀ Yorùbá ní all the things tí ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ ẹ̀. And mi ò lè gbàgbé pé several times ní ẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá Oòduà Foundation náà ti sponsor
educational things tí election bá ti ń bọ̀ tí wọ́n máa pariwo fún àwọn èèyàn wa owó ló ná gbogbo àwọn ẹgbẹ́ yìí ṣùgbọ́n area ibi tá a tún nídìí ní gbogbo àwọn nǹkan tí à ń ṣe yìí àti ìtìjọba ń ṣe a gbọ́dọ̀ máa mọ́nítọ̀ wọn kí ni mo rí nínú ẹ̀ ní àìpẹ́ yìí Àmọ̀tẹ́kùn wọ́n máa pariwo pé wọn ò ní mọ́tò wọn ò ní motorcycle pé kí àwa diaspora káwa máa fi owó ránṣẹ́ kí wọ́n fi ra gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyẹn kẹ́rí ìgbà tí a wá rán àwọn èèyàn lọ bẹ̀ tèmi jẹ́ kan nínú àwọn tó lọ bẹ̀ through Oòduà Foundation ni ǹjẹ́ ẹ jẹ́ mọ̀ wípé à ń fi iná sórí òrùlé sùn ni o ẹ má jẹ́ kí n pa irọ́ tàn yín jẹ àwọn gọ́fmẹ̀ntì àwọn Àmọ̀tẹ́kùn wọ́n ra mọ́tò lọ rẹpẹtẹ fún wọn ní àti motorcycle kódà wọ́n gbé ilé fún wọn ní local government each local government ló ní building office tí wọ́n dẹ̀ ní director ní ibẹ̀ wọ́n dẹ̀ gbé mọ́tò sí ibẹ̀ but kí ló ń ṣẹlẹ̀ àwọn yẹn wọ́n wá lọ dá outfit security outfit sílẹ̀ wọ́n á wá máa gba àwọn èèyàn láti north àti middle belt kan máa wá ṣe megad ẹ jọ̀ọ́ irú iná wo lójú yẹn lọ ṣé tí ó bá di pẹ́ǹtùkẹ́ ṣé pẹ́ǹtùká ṣé àwa ni wọ́n máa sọ̀pọ́ọ̀tì ni àbí àwọn amúnisìn yìí gbogbo nǹkan tí mò ń sọ yìí kì í ṣe pé kò tí ì máa ṣẹlẹ̀ ó ti ń ṣẹlẹ̀ ní gbogbo àwọn àdúgbò tí wọ́n kàn máa déédéé lọ síbẹ̀ tí wọ́n máa pa àwọn èèyàn lọ rẹ́rẹ́rẹ́ gbogbo àwọn tó ń ṣe iṣẹ́ mọ́tọ́sáìkù yẹn ọ̀kadà àbí kí ni wọ́n ń pè gbogbo wọn ni wọ́n ní ìbọn lọ́wọ́ AK-47 ní gbogbo wọn ní àtọkùnrin àtobìnrin àtọmọdé àtàgbà tán dẹ̀ ń pariwo pé wọ́n ti sọ̀ráǹdì àwa Yorùbá yes it is true pọ́tẹ́ wàá mọ̀ nǹkan tó burú jù several meetings ta ní níbẹ̀ àwọn Yorùbá tí wọ́n ń ṣe kínní tí wọ́n fi wọ́n sí in charge Àmọ̀tẹ́kùn àwọn gan ni wọ́n lọ ń dá company ní sílẹ̀ tí wọ́n ń gba àwọn tó wá láti north yìí nítorí kíni nítorí owó wọ́n wá ń ro oko gbogbo tó jẹ́ kó jẹ́ ti gbogbo ọmọ Yorùbá sẹ́yìn kùlé ara tiwọn nìkan àdẹ̀wá bí wọ́n léèrè wípé ẹgbọ́n náà ẹ rí danger nínú nǹkan tí ó tó wà nílẹ̀ yìí kí ni ìdí ẹ̀ tí ẹ fi gba ọmọ Yorùbá ẹgbẹ́ yín láti máa ṣọ́ yín ṣẹ́ ẹnìyàn ò ní kí ogun tún wá kó wa nínú ilé náà torí pé gbogbo wa lájọ máa wà nídìí ẹ̀ tàdẹ̀jọ máa rí a dẹ̀ máa mọ àwọn oníyẹn délédélé ṣé ẹ mọ majority wọn tí wọ́n sọ ni pé wọn ò lè gba Yorùbá síṣẹ́ wá bí wọ́n léèrè pé kí ni ìdí ẹ̀ tí ẹ fi lè gba Yorùbá síṣẹ́ wọ́n ní tí Yorùbá bá ti ṣiṣẹ́ oṣù kan wọ́n máa fẹ́ owó wọ́n máa fẹ́ mo ní of course wọ́n máa fẹ́ owó náà ṣé wọn ò ní jẹun ni ṣé wọn ò ní jẹun wọ́n ní family tí wọ́n máa bọ́ wọ́n ní ẹgbọ́n náà èèlò lẹ́tí ẹ̀yìn lẹ̀ ń charge wọ́n ní between 40 and 50 ni wọ́n máa charge 1,000 wọ́n dẹ̀ máa tún wọ mọ́tò wọ́n máa charge ẹnì kọ̀ọ̀kan mo ní èèlò lẹ wá ń fún àwọn èèyàn yìí wọ́n ní between 12,000 àti 15,000 so àwọn tá a bá ń ṣe ìṣirò díẹ̀díẹ̀ ẹ ṣírò yẹn so láì gbé láìsọ ẹ fẹ́ jẹ minimum 25 sí 35,000 lórí ẹnì kọ̀ọ̀kan. Yeah, that's what I wanted to do. Hello? Because there's too much food.
And people, I can see more chips and stuff like that. Please mute if you are not chips. speaking. Can you mute, please? Hello? 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 Ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ́mọ, à ń gbọ́ yín mà. Wọ́n ní ṣé ẹ wá rí wípé ọmọ Yorùbá tó ní ẹbí tó ní gbogbo ẹ̀, kí ni ó fẹ́ fi 12,000 ṣe àti 15,000? Kí ló máa fi ṣe? But àwọn ọmọ tí bí tí ẹ̀ ń gbà tẹ́ ń fún wọn nílò owó yẹn nítorí pé nǹkan tí wọ́n wá ṣe ọ̀tọ̀ ni. Wọ́n dẹ̀ ń gba owó tó pọ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ láti support ara wọn àti pé wọn ò nílé ìta ni wọ́n ń sùn bí gbogbo wa ṣe mọ̀. Wọ́n máa kójọ wọ́n máa lọ kọrí sí ibì kan. Wọ́n dẹ̀ wá ń ṣọ́ gbogbo àdúgbò ibi tí àwa wà ní. So kí ni nǹkan náà? Báwo la ti lè ṣe gbogbo yẹn? Irú education wo ni wọ́n fẹ́ understand pé wọ́n lè ṣe yẹn? Ọ̀rọ̀ rí o. Ẹ má bínú, mo fẹ́ ẹ má bínú pé mo ti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ mi. Mọ́mí mo like ọ̀rọ̀ tẹ̀sán. Mọ́mí tó sọ̀rọ̀ tán sísìn. Education wo la fẹ́ fún irú àwọn situation bẹ́ẹ̀? Mo like máa kan tó sọ̀rọ̀ lákọ̀ọ́kọ́ gbà kan tó sọ̀rọ̀ nípa pé concept of ọmọlúwàbí ó ti sọnù completely. So once that one is not there, the only solution to the problem is you have to codify whatever you are doing. For example, gbogbo la ń gbé l'Amẹ́ríkà la ń gbé kínní, Obamacare, ẹ ká fi ṣe example. Obamacare nígbà ayé Trump, ó yẹ kó ti dismantle ẹ̀. But why tí wọ́n ṣe lè dismantle ẹ̀? Because it was codified sínú law. So tí wọn ò bá change law yẹn, tó ò bá edit law yẹn, kò ní kúrò ńbẹ̀. Gbogbo programs tí àwọn governors wá ń ṣe títí kan tá à ń sọ pé à ń ṣe ní wá sí mi, they are not enshrined into the laws. So any government tó bá délé ní, if I am a PDP man, tó dẹ́ pé PC ló gbé idea yẹn wá, máa yọ kúrò ní, mo yọ náà ní ẹ̀kọ́ sí kan tó máa ṣẹlẹ̀. Because it is not about enshrined in the laws. Àwọn state government wá tó yẹ kó máa ṣe edit local state laws, they don't do it. So we could talk about changing the lives of the people, sending trillions of naira and everything. Nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú Àmọ̀tẹ́kùn yẹn ló máa ṣẹlẹ̀ sí owó yẹn. And the only way tẹ́lẹ̀ fi lè check yẹn pé kó má bàa ṣẹlẹ̀ is tẹ́ bá lè codify sínú law. But báwo lẹ máa ṣe codify ẹ̀ tí law tẹ́ bá participate in the politics wọn? It's not possible. Now, if I play politics wọn, do you have the money? Do you have the will to kill people? Because these people are willing to kill to remain in power. So do you have the will to kill people, to take over that power? So why my own argument is this: is you have no other option. You either decide to continue. We either decide to continue suffering and hoping unto God that one day God will blow a wind of change, or we ourselves blow the wind of change. Daddy to lead what he said. Also the content pé àwọn ò believe ọ̀rọ̀ yìí ring létí mi daddy mo dẹ̀ máa tẹnu mọ́ ẹ pé ọ̀rọ̀ yìí pé ẹ believe ẹ dẹ̀ nígbà ẹ sà senate kí ni túmọ̀ senate àwọn àgbààgbà ìlú, which means pé tẹ̀yin àgbààgbà ìlú yìí tẹ́ ẹ bá ti accept pé this is the change tí a need tẹ́rí ìdájọ́ a máa tún padà ní by the next year a máa padà ní next 2 years. Culture àwa Yorùbá is tẹ̀yin àgbàlagbà ò bá ti ṣáàmì sí nǹkan àwa ọmọ kéékèèké we will keep quiet ni. That is why we are here where we are. Look. No, I have to respond to that. No, you will respond. Wait. You are misrepresenting what I said. Okay. I said I do not believe pé a lè ṣe méjèèjì papọ̀. I don't believe that, and I still insist. Àwọn èèyàn ń jẹun sìn, àwọn èèyàn ń ṣiṣẹ́ sìn, kò sẹ́ni, but àwọn tó ń ṣiṣẹ́ ò pọ̀ tó àwọn tí ò ríṣẹ́ ṣe. Are you saying that people are not working now? Are you saying that people are not feeding themselves now?
I am saying they are, but the majority of people are not in a position, as you are in a position, láti help one. That's all I'm saying. That's what I believe. I was in a position láti help àwọn tí ò ríṣẹ́ ṣe. I was in a position láti help àwọn tí ò rí ilé gbé. I was in a position láti help àwọn tí wọ́n suffer from disease, one disease or the other. That is what we are talking about. I'm not saying pé mi ò believe pé Yorùbá nation ò ṣeé ṣe. Don't misrepresent what I said. Okay, about bínú pé mo misquote ọ̀rọ̀ yín, I mean mo misinterpret ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ. But okay, sir. Pick up from there. Pick up from there. Mr. Aliu sọ̀rọ̀. Mr. Aliu is the next person. Mr. Aliu, mo rántí, I appreciate Mr. Man to give lecture. And make it as short as possible. Yeah, we don't have the monopoly of time here, sir. I apologize, sir. Thank you. Now, the thing is this, Mr. Aliu, you've always been going around. How do you think we, the Yorubas, alone can decide pé a fẹ́ kúrò Nigeria without the assistance of other people? Because we have people in Congress, in the US Congress, the British Parliament, don't lobby for Yoruba nation. Àwọn Igbos, see, many of the times they want programs, they man sọ̀rọ̀ sí wọn, and many of them pay me. Look at your brother, look at what they are saying about us. Àwọn ọmọ Igbo tell and sorrow against you. Those are people we go to Congress together. Even when we go to access US Congress, àwọn ló pè mí pé kí wọ́n join àwọn kí wọ́n máa sọ issue Yorùbá fún àwọn Congress. Kọ́lé bàbá pé it is not only the minister, it's not only the you are taking monopoly of time, and I won't let you do that. Where other people talking? This is my question. How do you continue talking like this about the Igbos and thinking we can get this over ourselves? That's my question. All right, Mr. Leo Simbi, but I can say this, that he has shared his own opinion, his thought, and his process of achieving the same goal that we're trying to achieve. You might not agree with his ideology or his direction of action, but again, dialogue solves a lot of problems. He shared his view, we can collectively continue to talk, and we'll reach a conclusive end together over time at a point. I won't say more than that because he's not here to respond to you. So let's leave it alone like that, sir. Okay, I appreciate that. Thank you. Mommy Williams Ajayi, Professor Roma. Ẹ ṣé gan sir. Níwọ̀n ìgbà tí mo agree. I'm going. Níwọ̀n ìgbà tí mo agree gẹ́gẹ́ bí ìyáàfin àti bàbá wa tí wọ́n sọ̀rọ̀ tán lẹ́ẹ̀kan nípa wípé bí a ṣe ń jà lọ fún Yorùbá nation ká tó sì máa ṣe àwọn nǹkan kan tó máa mú kí our world, Yoruba world as it is, be a better place. Question tèmi máa bèrè àbí nǹkan tó jẹ́ tó ń dùn èmi lọ́kàn kò ju wípé philosophy ilé lọ́wọ́lọ́wọ́ ó bà gbogbo ìtiraka tí à ń ṣe láti ràn wọ́n lọ́wọ́, láti ran ara wa lọ́wọ́ ní Nàìjíríà. Mo lè fọwọ́ sọ̀yà gbogbo ohun tí mo ti ṣe láti ṣe nǹkan tí ìyáàfin sọ lẹ́ẹ̀kan wípé let's do something. I actually built a house to láti ran àwọn àgbàlagbà lọ́wọ́. Mo ṣe ibì kan tí mo rí pé àwọn ìyá àgbà wọ́n bá ṣoko tán wọ́n máa ń waste gbogbo cassava wọn sínú oko ni. Wọn kò sí bí wọ́n ṣe máa kó wá sí ìgboro. Wọ́n á ṣe ibì kan tí wọ́n ti lè máa ló jẹ́ cassava, garri making industry. Wọ́n run ilẹ̀ ni. Mo ṣe fish poultry pé mo máa mú àwọn tí n bá ṣe báyìí àfọ̀ ẹni máa rí kó. Wọ́n ti kó tán. While I am here. So there are a lot of things to amount to frustrations. Mo ti lọ sí lérí tí mo lọ educate, tí mo lọ ṣe training like a workshop for youths, more than 100 youths. I sponsored it myself nílùú Òṣogbo.
and we were going to get them to do something for their lives. Most things àwọn ọmọ yẹn téèyàn ò bá dúró tì wọ́n dáadáa tí láti Canada ibi tí mo wà ní oṣù mama monitor wọn. They just want money fast. So on mo ṣe ń bèrè lọ́wọ́ ìyá mi pé kí la lè ṣe to educate them, because most of them don't have understanding. Even our directors, sir, mo fẹ́ gbé cassava sucker. One money ministry mo di fẹ́ ra cassava sucker. Director fún rẹ̀ ló lọ ń tà fún mi nílé ẹ̀. So we already have a polluted society, and if we actually want to reach out, let's make this world a better place, then we have to think of what we can do. In diaspora where we are, individually perforate nǹkan tí policies ti gbé sílẹ̀. So kí wá ní policies tẹ̀lé fi ran àwa lọ́wọ́, àwa tó jẹ́ pé ṣe là ń ṣiṣẹ́ kárakára láti send sílé to help other people. Kí ni policy tá a lè create tó jẹ́ pé kò ní jẹ́ kí gbogbo nǹkan tá à ń ṣe yẹn kó máa já sí pàbó, kó máa já sí nǹkan tí kò wà useful. Right now, we bought motorcycles for our on another platform, Timowa. We contributed money, but because of the political whatever, mind, it's like mobiti and lobai. So, kile le ran wa lowo torí gbogbo ẹ la fẹ́ ṣe nǹkan la fẹ́ kí nǹkan tún ṣe torí bẹ́ẹ̀ la ṣe wà lórí àpérò kí lè ṣe máa ràn wá lọ́wọ́ tẹ́ máa fún wa ní òye to sum up this and whatever we want to do that will be effective. Why we run nation, with Yoruba nation. Nítorí ká mọ̀ pé àwọn kọ̀ọ̀kan wà tí nation lè ṣe, tí government lè ṣe, tó máa influence ìwà rere, tó máa influence ohun tó dáa, tó máa jẹ́ kí nǹkan tá a bá ń ṣe kó gbèrú sí. So ìyẹn lèmi ìbá béèrè lọ́wọ́ yín pé kí àpérò tá a lè rò tá a fi lè mú àwọn ìwà ìbàjẹ́ yìí kúrò tí wọ́n fi lè understand pé a fẹ́ ran Yorùbá wa lọ́wọ́, a fẹ́ ṣe àwọn nǹkan kan tí wọ́n dẹ̀ ní máa frustrate mọ́ wa lọ́wọ́. Ẹ ṣe mà àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n á dá yín lóhùn ṣùgbọ́n ara nǹkan tí àpérò ti sọ lórí àwọn àpérò tá a ti ṣe kọjá ni pé ìwọ ọmọlúwàbí wa aláti kọ́kọ́ restore ìyẹn ìbàdàn ṣe máa débẹ̀ àpérò ń sọ ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ máa jáde lórí ìyẹn ìkíní. Èkejì, ẹ má jẹ́ oṣù yín, ẹ má jẹ́ orẹ̀yìn. Mo mọ̀ pé mi ò lè sọ bó ṣe yẹ kí n sọ jù torí àpò ilẹ̀ mo bó ṣe ń jáde ṣùgbọ́n a lè káwọ́ gbéra ká máa wò kí gbogbo nǹkan bẹ́ẹ̀ máa ṣẹlẹ̀ lóòótọ́. Bá a bá ṣe lè ṣe láà máa mú lò díẹ̀díẹ̀. Bàbá wa tó wà lórí ìpàdé wa lónìí, ọba wa tó wà lórí ìpàdé lénìí, iṣẹ́ tó ń ṣe àwọn arúgbó ń kẹ́kọ̀ọ́ lára wọn ni bó ṣe ń ṣe àdẹ̀sí kẹ́kọ̀ọ́ sí. Ìyẹn la máa rò pé gbogbo wa lè kẹ́kọ̀ọ́ lára wọn díẹ̀díẹ̀ lọ́nà tá a lè gbà. Ṣùgbọ́n ìpele ẹ̀ ní ìwọ ọmọlúwàbí wa ti sọnù à ń láti wá padà. Ẹ ṣeun ma. Raji Dauda, ẹ fẹ́ sọ̀rọ̀, ẹ náwó sókè. Àgbọ̀yìn sá o. Àgbọ̀yìn kò jáde. Mọ́mí Prof. Ìyá wa tó sọ̀rọ̀ láìpẹ́ sí ìyáàfin Williams Ajayi, ẹ ṣé gan ni. Mo fẹ́ sọ wípé ìbéèrè tẹ́ fi parí ọ̀rọ̀ yín, ohun gan ni àpérò wà. Tí àpérò ń ṣe nìyẹn, bá a ṣe lè ṣe tá a fi lè rí ìwà ọmọlúwàbí wa. Mo dẹ̀ fẹ́ kí ìyá wa màmá Tenabe tó ń sọ̀rọ̀, mo fẹ́ kí wọn lẹ́yìn. Gbogbo àpèjúwe tó ń ṣe bọ́n ṣe sọ̀rọ̀ ìwà àwọn àmọ̀tẹ́kùn tó ń darí àmọ̀tẹ́kùn tó ń darí gbogbo ẹ̀ sí ọ̀dọ̀ wọn. Nǹkan gan tá a ti sọnù nìyẹn, ìwà ọmọlúwàbí. Nígbà tá a bá ń sọ pé ọmọlúwàbí, mo mọ̀ wípé Yorùbá nation náà wọ́n máa ń pariwo ọmọlúwàbí, ṣùgbọ́n tá a bá ń sọ̀rọ̀ education kì í ṣe ká mọ̀ ọkọ ká mọ̀ ọ̀kà nìkan.
ká mọ ìwà hù ẹ̀kọ́ tí à ń kọ́ ní ilé láti ilé tí wọ́n ti fi ń kọ́ wa nílé tí ó wà ní àdúgbò tí àwọn ará àdúgbò máa kọ́ ọmọdé tó bá ń ṣìwà hù bá a ṣe máa ń ṣe ìwà ọmọlúwàbí bá a ṣe máa ń tọ́ ọmọ ní ìwà ọmọlúwàbí yẹn gbogbo yẹn ló yẹ ká kọ́ mọ́ nígbà tá à ń sọ̀rọ̀ education nígbà tí àwọn tí wọ́n fi sídìí tó fi ṣọ́ ọbẹ̀ tó sọ pé ẹ máa pín oúnjẹ yìí fáwọn èèyàn tí wọ́n ń dá nìkan jẹ ọ̀ tí wọ́n ń kó lọ fún àwọn aráàta nítorí wípé wọn ò fẹ́ kí àwọn aráalé jẹ ṣé àwọn tí kì í ṣe àwọn ṣé nígbà tá a bá ní Yorùbá nation ṣé a máa yọ wọn sọ́tọ̀ ni a máa lé wọn máa lọ pé ẹ kì í ṣọmọlúwàbí iṣẹ́ ìsìn ló ti yẹ ká bẹ̀rẹ̀ ká ti máa kọ́ ìwà ọmọlúwàbí yẹn bá a ṣe máa ṣé nígbà tá à ń béèrè wípé Yorùbá nation kí n parí ẹ̀ tán Yorùbá nation now ṣé tí wọ́n bá pé wọ́n gba àwọn amúnisìn gbà ẹ máa lọ kí la máa ṣe oúnjẹ ọkọ̀ mélòó la ti ń dá báyìí níbo làwọn oúnjẹ tá à ń jẹ nílẹ̀ Yorùbá níbo ló ti ń wá ó kéré ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti ń wá àwọn ọmọ wa mélòó ló mọṣẹ́ àti pé a ní Yorùbá nation lénìí o kí la máa jẹ owó la máa ṣe wọ́n tí àpérò wà fún mi ká bẹ̀rẹ̀ sí lẹ̀ mọ́ sílẹ̀ wọ́n máa dìbò a ò dìbò bá a dìbò bá a dìbò bọ́n bàbá tí gbéra kí la máa ṣe a máa sọnù sí Nàìjíríà ni Yorùbá nation tá à ń sọ yìí kò ní ṣẹlẹ̀ wọ́n gbà tá a bá bẹ̀rẹ̀ sí fàájì díẹ̀díẹ̀ tá à ń palẹ̀ mọ́ ẹrù wa sílẹ̀ tí ọ̀rọ̀ yẹn bá dé àti ẹ̀rí nǹkan gbé àríbi tá à ń lọ ṣùgbọ́n tó yẹ pé a kàn ń pariwo à ń lọ bá League of Nations à ń lọ bá UN ó dà ìdáhùn wo náà ti fún wa à ń collect 5,000 signatures ó dà mi ò sọ pé kò dà ṣé ńgbà tí League of Nations tó bá sọ pé ókè ẹ gba Yorùbá nation yìí ṣé àwọn náà máa jọba lé wa lórí ni ṣé àwọn náà máa hùwà fún wa ni àbí àwa náà ni ṣe bí àwa náà là ń sọ̀rọ̀ yìí ṣe bí àwọn náà bí barrister Alàgbà Fálànà ṣe sọ ní ọ̀sẹ̀ tó kọjá nǹkan tí àwọn governors wa ń ṣe ṣe bí àwọn ni wọ́n wà ń bẹ̀ àṣà ní ilé wọn lọ àti ìwà burúkú yẹn látòkè ló ti ń wá sílẹ̀ ìwà burúkú yẹn à ń bá àwọn ọmọ yahoo yahoo wí nígbà tó ń rí àwọn alàgbà wọn tó yẹ pé kọ́ máa kó gbogbo ẹ̀ kọ́ máa ṣe gbọ̀nbìà nǹkan táwọn náà máa wò ṣe nìyẹn so ẹ jẹ́ kí wọ́n ti sọ ọ̀nà kan ọ̀wọ́ ọjà ìgbà tá a bá dé inú ọjà abẹ́ igi kan náà ni gbogbo wa máa jókòó sí jẹ́ kí olúkálukú bẹ̀rẹ̀ sí tọ́ ọ̀nà fún mọ̀ ẹ má jẹ́ ká ti ẹnu tẹ́ńbẹ́lẹ́ nǹkan táwọn ẹlòmíín ṣe nígbà tó jẹ́ pé ìlọsíwájú Yorùbá náà là ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ mo ní kí n sọ nìyẹn. Alàgbà Rẹ̀mí Dr. Rẹ̀mí ṣe náwó ni ok. máa ká ọwọ́ yẹn sílẹ̀ wọ́n ti sọ àwọn nǹkan tó fẹ́ sọ. ok ẹ ṣe ẹ bá mi ká sílẹ̀. Dr. Awosanya. Yes sir ẹ ṣe mo notice àwọn bóyá bàbá wa ni I guess bóyá bàbá TJ Akinobe I don't know whether mo pè dáadáa mo kúrò fún wọn dáadáa mi bá appreciate bóyá tí wọ́n bá lè sọ̀rọ̀ I think he has a lot of questions mo rí chat tó ń sọ yẹn and I think I would love to address it. Ẹ jọ̀ọ́ tẹ́ bá wà níbẹ̀ ṣé ẹ lè mute kẹ́ bẹ̀rẹ̀ àwọn questions yẹn and let us take them. TJ Akinobe. Ẹ ń sọ̀rọ̀ ìjà gbígbẹ ẹ̀jẹ̀ agbóhùn yìí. Hello? Yes, hello sir.
Yeah, ẹ thank ṣeun you. à ń gbọ́ yín. Yeah, my name is Tunde Akinagbe. I'm calling from California. Ṣé rí ọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà àti pé bóyá ṣé ń gbọ́ mi dáadáa ṣá? À ń gbọ́ yín sir, loud and clear sir. Ṣé rí ọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà pé bóyá àwọn olórí tó wà ń bẹ̀ ń sìn wípé a máa educate wọn àbí a máa kọ́ wọn níwà ọmọlúwàbí. Bí ìgbà tá à ń tanra wa ni. Ẹja gbígbẹ Yorùbá náà ló sọ. Ẹja gbígbẹ ó tún ṣe ká mọ́. Ẹja gbígbẹ ò ṣe ká mọ́. The only thing tá a lè lè sìn ni wípé tọ́lọ́run bá ṣe tá a bá rí ìlú wa gbà. Then we have to create a strong institution tó jẹ́ wípé a káwọ́ ìwà ìbàjẹ́ yìí. Ṣẹ́rí nǹkan tó ń fa gbogbo bí Nàìjíríà ṣe rí sí ni is the level of impunity nígbà tẹ́nìkan bá ṣe nǹkan tó mú jẹ. So definitely ẹlòmíì á try ẹ̀. Nígbà tí lágbájá ti ṣe ń jọ sí tó ti mú jẹ, so òun náà lè ṣe á dẹ̀ mú jẹ. So but if we have our own country, then ta create a strong institution tó máa penalize anybody tó bá ń try àti cross àwọn òfin wa. Then ìgbà yẹn làwọn ọmọ lẹ́yìn iṣẹ́ máa kọ́gbọ́n. Ìgbà yẹn ni ọmọlúwàbí lè padà. Bọ́m̀bí tá a bá dé ń sìn pé a máa bá ṣe àwọn gómìnà tó ń jí mílíọ̀nù tó ń ṣí kinní kan lè máa bá sọ̀rọ̀. Àwọn ọmọ tó ń ṣe yahoo gan-an ńgbà tán àwọn gan fẹ́ máa ṣe bí àwọn yẹn náà ni. Factually tá a bá kàn sọ̀rọ̀ lórí ìyẹn a kàn máa wà ń bẹ̀ for life ni. Kò sí nǹkan tẹ́nìbọ̀dì lè ṣe sí yẹn. Àwọn ọmọ yahoo máa ṣe yahoo wọn lọ ni. Àwọn gómìnà tó ń jalè máa jalè yìí náà lọ ni. But if we are able to tí gbogbo wa bá pa energy pọ̀ tá a pápọ̀ sójú kan náà ká tọ̀ síbì kan náà kó lè hó ká yọra wa kúrò nù Nàìjíríà á ṣẹ̀ wá jókòó pẹ̀lú òfin tuntun. Òfin tá a dẹ̀ mọ̀ pé anybody tó bá rú òfin yẹn irrespective of who that person is ìbá ìjọba ìbá ìjẹ́jòyè tá a bá ti fi òfin yẹn tá a fi mú onítọ̀hún ìgbà ẹni ọmọlúwàbí máa padà. Ojú lásán ò ṣe ya wèrè. Gbogbo àwọn tẹ̀ ń wò ń bí ìdè ẹgbẹ́ nígbà tèmi gan bá ń wa mọ́tò tí n bá fẹ́ misbehave nígbà tí mo rọ́lọ́pàá tó dúró ní stop sign. Ṣé èmi náà try àti cross line yẹn? Ẹ jẹ́ ká sọ fúnra what we need is an institution to strong and we can't get that institution in the present Nigeria. Gbogbo àwọn tó ń sọ̀rọ̀ nípa election they are wasting their time because kèbí constitution tó wà ń bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n máa fi ṣe ìjọba àwọn. Ẹ má jẹ́ ká tanra wa. Ẹ jẹ́ kí gbogbo wa pawọ́ pọ̀. Gbogbo ẹ jẹ́ ká pawọ́ pọ̀. Èmi ò sọ pé ká má ṣe any empowerment tá a bá ṣe ń lé o. We can do that. Organization tèmi wà ń sìn ìbá ní fáàmù táwọn èèyàn ń ṣe ń lé adẹ̀rí báwọn ọmọ yẹn ṣe ń ṣe wọn ò ṣe dáadáa. What can we do about that? We will just continue to do that. But ẹ jẹ́ ká pawọ́ pọ̀ ká pàmọ̀ pọ̀ ká kí gbogbo wa parapọ̀ ká mọ̀ pé ok kìíní ìyá fẹ́ gbà Yorùbá nation là ń fẹ́. Let's work toward that. Nǹkan tèmi lè sọ. Ẹ má bínú sir, ẹ má bínú. Ó fẹ́ bèrè question, ẹ má ti lọ sir. Mo ti ń ṣé kí n má sọ̀rọ̀ lọ sir? Yeah, now, Eshe, God bless you. Now, Etiso, how do we get it? How do we get what? Yoruba nation. Number one, okay. Yoruba nation is an acronym. Yoruba is already a nation that never ceased. So, but I think it's the sovereign Yoruba nation. So, that's right. So we are talking about sovereign Yoruba nation. Which we all believe in. How do we achieve that? Okay. So okay, you're asking me how we can achieve that? Yes, sir. Okay, good. Sorry, gbogbo àpérò tí mo gbọ́ látàárọ̀ àìmọye oríṣiríṣi ọ̀rọ̀ táwọn èèyàn ti sọ on education and so many things which I do agree with. Nǹkan tó mi kàn sọ ni pé now èmi as a person èmi believe pé ó yẹ kí gbogbo ẹgbẹ́ yìí
ká tiẹ̀ ká jókòó ká kí gbogbo ẹgbẹ́ parapọ̀ ká wá ní ká bá béèrè lọ́wọ́ ara wa pé lágbájá níbo ló báṣẹ́ dé tàmẹ̀dù níbo ló báṣẹ́ dé okay this area kí ni mo lè ṣe àìmọye tó àpérò ìsìn tó ní bẹ́tà idea ju àwọn tó wà ní ìlànà àbí YSDM ṣùgbọ́n they are here now gbogbo idea wọn ó wà lọ́dọ̀ èmi ìbárọ̀ gbogbo wa gbogbo olórí ẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá ti bí ọmọ Oòduà ti bì kan láti ẹ̀wá time kò sẹ́ni tí ò mọ olórí ibì kọ̀ọ̀kan now the only arrowhead tẹ́mi náà ń sìn is Professor Banji Akintoye Professor Wale Adeniran and other people from YSDM too kí ló dé tí ẹgbẹ́ ọmọ Yorùbá kí ló dé tí ìlànà ọmọ Oòduà gbogbo wọn kí ló dé tá àti ẹ̀sìn àwọn ká ṣèpàdé. So tàbí tí gbogbo àwọn ẹgbẹ́ ìbá lè ṣèpàdé tó dúró papọ̀ we will achieve a whole lot. Once tá a bá lè ní that collectiveness rí nǹkan tá a máa achieve ó máa lágbára nǹkan ìlànà ń ṣe tiẹ̀ kínní kan ń ṣe tiẹ̀ kínní yóò lè work bẹ́ẹ̀ ẹ jọ ẹ jẹ́ sọ kan ẹ ṣe yà now mo mọ díẹ̀ nínú pàǹkọ̀ tẹ́ sọ yẹn now ṣe rí àpérò ìtìsọ fún àwọn ọmọ ìyá mẹ́ta ọwọ́ àjò so dàbí regular group yẹn I'm a member of some of those groups tẹ́ dárúkọ yẹn now YSDM ní umbrella body tó kó gbogbo wọn. That's right. You get so mo jẹ mọ lára wọn tó ń participate in me. Okay. So now because mo ti rí àwọn content type láti ẹ̀kọ́ ní ẹgbẹ́ àkẹ́kẹ́ that's right yeah. Pé kẹ́lẹ̀ sọ síta so like I'm saying ṣe pé ọ̀rọ̀ wádà Yorùbá di ọmọ mẹ́ta tó pé bàbá ọmọ mẹ́ta lọ bí àwa Yorùbá ọ̀nà mẹ́ta látò sí. Okay. This is the only gathering tí àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta láti wá sọ and the beauty of it is that about 3 weeks ago Professor Wale Adeniran came Professor Wale Adeniran and Mr. Modupeola and then Baba Mogaji and then Mr. Yeye so they came gbogbo all the sọ reason tí wọ́n ṣe lean towards a particular political ideology. So we are not, and somebody used a statement, we are not the parents, we are not going to decide if them are not. I get it. Self-determination also, only and for what Yoruba nation. But Apero Goloma decide I get it. We can't mawa sorti any. YSDM YSDM under Professor Akintoye and I mean deputized by Mr. I mean, they are doing in fact, group more and representative in there, delegates. So they are already doing that. Anybody, whatever we are doing towards making things better for our people, we should encourage it and should not pull them down. The fact that more identify more like more sharing got and I have to supplicate the sources so that I will tell you a good understand. There was a day Baba Adebayọ was on the station. You needed to see in Gotan when your bed is tight. I used to be a salesman. I'm a okay. I'm becoming toxic or other you must say if a man is sure of the potency of his charm, I think about him. Think what I'm should about Jamin. And we are going to only talk will be paid. I'm a preacher for money, and that's what I do. But when we are having another gathering for Omo Yameta, instructory status quo at the Yoruba nation, so we need a lot of conviction to do to convince people. Daddy Akinigba, sir. Mo bẹ̀ yín ẹ jọ̀ọ́ ṣé má bínú.